Hello and welcome back to Honkai Star Rail. I should really stop being here when I start streams because listening to these little signs jump up and down continuously while I'm trying to set things up is so annoying. Let's teleport somewhere else, you know? We're gonna be pulling for Cipher. What would be a good place to pull for Cipher? What was the first place we met Cipher? Did she show up over by the funny aminals? And where are the funny aminals? I'm gonna teleport over to the market. Although as per usual, before we do actually the pulls, we're gonna hop over to the official Honkai Star Rail YouTube account and watch some of the videos they put. Oh, it's in English now. Ooh, I don't like that very much. Ooh. How do I swap that? How do I change language? Ooh. How do you... I just installed this on the computer today. Let's see. Voice. Alright, we're gonna download 10 gigs of voice files. And then in that time, we're gonna... Oh, it's prioritizing this over the stream. You're dropping some frames. That's not good. I can probably fix that. Let me go into processes and just say that it's gonna prioritize OBS a little bit higher. It's still dropping a couple of frames. I didn't realize this game was in the wrong friggin' language. So that's gonna be a thing. In the meantime, we go find the correct YouTube channel. I don't know how to play anything. Alright, this is where we're going to be for the beginning of the stream, but we're currently dropping frames because I didn't download the correct voice language because I forgot that they think that because you're living in the West, you want to play games in English. That's not true. It shouldn't take too long to download though. It's 17%. I'm surprised this is enough to throttle my my stream at all because it's only downloading at what, like 160 megabits per second. I can easily do 300, 400. Let me check if Steam is also downloading something at the same time, because if it is, I don't need to have Steam running, right? So we'll just close Steam, see if that frees up a little bit of bandwidth. How long is it? 25%. Are we gonna have to wait for this first? We're just gonna chill here, watch this download. We're gonna watch this down because I don't want the YouTube quality to be bad either, right? So like we're gonna just like chill here and like watch this download go by. Okay, now it's doing 300 megabits per second. And so that's a bit more. I don't think there is you can't throttle this download. Unless I have like a built-in app, which I don't think I do. What Wi-Fi card do I have in this computer? Do I even know? Let's see. Delivery optimization settings. Let's see. Download options. Brief take on each of the characters as we wait. You know what? I can pull up a picture for that. Let's see, we do Honkai Star Rail, Crisis Airs image. There's like an old image for when they teased all the Crisis Airs, and we have seen all of these guys in game now. Actually, so we've actually seen all of these, and all of these characters are now in game playable, except for Finon. I believe he's the only one that isn't playable yet at the very end here.
And are they in order? Not quite, because My Day was like around here. And then if you swap My Day and Anaxa, and Hyacine and Castoris, I think they're in order. So, first character we met was Agalea, and like, while she's well written, I can't find myself liking her because I find her incredibly frustrating. Because the premise of her is essentially she inherited the core flame of romance, but she doesn't seem like a very loving character at all. And the reason for this is because she's had the core flame for a long time and been a demigod for a really long time, so she's losing touch with her humanity. So while the things she's doing is done out of love, she doesn't really have... She's still... really... And... But she's very... Considering when we first meet, she Bile. I wonder if the character forward. Also, how bad is the audio right now? Like, how bad is the picture quality in the audio with the dropped frames? Almost there. Almost there. Then we got Tribby. Tribby is story-wise really fun with her. When she got her core flame, she essentially split up into like 1,000 small versions of herself, and then over time they got picked off one by one. And right now there's only 2 surviving ones left, as far as I know. It's really sad. Seeing the original Tribby was really cool, and like, almost wish her was a playable character as that. But what I would want more, which is the only letdown I have with Tribby, is they should have done more animation-wise with the fact that she is essentially 3 characters as one. Like, it would have been cool that when you run around, if you run around as like 3 Tribbies, that like one runs in front that you control and then 2 of them follow behind, and then randomly they would swap positions and stuff, would be really sick. And then like, you could have lots of really fun animations where like, you stop running, the 2 in the back bump into you. They really should have done something like that, because they actually have a character in Honkai Impact, which is like 2 twins, and if you have them both on the same team, they kind of combine their animations into like a duo of attacks, which is really cool. Okay, we should stop dropping frames now, because this is done. Do I want to use Japanese now? Yes. Does it have to restart the game? No. Okay, we can walk back to the area we're supposed to be on. I'm not very good at doing a brief take on each character. We'll speed it up, though. We'll speed it up. I have more to say about some characters than others. But we can go more into depth as we do the story, because we're going to do the story as well. I think this is where we first encountered Cipher. After chasing her around, which was funny. So we're going to be sitting here. Okay, let's finish up these, like, very quick takes. So, Agalea, scary, cold, makes sense story-wise, but I frankly can't get myself to, like her, because I don't feel like I can connect with her. Tribby, cute, sad story. Too many sad stories. Can we have some happy stories? Anaxa, I usually have trouble with all these characters they make in Honkai games, where they try to make a smart character. I need to mute Honkai in the background. How do you mute things in the background now? Friggin' Windows 11 confusing the heck out of me. There we go. So whenever they try to make a smart character, can't help but remember my sing faster moment. Whenever they try to make a smart character, I feel like they often just don't know how to make a character be smart. So instead, they just make the characters know things ahead of time. And then they go like, oh, it was obvious. I should have known this all along. And then even though you, the player, realize it, they act as if your character doesn't realize it. And just... So, in short, they try to make smart characters by just making everyone else act dumb. Because they don't know how to make the smart character act smart. It's a very common problem in writing. Not a big fan of Anaxa because of that. He doesn't even seem that smart to me. I feel like I can easily trump this guy any day of the week. Easy clap. Hyacine, a fluffy ball of cuteness that probably has more to her than just being a fluffy ball of cuteness, because she also seems very well researched and academically knowledgeable. And it's kind of fun to see her go on these like little side adventures with Dan Heng, which is... Because usually Dan Heng is like this character that doesn't really interact with anyone. So seeing him forcefully have to interact with Hyacine, which is like a very
personable character is kind of funny. But also the fact that she has this like smart side, because usually the contrast to Dan Heng is March, and March is like a bubbly character, but she's not like super smart. Whereas Hyacinth can be bubbly and social, but also have that smart side that Dan Heng would normally be more easily conversing with, because he also enjoys like academic topics and research. Casual March shade. We get a little bit of March shade. My Day. We've seen My Day. My Day is cool. My Day doesn't care about kings. Fuck kings. Shame that he didn't become a king, because then you could also fuck king. I'm kidding. It's funny. But I'm with Finon. I don't believe there's any words in the Kremnon language. I think his language is made up, which works in his favor, because he could just say there's no word for fear in the Kremnon language whenever he wants to. Cipher I haven't seen much about yet. Honestly, we haven't gotten far enough in the story to know much about Cipher. The only vibe I got from her from the little story we have is that she acts like she doesn't care about what we're doing and people and the current situation. But when we go around, it seems like she always sticks around and keeps an eye out. So I think she cares. She's just worried for some reason of her own. So she tries to get her distance, but does actually care. That's my take so far. Castris. What do I say about Castris? Other than her story breaks my heart, and I can't think about it too much because it breaks my heart. See a lot of Cipher in 2 minutes. Yeah, probably more than 2 minutes. I'm good at stalling. I'm a stall master. Castris needs a hug. She deserves a hug. That's all I have to say about Castris. Finon's kind of sus, to be honest. He's a little sus. You know, it's like typical goody two-shoes, wants to be the hero. You know, naive about the world, tries his best. Are we buying it? I'm not sure if we're buying it. There's something up with Finon. What kind of sus? He's a little sus, okay? He's a little sus. Okay, see, if I go for longer than that was my attempt to be brief. I failed horribly. All right, do we have the animated ones? I don't want just the skill showcases. I want like the cool animations. I want to see this one. We didn't watch Hyacinth, so we should probably watch Hyacinth. So one of these is like a trailer. One of these is like, yeah, keeping up with Star Wars, we don't need to watch. Of course, I don't want to watch diversion trailers because I don't want story spoilers. So maybe this one. I'm not sure what this one is. I'll open this and this. So we get some Hyacinth content first, actually. Do we need subtitles? Do we have subtitles? I think we have subtitles. Oh my god, it's Fat Fuck! Everybody loves Fat Fuck. Look, that's Fat Fuck. The overly chunky unicorn. Forgotten Hall stage 12? Brother. Animation is cute. She says Desio. Yeah, I think that's added in there because she says like a very like intense sentence, and then she has like a cute ending to it. Next one is a spoiler?
This one is a spoiler? Oh no. Okay, I guess we're watching this one now. Oh, that gives me Sly vibes. Hold on, go back. A transition? That? It's like very Sly or Persona 5. I love that. Actually, I heard a rumor about this one. I heard a rumor about this. Hold on, I gotta see like the height scene with the image. Yeah. You see how the number is edited? Kind of hard to see, but the number up here is edited to be 330. So without the airs, 162. With the airs, 330. I think that's probably a reference to a there's like a meme that's going around with Honkai characters with ears where they draw them with really, really long ears. So I think they're probably referencing that. It might be something deeper to it than that, but... Those like random effects though, it reminds me of Jinx from League of Legends as well. Okay, now I need a stealth game where you play as a cat girl. What? Damn, just steal the entire universe. What does it say? Item or something. I'm guessing the inventory is full. I'm guessing it's what it say. Baguo something shite kudasai. Oh no, they have a second logo. Cat behavior. We gotta love some cat behavior. Alright, do I have my mouse? Do I have to click on events and stuff? Oh, I have to unmute the game as well. I always forget about that afterwards. Okay, we got game audio again. Yippee! Woo! Trace and drift, new event. I'm not doing that yet though. Stop telling me new. Aptitude showcase? We don't need an aptitude showcase. Why would I want that? Actually, I think there was a character I forgot to do the aptitude showcase for because I pulled them and I just never came back to the screen. Hey, welcome Linus, good to see ya. The other is Cipher, if there's two for her as well, might also be spoiler. They showcase locations and cutscenes in the quest. I think the only one for Cipher, the other one was like explaining the kits, which I don't watch those ever. Alright, do I need to change my team comp? I mean, I don't really have any fancy team comp to bring in, unless like I put the 3 wealthiest characters on my team so she can rob them. Is that the strat? Who do we rob? I don't think I have several wealthy characters. We just rob Aventurine. Oh, I can rob Aventurine. We'll put him out as baits. He's the baits.
See, look at all his money in his ass. Hold on, we gotta get the good one. We gotta get the triple aces. Triple aces. Triple aces. There we go. Okay. Alright, alright. We got our baits. We got our baits. Gotta rob this guy. Rob him blind. 10 pulls. Do I need to like... Wait. No. Yes? Wait, that's a 5-star already. Okay, 10 pulls, got a 5-star. Wait. It's too late. I already pulled that. What do you mean wait? There's no space for Cipher? I mean, eventually he's getting sacked afterwards when he's broke, right? Do they join the team automatically if you have space? They don't, right? Maybe we'll lose 50-50 and we can try. Oh, we don't lose 50-50 and we get it in 10 pulls! What the fuck? Alright, 10 pull Cipher, let's go. What should get E1? What should get E1? What should be a second Cipher? Hold on. What should be a second Cipher? Hold on. What should be a second? Wouldn't that be funny? What should be a second Cipher? Okay, we got several 4-stars though. That's not bad. 10 pulls? Had I done any pulls before? Hold on. Let me check. Records. Okay, I'm not sure if it goes from top to bottom. We were either two... No, we were 2 pulls regardless. We were... Okay, yeah. No, we had not built up... Okay, we need light cone. Light cone must be acquired. Let's go. Light cone time. Three pulls. It wasn't the first character I got, though. How many pulls in was it? Was it 3 pulls in and then I had 2 pulls before? Was it 5 pulls in total? I guess we can check once the pull history updates. It takes a while for the pull history to update, though. Ooh, I haven't seen this one before. This one looks really nice. Kokomi confirmed? Looks very Kokomi-like. That sounded different. Is that just because I have a better computer now? That felt like the slide-in was slower than usual. I've also been told that you can actually spot if it's a 5-star already when the ticket... Like, before the ticket flies, when the ticket is put in, you can tell already then. So I want to see if we can spot. So we're going to study when the ticket's put in before it comes out. So let me just explain exactly when. Like, already here. Already here, you can see if it's a 5-star. Because I usually see it here when the ticket comes flying by. And then you can hear it here because the music is more hyped. And then it's very obvious here because of the orange lights and pom-pom getting knocked over. There's at least 4 different tells, and one is so early that's like immediately, and I've never noticed before. It's supposed to be that the ticket looks less bright. It looks a little bit more dull, in fact. Which might be because it's like before it puts on the rainbow effect, so it looks more dull. Am I counting? Was that 30 pulls? Is that 30 pulls or 20 pulls? Was that 20 pulls? Someone let me know. That ticket looks normal, doesn't it? Looks normal. That's at least 30 pulls now. This is why I need to write it down because I forget. I ramble too much and then my thoughts disappear. Also, I'm not supposed to say ramble anymore. We have to say yap now. This is a certified yap stream. Right, at least 40. Ticket looks normal. Yapping is the right word, yep.
Yeah, I used to say rambling before yapping became the word to use. Now I gotta get with the times, old man. I like yapping though. It sounds better. Honestly. Yapping is such a funny word. Yeah, it is. I like it. Alright, look at the ticket. Looks normal. Alright, that's at least 50. Yo, that's a really cool light cone. Do I have this one already? Is it a remembrance one? Does anyone use this? Oh no, not some. But this is a really good light cone though. I think. Alright, 60. Look at the ticket. Looks normal. No, that's a 5-star. That is a 5-star. I can't tell on the ticket then. Alright, 70-30. Is there like a fancy animation for light cones? I don't remember. There probably is. Oh, come on, another welt light cone? How many of those do I have? Alright, now it's guaranteed though, right? Alright, so we start a new one. 10 pulls. I think I have 3 or 4 welt light cones. I'm probably wrong though. I'll check. I just swear I got a welt. I either got a welt light cone or I got Himiko light cone. Those are the only standard banner light cones I get. I don't think I have any other standard banner 5-star light cones. It's just welt Himiko, welt Himiko, welt Himiko. I can't complain though, because I've won almost every single 50-50 in this game for characters. Which is the exact opposite of Genshin. In Genshin, I've lost almost every single 50-50. Alright, 20 pulls. You gotta get part character, or get part light cone? I don't know if I know what the light cone does. Light cone. Is it like increased threat and defense? Or does it give any effect hit rates? I think I can like 5-star 3 of these now. Because I have a lot from before. Alright, 30. You don't know. I'm sorry for your loss, Lenny. This music is way too chill. What is this music that's in the background? Is that because of the area I'm in? Alright, another 10. That should be 40. At least I'm glad I can actually pull for light cones in this game. I would never pull for a weapon in Genshin. Because it's like... You gotta lose... What is it? You gotta lose 3, 35, 35, 30s before you get the weapon guaranteed. Because there's 2 weapons on the banner. And then there's like a chance of getting a random weapon as well. Alright, up to 50. I gotta check how many of that light cone I have afterwards. Why am I looking at my money?
60. It's gotta be on 70, right? It's gotta be. There's no way we do 80 pulls in a weapon binder, right? Alright, I'm gonna look so close at the ticket this time to see if I can figure out how it's different. Okay, staring at the ticket. Nah, it looks the same to me. I can't tell. But that is 5 stars, so that should be the light cone. So how much was that in total? It was like 10 pulls for Cipher, and then it was like 60 pulls? No, 50 pulls? No. Is that how many lines did I put there? Did I do 5 lines and then 1 across? Can I not count? You know what? It doesn't matter. Certified can't even count to 5 streamer. I can only count to 4. There we go. Okay, can I look at the art? Show me the art. How do I look at the art? How do I look respectfully at the light cone? Always out of light. Just barely. We do have the emergency fund, though. I want to look at the art. I want to look respectfully at the art. Where is it? It should be at the top, shouldn't it? 1, 2, 3 welts. There's no way I only have 1 Himiko. Oh, wait, I got a Clara one recently. That's not too bad. Okay, details. Look at the art. Looking respectfully. It's upside down. Actually, when I first posted the image of this art, I actually flipped it upside down in paint because I wanted to see what it looks like. Alright, we gotta put together a team comp. We can actually put together 2 team comps. Because I want to do 1 with Akron. And then I want to do 1 with Fei Xiao. We don't even get any custom voice lines. This is so sad. We get any custom voice lines if I put her on team with Castris? Okay, that was a voice line for the Remembrance Trailblazer. Okay, what if I remove you 2 and then we try for Castris, see if there's one. Hikikomori hime. It's funny that she calls Castris shut-in princess. It's basically what it is. It's someone who never leaves the house. Can I do like just for like story wise? Maybe I should have like a comp that's like very much. If I had Hyacinth, I could have like an Amphorius comp. Because then I could do this, and then I need a healer, right? But I don't have a Amphorius sustain. Her Japanese voice is actually quite soft, comfortable, and easy on the ears to listen to. I don't know what she sounds like in English. What kind of sustain would I run? I mean, usually when I run this comp, I would run like friggin' Auto Apocalypse. I mean, Luocha. Alright, we gotta level up. Light cone where? Light cone there. Oh, you use these moons? Oh wait, I'm leveling the I thought I was leveling the light cone for some reason. Leveling the character first. For some reason I thought I clicked light cone.
It's not enough, apparently. She wants to hit a level higher than 80. Alright, light cone, enhance. Now there's no music. What happened to the music? Now it's like eerie. What's with this spooky ambience? Now the part that's gonna suck is I don't have the Ascension, like the expensive Ascension material, because it's from a new boss in the new story, and I haven't done the story yet, so I don't have that. Okay, I'm just gonna synthesize some of these. I love how I say some, and it's like 300. I'm gonna get some of these, gets 300. Never tell me to go to the store and like pick up like a couple of cartons of milk or something. You'll know why I went missing for 10 years, because I decided to come back with 300 cartons of milk. I don't like that it prioritizes using light cones over 4-star XP materials. Like, just use these. It's faster. Alright, traces. I should be reading what these do, and I just don't. I just click. Let's go. Just press button. Get dopamine. Do they have funny names at least? The Hospitable Dolosian, Yours Truly, Kitty Phantom Thief, Hey Jackpot for the Taking, Puss in Boots, Oops, I missed catch. I can't even get the low-level traces because they're tucked away. Okay, we're all up to purple materials now, right? Except for this one and this one. Okay, I gotta keep some of these for these. But other than that, we can get a lot of these. So let's just go ahead and synthesize 100 of these. And 100 of these. I think I farmed too many. I need more of these as well. Give me 100 of these as well. And don't have that, don't have that. But I can finish this one. That's all I get to upgrade. I don't want to get to upgrade. Give me these. You're allowed to do the boss fight early, but that's going to spoil the boss fight. Alright, what does the game recommend? If I quick... Yes. Okay, what do we have? Crit rate, crit damage. Crit rate, effect, hit rate, attack, attack. Crit damage. I wonder if crit damage is preferred over crit rate, or I just don't have a crit rate one. I can steal Moses' piece if crit rate is preferred. Speed, crit damage. Okay, let's hop over to the Koching Main's Discord real quick just to see what they say about preferred stats. So, Koching Main's Honkai Star Rail, and we go to the part that says character FAQ. We hit the... Do they have a new one? Featured FAQs and updates. Is it not on here? Is it on a different one? What about character help? Wasn't there a channel called Character Help? They used to have like a pinned thing. They changed that? Questions and answers. Click pins.
Help FAQs. Okay, can I just search for Cipher and maybe they don't have it yet. They're usually really fast. I feel like they probably have it, but I can't see it. Content updates, codes, startup chat, general chats, pinned messages. Character theory crafting, Cipher theory crafting discussion. Started 9 hours ago. I guess they're still working on it. Alright, we'll work with what we have then. Let's see what it says for more. It probably doesn't have the more stats thing here either, because it's gathering data probably. Would you like recommendation? Yeah, data's being compiled. Alright, let me check what the light cone has. Increases speed, bamboozle, reduce defense decrease. There is no like innate crit rates. What is your crit rate? It's normal crit rate. Do you have crit rate traces or crit damage traces or none? You have none. Then I think I'm gonna go crit rates because I like having crit rate over crit damage when they're like equal. So I'll just steal Moses' piece for now. Alright, how is Moses' piece compared to this? It has HP crit rate break effect. This one has... Yeah, we need speed boots. Absolutely need speed boots. We want to hit like super high speed, I believe. How about Moses? Oh, we have Ratio's piece as well. Ratio's piece is bad. Moses' piece has speed, attack, but no crits. This has crit rate and attack. What's the difference between crit rate and crit damage? Functionally, crit rate is how often a hit is critical, and crit damage is how big the critical hit is when it happens. So the way I see it, if you have to choose only one, which you should have both, you should have like a roughly equal amount of both, but if you can only choose one, crit damage by itself doesn't do anything because it only increases your damage when you crit. Whereas crit rates will at least do something by itself because a crit, even without more crit damage, still does extra damage. That's my logic for it. Now, you should have both. Ideally, you should have both. Can we do... like, don't... Oh, it's at the 2-star or below. What the heck? 4-star or below. Why would I... Think I care, game? Think I care about materials? I can just steal some more if I need some, right? This one is maxed already. Enhance this one. I don't know how much effect hit rate you need. Okay, we do have a quantum damage boost piece. That's nice. It's probably what you want. Do you want attack or do you want something else here? The alternative is energy. I don't think you need energy recharge because you keep building up your ulti to be stronger and stronger over time when you don't use your ulti. So not having ulti super frequent isn't a problem, I don't think. So I think we go attack on this one. We also got a lot of crit damage on the pieces. It's crit damage, crit damage, crit damage, crit damage, crit rate, and crit damage. So yeah, we definitely want crit rate chest piece because we're sitting at very low crit rate and very high crit damage right now. And when you have 50% crit rate, I believe you want to have 100% crit damage. So right now I should be sitting at 67% crit rates. I don't know if there's a trace that gives increased chance to crits. When Cipher speed is higher or equal to 140, 170, crit rate increases. And okay, so this gives us crit rates. Wait, by 50%? Doesn't that mean once we get this, we have 100% crit rates? Hey, perfect year. Awesome.
Big sip. One heckin' sip. Okay, who can we rob? Who can we rob? We gotta rob someone. Oh, yoink. Mine. Yoink. Mine. Mine. Can't stop me. I wonder if Agaleia is supposed to be good with Cipher. I don't see why she would be. Limited time rewards. Do we do the aptitude showcase? See what kind of team comp they do for Cipher. Do they do Acheron comp? Do they do... Oh, they do Acheron comp, actually. I was wondering if they were going to do Acheron comp or Fei Xiao comp or something else entirely. I think Acheron base makes more sense, and then Fei Xiao makes sense if you have... Is it E2 Cipher? Can you check this here? No, it's actually E... Is it E1? Cipher something original... No? Have they moved it much later? Or have they removed it entirely? Or is it in the base kit now? I swear there was a thing that's like her follow-up attack is once per turn. Yeah, this can trigger one time per turn. Is there anything that increases crit damage dealt by Talon's follow-up attack? Ooh, okay, so we get crit damage too. Awesome. Maybe there isn't a thing that gives her more uses. Maybe I'm mad capping. I love that I get to attack without losing my stealth. Bonk. Get robbed. I have a little gold counter on Cipher. You can't quite see it because of my links. If I hide the links for a moment, there's a little gold counter in the bottom left here. The higher that gold counter is when she ultis, the more damage it does, is my understanding of it. And when people hit the target that has this gold coin icon, I think the gold counter goes up. Ow, someone's gonna get robbed. Get robbed. She just called that person who attacked me a rat. Yeah, I hope my weird explanation of crit rate, crit damage made sense. I still don't understand how Agaleia works. I actually don't know Agaleia's deal.
And I'm not gonna read to find out. Alright, I already have the Garment Maker. Do you just want a normal attack when you have the Garment Maker? Probably. Well, I didn't get ulti. Maybe I did something wrong. Hold on, let me use this ulti first, before I accelerate any turns. Now it wants me to accelerate Agaleya instead, that's fine. Word, I button smash with her and hope for the best, yep. The problem is when I see that animation, I know I'm doing something right, but I don't feel like it does that much damage. Probably because it's supposed to happen often, and that's the deal, but I don't know. I'm not sold on Agaleya, unfortunately. I was actually worried when they announced Agaleya because I was initially not gonna pull for her, but then I was like, wait, she has a sword? Do I need to keep pulling sword characters? Thing is, I already skipped, what's her name? Yun Li. I want sword characters, but I also definitely must have cat character. So if they give me a cat character with a sword, or a fox character. I keep clicking on this because it has an exclamation mark, but it doesn't go away. Stop it. Alright, I guess I'm just gonna do the story with my energy. How much energy do I have? Is it capped? It's not capped. Okay, we have time. What is the story? What am I doing? I have to be Anaxagoras. I have to click this and swap to him because he was gonna go to Mr. Kelp of the mountain. This guy is gonna do some bad stuff. Am I gonna shoehorn Cipher into every team comp? Yes. Yes, I am. Absolutely. Is that a bad idea? Maybe. I don't care. Sneaky, sneaky. Do I do backflips every time I attack? That's a nice color. I gotta sneeze. Sorry about that. Wrong button. I'm forgetting my own keybinds now to have a different keyboard. Sorry, brief interruption there. Hear the voices of the people! Fanatic cheering. Sheesh, calm down. This is Kangaroo Court. That's such a non-argument. This thing has been here since forever, so it has to be a good reason that it's here.
That might be the case, but maybe you should present the reason that is, rather than just be like, oh, there's probably a reason. Give me an actual argument and not such a non-argument. This is such an argument that's used when you don't have an argument. 本当に知りたいのは世界の運命を分かつこの場をアグライアがあなたに委ねたこと。相変わらず真意を見抜くのがうまいな。あなたとは特に付き合いが長いですから。他の人はせいぜい4年で卒業しています。正直縁談に上がるというより処刑台に向かっている気持ちだよ。それで答えは That dark shoulder pad is kind of sus. あなたの代わりにその質問に答え。なぜならこの質問はあなたとアグライアがあなたに委ねたことが正しいかどうか。笑わせないでください。それはあの女自身の問題ではありませんか。なぜあなたが彼女の代わりにそれを考える必要がある。 Let me know if the volume is too loud or too それ quiet. ともあなたはずっと自分を彼女の道具だと思っていたのですか。いいですか。むしろこう考えるのです。自分は世界の運命をどう決めるのが正しいか。これこそがあなたが考えるべきことですよ。まだ時間はあります。神々に救いを求める者たちに伝える。分かったよ。ありがとう。アナイクス先生。You're supposed to call him Anaxagoras, otherwise he throws a fit. Yeah, I told you. This guy's so predictable. Even the subtitles don't respect it though. They're like, nah, you're Anaxa. アナイクス様、お越しくださったのですね。これより民会の最後の演説者が飼い主様が特別席を用意しております。Sure. Why does Anaxagoras have a pig? It's actually a top here, but you think it's disrespectful to ask if you can put your arm through his chest? You think that's like, is that a weird thing to ask someone if they have a giant chest hole? You think he ever uses that like a storage space? You know, if you're getting like some food from the fridge, you just put it in that hole and then you carry it with you? Kefares その目は憂いに満ちているようだ。黄金衛と元老院の間に生じた隔たりと、これから訪れるこの生徒の明日を憂いているのだろう。世界の運命という壮大な議題を考える前に、まずは目を開けてみてくれ。ケファレ様に照らされた地平線を越えて、僕たちが直面している危機を見つめてほしい。Calm citizen. 僕の故郷のエルシオンは時間に忘れられた村だった。ミントのように爽やかな風。Alicia from Honkai Impact? 麦の波。僕は隣人や友人たちと永遠に平和な日々を過ごせるのだと信じていた。まるで世界から切り離されたかのような素晴らしい場所だよ。みんなにもその景色を見てもらいたかったけど、それはもうできない。Appeal to emotion. 僕の故郷が育んだすべては、僕が愛したすべては、
暗黒の潮に飲まれてしまった。僕はもうあの場所に帰れないんだ。暗黒の潮が訪れた時のことは今も鮮明に覚えている。父のヒエロニモスは子供のために折れた剣で最後まで戦った。狩人のガルバは弓を引き、愛する幼子のペソを抱きながら共に死んだ。教師であるピュティアスは命を懸けて生徒たちを助けたが、燃え盛る火の This is why Agalia can't do it, because she can't appeal to emotion. ならその娘のリビアは、いやリビアも他の子供たちも、僕の仲間はみんな暗黒の潮に飲み込まれ、歪んだ怪物になってしまった。尊厳ある死を与えようと僕が剣を振り下ろす決心をするまで、彼らはずっとこうつぶやいていたよ。どうしたんだファイノ、みんな親友じゃないのかって。これがオクヘイマに迫っている危機、暗黒の潮の脅威だ。最悪の三タイタンが滅びればオクヘイマは必ず黄金期に戻るとカイニスは約束したが、けど僕はみんなを落胆させてしまうだろう。なぜなら紛争の半身がいくら守ろうとも、遠くない未来にあれはやってくるからだ。Not only is Strife trying to hold the tide back, but they want to be rid of Strife. And who's gonna hold back the tide then? 国威の剣士フレイムスティーラの名はおそらく街中に広まっているだろう。紛争はその轟で僕たちにこう告げた。あれは怪人の中から蘇り、神々の火種を渇望していると。嘘つけ！そんな恐ろしい敵が近づいてんならオクヘイマがこんな平和なわけないだろ。 Do you understand the meaning of the word approaching? I feel like this guy doesn't understand basic English. Approaching means that it's on the fucking way. It doesn't mean it's here yet, but it's coming. And it's real. And you know what? When it's here, I bet it's gonna snap your neck first. その通りだよ。オクヘイマの素晴らしい日常はいつもと変わりはない。でもよく考えてみてくれ。この民会が平和に開催できているのは危機が去ったからだろうか。いや、それは黄金衛たちが立ち上がり最悪をオクヘイマの外に追いやったからだ。アグライアが禁止で君たちの平和な暮らしを守っているんだよ。The pig in the background jumping up and down like, here, here, woo, good speech, good speech. 彼女が神聖に蝕まれてみんなを見捨てると言った。だがなぜ彼らはアグライアを助けられたはずなのに傍観を続け、なぜオクヘイマから日和を遠ざけることを選んだのか考えたことはないか。誰も口にできない事実を、その血にまみれた貪欲と恐怖と虚栄に埋もれた真実を僕が掘り起こそう。オクヘイマの悠久の歴史と威厳を背負う元老院、そしてかつて我々が誇りに思っていた民会は今や腐敗しきっている。 If only we had a cat or something that can get rid of the vermin. How dare you! おいおい、なんてやつだ。なんてやつだ。いいか、アグライアは今
一人で南極に立ち向かっているんだ。ウジ虫たちが白昼堂々と謀略を練る中、彼女はこの世界に侵入しようとする悪に抗い、生徒の防御網を必死に編んでいる。彼女がオクヘイマーの期待を裏切ったことは一度もない。だというのにウジ虫によってたかって非難され、大きな屈辱を受けていいのだろうか。後に現れた神聖を除いて、彼女の本心は常に人と共にあり続けてきたはずだ。元老院はこの冥界を強引に人と神の対立であると決めつけ、人々を騙そうとしている。僕が言ったお願いを覚えているか。オクヘイマの市民よ、目を見開き、君たちのそばに立っている人たちを見てくれ。よく目を凝らすんだ。華やかな服の下に隠されているのは人の熱い心か、それとも害虫の毒か。心の中で答えが決まったら、もう一度彼女たちに目を向けてみてほしい。君たちが冷酷だと思っていた半身が人間らしい輝きを放っているかどうか、そして人の皮をかぶって暴言を吐く者が権力と欲望に惑わされていないかどうかを。どんな答えを出してオストラコンをどちらに入れたとしても心配する必要はない。なぜなら僕もアグライアもトリスビアスも君たちの忠実な盾であり続け、その選択を死守すると誓うからだ。この誓いは僕たちの命が尽きるまで続き、そして未来の火を追う者たちに受け継がれていく。揺らぐことも消えることも永遠にない。Hum hum 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 hum. In an uproar, representative leaders from different cities in Okima throw pieces of pottery into the dolium. 火を追う旅の継続と火を追う旅の中断、両者の意志はタレンタムの天秤にかけられ、今この時点で票数は互角、完璧な均衡を保っています。 I mean, someone didn't vote. Friggin' non-voting bat. You know, I probably shouldn't speak. 火を追う旅は中止に最も近い場所まで来たわけですね。さあ、アナクサゴラス殿、あなたの番です。 Why did they let him vote last? What kind of logic is that? まだ投票していない人はいますか？ Do you have the right to be like, no, I will be the last one to vote? I demand it. I want to be the one who holds the power in the event that there is equal votes on both sides. Okay, 2 critiques of this. 1 rolls eye at cliche. Yeah. Oh. The odds of being an equal vote is so low because that's like there's only one scenario where the votes are equal and there's every other scenario where they aren't. あなたが最後の一人です。慎重に考えてください。その神聖な一票がこの完璧な均衡を I don't feel like he should be allowed to know the current status of the voting before he casts his votes. Lygus breaks the democratic principles. If he knew one vote was missing, he should not let people know that the final... Yeah, exactly. Yeah. You should, like, why would you be there and be like, you're the last one to vote. This is the current status. Let your, like, that makes no sense for so many reasons. So not only shouldn't he know, but also everyone else shouldn't know that he throws the last vote, because people are gonna blame the outcome on him now. Because essentially they're making it up as he's deciding on the behalf of everyone.
is no longer a vote. It's him deciding. It's like, if it goes bad, people are gonna slit this guy's throats. Shaking my head. Shaking my head. This is ridiculous. This is ridiculous. That face is so punchable. That face is so... Look at that face. Tell me that doesn't make you want to, like, grab, like, a giant sledgehammer and just, like... Whoa! I broke my neck. Okay, I fixed it. May you bring much needed change to this farce. You don't... You sound kind of biased there, buddy. You sound a little biased there, bozo. But then Cipher steals the votes, and nobody knows what he voted. And he can't vote again. That's against the rules. Wait, do I have bubbles? Can I swap the bubbles? I have bubbles. There we go. Fits the environment more. Ligus just spoiled the entire M4 arc. And like that thing I said about like if it goes badly people are gonna slit this guy's throats, that's assuming they're patient enough to wait to see how it goes. Half of these guys might want to slit his throat before we find out how it goes. He really likes stroking his own ego, doesn't he? I, Anaxagoras, on behalf of the 7 sages of the Grove of Epiphany and the scholars of Amphorius, will now grant you the great honor of watching me, Anaxagoras, on behalf of the 7 sages of the Grove of Epiphany and the scholars of Amphorius, walk towards this pot and lay upon it the vote that will decide the future of all people by the grace of I, Anaxagoras, on behalf of the 7 sages of the Grove of Epiphany and the scholars of Amphorius. In the interest of fairness, I don't give a damn about the fact that they announced that the votes are equal and I have the last vote. That doesn't sound unfair to me. Yet I will ask you, lady who I don't like, who wasn't even present in the debate. I'm gonna call you out on the spot. Yo, coffee after this? 教えていただけますか。ファイノンの言う通り、結果がどうあれ、この厳粛な民会の決定を守ってくれるのですね。公平を期すため、あなたの判断に影響するような約束は致しかねます。いいでしょう。誠実なご回答、ありがとうございます。Why is he unzipping his pants? Am I ruining the moment? もうちょっと待ってあげましょう。グズグズしやがって。何様のつもりだ。時間がもったいねえだろ。
アナイクス殿、どうかお忘れなく。第一に、私をアナイクスと呼ばないでください。第二に、私の話を遮らないでください。進は金なり。This guy is artistic. He legit, in front of everyone, is like, never under no circumstances can you call me an Axa? It's an obstacle! 早く投票しろ。何のんきにやってんだ。Cast your vote! Cast your vote! Cast your vote! Cast your vote! 世の中のあらゆる苦難はそなたの道具として利用されるのではないかと考えてしまうな。You know what? They should let Cersei's vote and then they vote separately, like one each, and then it's still equal. Haha! Hehe! Wahaha! Woohoo! 体と魂が分離されたのはこうして使うためなのではないですか。 He's stalling! Somebody get in! 我が師サーシスまたはカリプソ、最後まで付き合ってもらいますよ。さあ、冥界へ。あなたの質問を、私の選択を、彼女がどんな風に完璧に証明してくれるのか見て、潮の音をたどれば。あなたは。ああ、我が教え子よ。君なら大事をなせると言ったであろう。先生。運命とは不思議なものだ。礼拝学派は神を冒涜するものを生み出した。まるで小さなロバが母の乳を飲み干した後、そのまま蹴りを入れたかのようだ。先生のことは尊敬しています。ですが、それ以上に君は真理を愛している。だから私が受けた非難を気に病まないでくれ。その騒音に歩みを邪魔されてはいけない。礼拝学派の賢者として君を認めることは許されないが、生きなさい。真理はすでに君の手にある。胸に刻んでおきます。さあ、前へ進むのだ。孤独な探求の道は新たな始まりを迎えようとしている。新たな始まり。その果てにたどり着いた時、また約束します、先生。サーシスがその思想を守らんことを。サーシスがその思想を守らんことを。I would have loved it when Anaxagoras called him teacher. This guy would have gone like, "You may not address me as teacher. You must call me Empedocles." 先生のおっしゃると。 And that's where it began. 孤独な探求の道は新たな真理の前でまたお会いしましょう。先生。Saitama sensei. ためらってるのよ。さっさと投票したらどう？ I think he gives a damn about the vote. 静かに。サーシス、見てください。今この瞬間、私は世界の中心で最後の証明を書き記します。 Punch him in the face. Punch him in the face. Punch him in the face. 先生、あなたの推測は証明されました。
感謝しますキャストリス。答えは明白です。私は火を追うたびに投票します。私は世界の真理を解き明かした。Someone shoots him with an arrow. 天秤が傾き、結果が明らかになりましたね。ケファレとタレンタムの名において、そして神霊の慣習の名において、私は見ました。いいや、ライコス、待て。アナイクス殿、どういうつもりだ？正気か？ I mean, of course he's lost his mind. He goes around clutching his eye, going. Does that sound like a sane person to you? It sounds like someone who's watched too much anime. お前にふさわしい罰を用意しよう。裏切りの代価がどれほどのものか、その賢い脳にしかと刻むといい。私の言葉をまだ覚えていますか？それは私の貴重な才能の一つです。これまでの演技はあいつらの愚かな火を追う旅を完遂させるためか？演技？いいえ、たとえ疑り深くとも私の誠実さは広く知られているところでしょう。カイニス殿、どうやら誤解されているようです。あなたは私のことをよく知らないだけ。あなたたちの哀れな政治ごっこには何の興味もありません。陣営だの立場だの、どれも笑い草でしかない。私の選択は一度たりとも変わってこなかった。You thought he was gonna vote for Canis? I thought he was like I would say I thought 30% he was gonna vote for Flame Chaser, and maybe like 20% for Canis, and then there was like a remainder 50% where I thought he was gonna do like something else entirely. Some like weird fucked up third option or something. 我々は民主主義の精神を貫き、民会の結果を尊重すべきでしょう。私は見ました。オクヘイマがその運命を選んだことを。民会は火を追う旅を支持します。この決議案は Although the only reason why it seemed like a little bit more like he was gonna vote for Flame Chaser than not Flame Chaser was just because he seemed pleased with the fact that Fidon managed to make it a 50-50, and he needed it to be that close, otherwise there would be no point in him voting for Flame Chase. So I would reckon he probably was gonna vote like Canis if they were gonna win regardless, if it didn't matter. So that he could just like play like so. It kind of like it's the play both teams if he can, and if he can't, he's going Flame Chase. Although if his words is to believed, he would always want to vote Flame Chase, but he would end up not voting Flame Chase if it didn't benefit him, right? But that all hinges on the setup where he's the last one to vote, which is already ridiculous. Maybe this is what makes them realize that they shouldn't let one guy vote at the end.
最早期の果てに黄金衛たちが思い描いた災いも狂乱もない美しい新世界が待っていると。そうケファレに He's talking with one side of his mouth. ここにどれほどいるでしょうか。Someone needs to trip that guy so he falls into like I don't know, the back part of the storage room for the giant dinosaurs. Face first. では指名しましょうか。 And what gives you the authority to do that? さて、そこで沈黙しているあなた。あなたはこの場にいる全員に誓えますか。それはできないのですね。それでは次。You, the one with ignorance written all over your face. あなたです。あなたはタイト。何言ってるんだよ。役に立ちませんね。では得意げになっているあなた。あなたなら火を追う旅が最善の選択だと保証できますか。 This guy gets off on being insufferable. お前、俺をバカにしてんのか。保証できないのですね。わかりました。ではファイノ、演説をした当人にも聞かせてもらいましょう。アナイクス先生、一体何を。このまま彼の劇を続けさせましょう。見てください。ファイノンやアグライアでさえ保証できないではないですか。もっと馬鹿げているのは、私以外にこの素晴らしい未来を約束できる者が誰一人いないということ。なのに民会では疑念を抱かれず、この決議が通ったのですよ。 All of these stupid people around me are incapable of predicting the future. Oh, imbeciles, all of them. ただまあ、 But not I, 心配することはあり。 because I know everything. I am the smartest person in the room. No, not the room, the world. 最後の授業をしてあげるために私はこうして現れたのですから。耳を澄ましてよく聞いていてください。今真吾の呪帝のアナクサゴラスがここに宣言します。火を追う旅が約束した未来は本物です。なぜなら予言にあるケファレの半身エルシオンのファイノンがその完全無欠な記憶を持って新世界で私たち全員を再構築してくれるのですから。なんだって。そう、火種を背負うタイタン、過去の黄金衛である。同じ火種を背負う黄金衛は未来のタイタン。そして私たち全員の魂は世を背負う親戚のもとで永遠に存在するのです。ケファレの庇護にあるものすべて必ず新たな世界にたどり着けることを約束しましょう。なんだと。生まれ変わってもお前らにひざまずけというのか。口を慎んだらどうだ。神を冒涜するネズミ。どれだけ人を惑わせれば気が済む。何を根拠に。私の話を遮るなと言ったはずです。しかし聞かれたからには答えてあげましょう。根拠はケファレの身体を使った実験にあります。 This guy needs to make like a big, like beautiful painting because he's really a talented artist. そうです。カイニスと元老院全員の黙認のもと、私は錬金術を使って自らの魂を神と融合させ、
それにより再送機の全てを明らかにしたのです。こいつ何を言ってるんだ。それって冒涜だろ。私、卑劣で恥ずべき冒涜者は死刑に処されるべきです。そして私の後ろ盾となり黙認し特進の罪を果たす手助けをした元老院同罪でしょう。そんなカイニスもオクヘイマを裏切ってたの？ほん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 
罪人のなしたことなど一切知らん。その罪は元老院とは無関係だ。ライコス、貴殿は尊き神霊の慣習でありながら元老院が汚名を着せられるのを黙って見ているつもりか。 Excellent baits. He's got to masterfully bait a little bit with how hard he's rubbing his own ego here. もし汚職が事実であれば潔く認めるべきです。ですがそうでなければ心配する必要はありません。カイニス殿、元老院への信頼は一夜にして築かれたものではない。つまり一夜にして崩れるものでもありません。民を愚弄した者は必ず報いを受け、誓いを破った者は必ず滑稽に処される。この美しい都市国家とその民を尊重すべきかと。お前。金織のアグライア殿、タレンタムの公平とケファレの正義をもって判決を下すことを願います。オクヘイマ法典に基づき、今の状況では半身であるあなただけがその権利を有しているのですから。光栄です。What? 元老の皆さん、市民の皆さん、どうかご静粛に。先ほどシンゴの呪帝のアナクサゴラスが語った内容は、ここにいる方々に衝撃を与えたことでしょう。まず、オクヘイマの元老カイニスと神霊の慣習ライコスの汚職により、身体は深刻な冒涜を受けたとの告発がありました。タレンタムとケファレの名において、オクヘイマは7つ目の選考の時までに The seventh action hour その結果を開示しましょう。 in 1 week. Sensei! また、シンゴの呪帝の Is she allowed to say that on stream? 自身がケファレを冒涜したことを告白しました。よってタレンタムとケファレの名において死刑が執行されます。ですがその前に喝采投票次第で減刑と赦免の権利を有するものとされます。 Oh, whoa, okay. This is why someone shouldn't be allowed to cast the last vote, by the way. どうなさいますか、金織殿。何を迷っているのですか、アグライア。それでは満場一致により、タレンタムよ、この者に死の運命をもたらしてください。 Killing people is fun! Yeah, we got to kill someone. It's so much fun. Maybe I don't want to save Okima. Let it burn. They're crazy, all of them. And killing people is fun, right?
ここはどこ？改めて自己紹介をしましょう。人間界ではキャストリスという名でしたが、今は死の半身であり、タナトスの生の一面を担っています。西風の果て、私の冥界へようこそ。Mom, I made it. My character arc is finally done. Beautiful place. Could use some lakes and some waterfalls. ここに来た亡者は皆同じ言葉を口にします。知っていますか？この花の海にある一輪一輪の戦果はタナトスが植えたものなんです。成長することも枯れることもありませんでしたが、スティクスがもたらした最初の雨によって神聖を経て、死の主である私はこの穏やかな世界でこの子たちが芽吹けるように世話をしなければなりません。 Is the moon real? 属性に生と死の秩序があるように、この花たちも命の果てを迎えると枯れて散り、土に染み込み、やがて小さな雨となり大地へと降り注ぎます。同じ魂で。しかし残念ながらオンパロスはもう次の花が咲くまで待つことができません。世の亡霊をここに導いてきた死は今や私の指先に絡まるさざ波となりました。ですがその代わり、皆さんのこれまでの努力が水泡に帰さぬよう、死の火種を持ち帰り、火を追う旅を完遂させてください。ええ、他の半身と同じように、私はここで What am I supposed to do with the core flame then? 抱擁します。ただ迷ったものを人間界に送り返すのは決して容易なことではありません。死のささやきは甘美で穏やかなものですから、意志が強くなければきっと冥府の手によって縛られてしまうでしょう。 In that case, I should be allowed to get a hug before I leave, so I don't keep thinking I should have gotten a hug before I leave. That seems fair, right? 特例だと思ってください。全力を尽くします。火を追う旅のために。そしてこの生涯で唯一救える命のために。ええ、ご武運を。ご分を。振り返らず前へ進め。 Oh, don't look back? Oh no, I've heard about that story in the Bible. It's really scary. If you look back, you just perish. 信じているぞ。 So do I go towards the thing or do I follow the road? 聞いて、ただ前へ進むの。私たちの道はいつかまた交わる。ほら、胸を張って僕たちと一緒に明日を目指すんだ。そう、朝日が昇る方へと向かうのです。 I remember that memory where she forcefully interrogated me. That was a fun memory. お前の勇気を見せてみろ。相棒、僕と一緒に英雄になろう。もうすぐ。
やっと。ありがとう、キャストリス。ここまで来れば大丈夫だよね。最後にもう一回花の海を見よっかな。 It's not allowed. Don't turn around, keep looking forward. 恐れることはない。その道の果てには必ず一抹の赤が見えるから。それを追いかければおのずと進むべき道がわかる。そして最後にはあなたたちはきっと太陽の下で再会することができるだろう。これはあの影と声は一体。それはあなたが生きてきた証よ。あなたの魂、記憶、歩んできた道、そして帰るべき場所の方角。Me? だから歩みを止めずに前へ進んで。あの子の犠牲とあなたが経験してきたすべてを。こっちよ。Me? It's Mew from Pokemon. 私の手に捕まって一緒にお家に帰りましょう。開拓を続けよう。戻ってきた。ええ、あなたならきっとできると知っていました。あなたの魂は無傷なままです。まるで魂を守る何らかの力があるかのように。それはオロニクスの最後の祝福なのでしょうか。それともあなただけの奇跡。本当に不思議です。言葉では表現しづらいのですが、運命が再びたどるべき道を最後まで歩んだからでしょうか。あるいはあなたのよく知っている天外の世界の法則が私たちの運命をとうに交錯させている。その謎はすぐに解けるものではないようですね。半身になるのはとても不思議な感覚です。まるで魂の奥深くにスティクスが静かに流れ、呼吸するたびにそれが万物を育むあの予言をまだ覚えていますか。花の海の果てで私はその予言に自分なりの私もようやくずっと叶わなかった願いをついに叶えることができました。私たちが触れ合い、暖かな太陽で。西風の果ては寒いですね。最後にもう一度あなたのぬくもりを借りても、願いを叶えてくれてありがとうございます。私は人々の言う悲哀の地に向かいます。ですが私はこの心の鼓動とあなたからもらったぬくもりで冥界を慈愛に満ちた魂の帰る場所に変えます。
私が生きていた証です。さようなら。また新世界でお会いしましょう。 Presently in Okima. 先ほどの滑稽な一幕こそあなたが生涯追い求めてきたものだったのですか？ええ、全てを捨てたのは今日こうして真理をつかむ瞬間のためです。それよりあなたの行動は実に想像通りでした。苦肉にたかるハエのようですか？そこまでは言いませんよ。あの最後の言葉、あなたはもう知っているのですね。片目を失ってはいますが、視野は誰よりも広いので、傍直人間性が。ええ、数千年も燃え続けてきたことで私はもう灰も同然ですから。どうやらこれがあなたの火種と共鳴させてもらっても。どうぞ。まさかこれほどまでに魂が薄くなっている。そうしなければならない理由があるのです。ファイノンが予言にある指導者になるまで私は火を追う旅を続けさせ皆を導かなければなりません。うすうす感づいてはいましたが、なんとも皮肉なものです。もっと早くこのようにしかし理念の違いはあれば。ファイノンのことで。ええ、彼は生まれながらの英雄。人の心を見抜く力はあなただ。押村区はモネータに呪われた男だということですね。まあ彼の派手でおぞましい美学はそのような反応を見ると。アグライア戻ったぞ。炎から蘇った大英雄を迎えよう。先ほどの会話を聞かれていなければよいのです。彼を批判するのは昨日今日に始まったことではありません。Well, what do I do with this? Does this work when the person who's supposed to use it isn't here? 凱旋を。ただキャストリスの姿が見当たりませんが。どうやら彼女は私の証明だけではなくあなたたちの使命も果たしてくれたようですね。僕もそう思うよ。運命は変えられませんでしたが自身の女子誌に最後の言葉を添えたのですね。師匠、信託の詠唱をお願いできますか？開拓者、私たちの代わりに。あなたは彼女が数千年と生きてきて唯一救った命です。あなた以上にこの尊い役にふさわしい者はいないでしょう。本目を向けたまえ、帰還せし神々、遥か彼方より眺める神々よ。我々は浄化されし魂をここに捧げます。暗淡たる手は昔日の名を思い出しました。タナトスは白昼より訪れ神々の列に連なり河の漂う虚へと帰ります。タイタンと手を取りし者は亡者からよみがえり人の世に帰った旅人。 I guess the original time there was it became a Thanatos, or the previous time there's like 2 living people and 1 goes to the realm of the dead, and this time it was 2 dead people and 1 comes back to the world of the living. Does that make sense? 荘厳なる12のタイタン、世界を支える柱よ。我らここに神聖を求め世界の亀裂を埋めんとす肉
ぎ、信託のため喜んで枯れゆかん。天外から来た開拓者よ、前へ。私たちと一緒に火種を捧げ、空に星を刻んであげましょう。Wow. 死の星座。正確には死と生です。あれはキャストリスか。いいえ、ただの神聖の反響でしょう。試練のために来たのでしょうか。なんて言ったんだ。Ochichisu. That's all I heard. 今のはタイタンの言葉です。 She said cheese. She said canned cheese is real. The wisdom of the Titans. いいえ、タイタンはこうおっしゃいました。冷たき死を照らしました。進んでください。この先には光と。どうか忘れないように。 Which one is this again? Is that the sky one? Or is this the sky one? If this is water, this is... Yeah, okay, this would be the sky one. Because they are like next to each other. You have strife, trickery, death, whatever this is, like earth and fire, mountains, whatever it is, ocean and water and all that stuff, sky. There's the world bearer one. Is this the... I always forget what this one is. This is a law. I think this one is the path, and this is romance, which would make these three world bearer, reason, and where's this one romance, and this is something else. Dang it, I don't remember. There's always one I forget. I always forget one of them. Law, passage. Fuck. 最後はこのようになりますか。止めはしません。先生。今さらそんな顔をさっさと処刑を終わらせましょう。先生は僕には理解できない。もし先生の Law, passage, and fuck the Triforce of Progress. Whoa. 意味ならあります。たとえ前世の記憶を取り戻すなんて簡単な。Oh yeah, time. I forgot time this time around. Ha 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 ha. それでも
そんなことはありません。我らは一体何者なんでは。Then time is probably the one that's next to passage and law. And then reason, romance, and world bearer are next to each other. その通り。私たちの体は誕生した時から種が環境の影響を受けるように、私たちの存在を消すには、それがあなた、ケファレの子です。ですから。そして、すべての人々を導いて。ここまでです。ええ、さようなら。サーシスがその思想を守らんことを。高貴なるタイタンよ、満足されましたか？ So once this guy joins in and Aquila joins in, that is just world bearer left. ここに宣言しよう。真吾の呪帝のゆえに、そなたは至純なものの終点を超え、不破。それが信託ですか、サーシスよ。そなたはしかしだと思いました。何でしょう。もしかしたら人々の記憶があるからこそ、ならば最初の知性のですが、ここは後ろにいる。And he has to jump into the basin. 喜ぶサース。新世界に記念の種をまきましょう。 This guy's a bit extra. これに一緒に言葉は For being the core flame of reason, he's not very reasonable. 彼女はまだ生きているわ。 Maybe because there needs to be a balance in all things. In order to be very reasonable, he also has to be extremely unreasonable. 列車が彼女を拾った時も同じような状態だったのか。ええ、確かに状況は似てるわね。それでも彼女は自然と氷の封印から目覚めた時、美月ちゃんは記憶をそれで確たる証拠はない。美月さんの記憶は縛られている。ええ、姫子さん。生物学者じゃないからよくわからないけど、ウェンワークには記憶を。いいえ、記憶を保てる時間が短い。記憶機能を失った個体は空っぽ。この宇宙のすべては記憶によって解釈できるわ。それは過去は憶室で構成されており、未来はいずれ過去に転換される可能性だから、運命の力により記憶機能を失ってしまい。ねえブラックスワン、私たちをオンパロスに導いたあんたは、あら姫、気を悪くさせるつもりはないの？どうやら身の潔白。いいわ、本当の理由を教えましょう。実はオンパロスにはある特別。完璧な判例。 Hope we go to one walk at some point, tropical jungle planets. ガーデンの鏡でしか映し出せない世界。それはメモキーパーがその世界を、彼らは野心を向き。つまり私たちを説得して列車をこの聖域に来させたのは。ええ、これまでないし。でも世界を作り変えるなんて。もっと大胆に考えていいわ。私が言っている人、いえ、その組織は一般の指令よりも。美月ちゃんの記憶を縛って。確信はないけど、美月さんの境遇は気の毒だけれど、私が持ちかけた取引は公平なも。姫子さん、何が起きたの？先ほどの言葉は
撤回させて。私の提案した取引があなたたちを不測の事態に巻き込んでしまったわ。状況が変わったってこと？ええ、不利。その視線が一瞬ホンパロスに向けられたわ。へえ、面白いじゃない。Oh, time to aura farm. ただのメモスナッチャーのくせに頭の中は興味深い情報でたくさんね。それに彼女の潜在意識にもオンパロスがあるなんて。この女性はどうも楽しんでいるように見えますね。そこについては話せば長くなるな。何内緒話してるの？内緒話。丸い声なんだけど。それは失礼した。それで君の発見をこちらにも教えて。ええ、頼んだのは請求列車の方だし、ちょっと特殊な方法を使ったけど、そこは目をつぶってよ。第4の鏡を使ってメモスナッチャーの頭を隅々まで探った結果かなりの収穫があったわ。ホンパロス、あいつ以外にもその世界に興味を持ってるメモキーパーは他にもたくさんいるみたいで、彼女の意識ライブラリを検索してみたら、永遠の地、拒絶の地。やはりブラックスワンは何かを隠して。オンパロス、謎の多いところね。オンパロスに行くのか。そうよ。じゃーん、ヘルタの魔境を使えば家にいながら私のアストラルデータを銀河のあらゆる場所に投影。その場所がスターピース通信のサービス圏内である必要が。なるほど、インドア派なんですね。インドア。あの聖域はカンパニーのネットワークが届かないけど、列車を基地局として使えるはずよ。そしたら後のことは任せ。Yes, let me just whip out my casual entire universe coordinate system and share it with you. 準備完了。鏡たち、出番よ。First mirror. の鏡、座標をインプットして。ワープ担当はあなたね。Oh, it already worked. We got a creature from Euphorius right here. 準備完了です。第2の鏡は意識投射の準備を。請求列車からオンパロスまで少し距離が。ケチらずさ。はい、必ずや使命を全うします。まだJarvis. 第3の鏡はアストラルデータの生成をやって喜んで。 I am the crazy mirror. そうね、やっぱりこの姿で。第4の鏡、あなたの出番はなさそうね。ここで待機してて。 You'll be the backup for emergencies. 次は後ろの番号から仕事を割り振ってみた。アストラルデータ準備、意識投射出力。よし、第1の鏡。旅の無事を祈る。あなたに収穫があらんことを。 Go boo. 座標インプット完了。カウントダウン、ワープ開始。へえ、あれがオンパロス。変わった形ね。第2の鏡、意識投射の準備を。はい。ではまずは安全拠点をご確認。そんなのいいから早く。はい。はあ、こんなに揺れるなんて。へえ、そう。さて、何これ、彫像？ It's ugly. I don't like it. Damn. Harsh. あ、見つけた。本体じゃないけど、この私を動かせる人なんてそうそういないのよ。あなたたちには一生ただで模擬宇宙をテストしてもらうから。何これ、不気味ね。へえ、
動けるんだ。同影にマネキン。これといって気になるところはないね。申し訳ございませんが、この先に進むのはお控えください。誰？ You're interfering with the あなたの project! 解放は計算外のものですが、同時に喜びをもたらしてくれました。しかし残念なことに、こちらも私の質問に身分ならたくさんありますし、これからも増えていくでしょう。私の名はリュクルゴス。じゃあライコス、私が聞きたいのは名前だけだと思ってる？残念ながら私にはこれ以上説明する権限がありません。とはいえ柔軟に対応することも可能です。最終協定に違反しないことを前提に、それではお引き取りください。このオンパロスはあなたが触れるべき世界ではない。私のことをよく知ってるみたいね。だったら計算通りの反応ですね。見守ることに長い時間を費やしてきましたが、依然として人間性に対するあなたの中には美しい知識欲があるようですが、 Here none of them are 私 lits. の答えは変わり Not ま a せん。 single lit. 最大 or の flame 敬意を持ってお勧めします。このライコス、もし私の気が短くてこのわがままをどう止めるつもり？最終協定に定められた範囲内であなたを説得するためのロジックは17万8244個あり Why do I feel like I've seen this number so many times? It's weird. It's some kind of like Matrix Inception number they're using against me to be like, remember this number? You've seen this number before, haven't you? それらを選別した結果、そのうちの3つで私が求める結果を得られるでしょう。へえ、言ってみて。1つ目、開示できない理由によりオンパラスは絶対閉鎖の天体であり。理由にならないわ。2つ目、あなたの計画。先ほどあなたが私もあなたと同じく知恵の一別を受けました。極端な状況となれば、道理でスキャンしてもバックドアが見つからないわけね。それに3つ目のロジックも聞かれますか？聞かない理由なんてないでしょ。3つ目、たとえあなたがその行動がもたらす結果を知れば、あなたは諦めるでしょう。認めたくはないでしょうが。大口を叩いてくれるじゃない。それ式の計算で私を知ったつもり？でもそこまで言うならオンパロスに絡みつく第三の運命、あなたとそのご友人が未だに解明していない。Rolgan, do you remember when I mentioned in our conversation that I was suspecting that this is like a collaboration of paths? Now they're mentioning by word a third path that is entangled. 壊滅に関するものです。あなたはある絶滅大群をつなぐ鎖を断ち切ることになり、銀河はその怒りにBelieve Hoyo spoiled all three at launch? Interesting. She sank into the sea, flowers for Carbage. He turned to ash as the answer. The farewells experienced during your travels. Head to the book and write it down. Don't know if I ever got exposed to that. Depends on if it was in-game or out-of-game. If it was out-of-game, probably didn't get exposed to it. They embody the 12 and Furious deities, Fate, Foundation, Creation, and Calamity. So these three are Calamity.
creations is these 3. So let's go backwards. So foundation would be these 3 and fate would be these 3. Time, passage, and... Is it time, passage, and law? Is foundation. No, fate, and then reason, romance, and world bearer is foundation. English Hertha is voiced by Sylvanas, so she just could at any moment go for the horde. Guess we'll start from the beginning. Interesting that reason was listed before death. I just got a text message? Ignore the text message. Oh god, someone's really spamming me right now. Great mystery. Last time in Styxia, 0 time for treasure hunting. Absolute disaster. Now the River of Souls mostly retreated. I'm back, baby. In the water. A big shiny chest. I can't use the miracle orb and I can't wade through. Your power of time is needed now. 70-30 splits. 30 for you and 70 for me? That's generous. Exactly. 30 for you and 70 for me. Details, schmeetails, get here and we'll talk. Me, me, me? Bonk. How could this be? You really have to look in a book. You want the pig puppy, don't you? Didn't he follow us last time we went in there and then he follows us out last time we went out of there? I don't think using the time power is going to be very helpful. Yum yum fish. Yeah, yeah. Yeah. The Flame Reavers got mad at the end. Yeah.
The Cipher must be fake too! Run! 待て待て、私は本物、正真正銘サフェルだから。まあまあ、そう睨まないでよ。こんな真似をしたのも、あんたたちの気を引き締めるためだったんだからさ。オンパロスはあちこちに危険が潜んでるし、あの国威の剣士がいつ現れてもおかしくないでしょ。だから。One day, technology will invent a way for me to stream and eat snacks at the same time, because I could really go for some snacks right now, but I feel like I can't eat snacks when I stream. Not that I have any snacks, but that's besides the point. Yap yap. からかっちゃったし。じゃあ、さっきのフレームスティーラーは変装？いやいや、そんな子供騙しのチャチなものじゃないよ。そうだね。なんて言えばいいかな。例えば、さっき拾った布切れがフレームスティそう、その直後に足音。まずいわ。だろうね。嘘。これこそザグレウスの嘘を真実に。Now I know your secrets. あの裁縫女があんたを信用してるのにはそれなりの理由があるんでしょ。あんたみたいな正直者には私をはめるな。それに私たちってグレッチのでグレッチ。私も一応は半身だし、あのくだらない予言をもらってるんだ。でも私はそんなの信じてないんだよね。お宝を集めてればたった一握りの財を追うような貧乏人にはならないでしょ。 You just got Cipher, single pull. Hey, nice! I got Cipher on 5 pulls? Let me go check. What's about this dialogue? 気づいたら長く喋りすぎちゃってた。ほら、スティコシアのお宝が水の底で私たちを待ってるよ。 Few days later, at the crash site in the Abyss of Fate. Might be stuck in dialogue for a bit. 私気にしなくていい。それより我々奥平魔人は知識欲が旺盛なのです。もし皆がお二人の来歴を知っていたら、ところでお二人が奥平魔にいらっしゃる。ああ、その通りだ。手がかり。あまりご自分を責めないでください。このことはオンパロスの学者たちが Except this guy probably knows how to leave and doesn't need to be this annoying about it, but you know. 天空のタイタンに関する多くの研究資料を見つけたが、その通りです。あの神の軌道は天候となってこの世に現れます。 I swear the whole Aquila thing and like people can't leave him Furious just exists for the sake of this experiment staying stable. Danheng sounds so good in Japanese. もしエーグルの火種を返すことで空の呪いが消えるのなら、アンティキシラ人はすでに帰る故郷を失っている。私は先ほどアンティキシラの技術でこの車両を識別。本当か? Wait, Danheng has a voice? What do you mean? There are characters in this game that don't have voices? That sounds weird. How could you play a game where the characters aren't voiced? That sounds really strange. When do I get control? I'm curious to check how many pulls it took to get Cipher. 驚いたな。随分詳しいようだが、似たようなものを修理したことがあるのか? いいえ、アンティキシラ人が特別機械に敏感なだけですよ。ケファレが我々を想像。 Betcha Kefale didn't endow you with anything. なので、もう少しお時間をいただければ
この破損した車両を完璧に修復できると思います。安心してください。あなたもあの方も。I mean, putting this guy here with Dan Hong after that scene with Herta is gotta be intentional to be like, oh, let's be suspicious of this guy. Oh, he's so suspicious. もし私がエーグルの神罰を回避できる上にオンパロスを離れる手段があると言ったら費用を追う旅への協力を Then would you consider ceasing your support for the flame chase journey? Okay, if I endowed him alright, would? I feel like there's no endowment at all. Hold on. Zoom out again, game. I don't think there's anything there. 細かい詮索はやめましょう。私にはそれができる。これだ。つまり元老院の意向とは別に個人の意思で動くという。大事なのはあなたとご友人が黄金栄への協力を Could offend certain interests down. 一部の人間の利益が損なわれてしまうかもしれないということです。今から話すことで気を悪くしたらすまないが、黎明の崖を訪れた際、turn a little bit more. Turn a little bit more. I need to see that there's nothing there. そのうちあなたの経歴だけがほぼ空白だった。善意はとてもありがたいが、過去と動機が不透明なままでは警戒せざるを得ないな。さすがは炭鉱殿。あなたの慎重さには感服します。罠か。これが俺についてきた理由か。どうか誤解しないでください。私は神霊の慣習として中立の立場です。彼らの計画に加担するつもりもなけ。ただ、I'm sorry, Rolgan. There's nothing there. Like, best case scenario, if he presses his legs together, they could function as like a nail clipper and just, you know, snip, snip. 1対4か。一応確認しておくが、これからもし。いいえ、先ほどですがそう質問したということは、私の提案を断って。黄金栄の味方であり続けたいと。You really like Lycus's voice in English, though? There he has the perfect, like, innocently light-hearted speech, but you can hear the sinister something hidden permeate through sometimes. 一つだけ認めよう、ライコス。何があっても俺たちは列車の中だが、その仲間という二文字に今は日和の黄金栄たちも入っている。七死人として仲間の運命をただ傍観すること。なるほど。それがあなたの。ちなみに俺が手を出すのかと聞いた。火星が必要なのは彼らの方だからだ。Damn, Don Hong being edgy. Meanwhile, in the Grove, I'm not even playing the game anymore. こんなにも強い力を持っていながらどうして答えろ。なぜ僕らの邪魔をする。なぜ火種を奪うんだ。いけない。これ以上はもう無理よ。早くファイナルを戻しましょう。大丈夫。Is he fighting like a time remnant of the Flame Reaver? 大丈夫だ。手間をかけさせちゃってご協力してくれてありがとう。それにしてもよくこんな鍛え方を。 Battling phantoms of the past. 歳月の大河で過去の。 And then he's gonna fight him and he's gonna be like, oh, there's something familiar about his fighting style. ただ戦闘には力や技術だけでなく使い慣れた武器も必要だ。向こうと比べて。ああ、条件を提示して使いやすい武器を作ってくれ。ハートナスも費用を旅の。ファイのここ最近ますます国
へえ。だってずっと気になってたんだもの。安心してくれ。僕は復讐のために剣を昔と違ってまだまだだよ。おかしいな。どうして僕が喋ると Every time I say something, things get serious. Oof. みんなに暗いやつだと思われてないといいけど。 I feel like I'm the opposite. 今日はもう出し切ったし。I say so much stupid stuff to try to keep things from being serious. 頑張った後はちゃんとご褒美を堪能しないとね。今日こそは。いい考えね。友愛の館のいいところは、いわゆる学術書に興味がない僕たちでも。I got to play! Alright, I need to know how many pulls. How many pulls was it? Records. 1, 2, 3, 4. This is 5, I guess. 6, 7, 8. Okay, so 1, 2. Okay, so it's 7 pulls to Cipher from Casters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, that's good to know. That's ridiculous. Let me check the voice lines that you mentioned. Voice. Combat voice. Downed. 猫の魂、楽に金貨パクパク。ただより美味しいものはないよね。ネズミのくせに猫騙しだ。一人なら嘘でも猫ちゃんたちの私がこんな小細なんか背中画像はこっちでなんか面白いことやってる。お猫様のお宝全部一発お見舞い。何ぼーっとしてんのさ。何よ。あ、ちょっとちょっと引っかいただけなのに。これがひよい。I can only find one. I can't find another one. あ、縁起悪い。I'm gonna kick this pig. Whoa! Okay, where am I actually supposed to go? Ooh, a beetle! No, I'm not looking at the mural. I don't care about the mural. Give me the beetle. Yoink! Got him. Head to the Library of Philia. Is it above me? Am I not supposed to go this way at all? Is there an elevator? Where am I right now? Oh, we're there where we fought the guy. See, I didn't even recognize where I was. I was like, where the heck am I? That's what happens when you get like friggin' 3 teleports around just for cutscenes and then suddenly you're somewhere else when you wake up again. Is this an elevator? I don't remember how this works. Oh, it's a teleporter. Been in dialogue for too long, yep. Is it just butterflies or is there a beetle as well? Zoom! 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 Oh my god, I can steal stuff from people. I just stole food from this guy? That's awesome. Give me your fucking money! I got 1 coin.
There's 1 coin. What am I gonna do with 1 coin? That's not enough. Me? Probably would help if I had my ascension talents. Give me your fucking money! 1 coin. Oh, they're alive. Oh, so there is actually a little bit of AoE to that ability. I thought it was single target. Tairio. Hold on. I'm gonna rob everyone. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom nom nom. Nom 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 nom. My stuff. I'm gonna get so much junk in my inventory now. I usually try to keep my food inventory clean. I might have to give up on that now because we're just gonna get everything. What is this? This thing is so cursed. Yoink, got robbed, buddy. Oh, it goes backwards now? How does that work? That makes no sense. Forbidden love, the tree, and the butterfly. My professor can't possibly be the shy one punch god killer. One punch! Brushing off the dust that had settled on him, he adjusted his attire and stood firm, facing the giant eagle in a tense standoff. Do you think you're something special just because you defeated the silent Georios? Mortal, heed my advice. The God King remained silent, gazing into Achilles' 1,000 eyes. Slowly he raised his right arm, 4 fingers pressed together, and with a simple motion, he lightly waved at the colossal thing before him. Arrogant fool, you will pay the price for your insolence. Achilles' fury erupted, their towering form radiating intense heat. In an instant, their massive wings vibrated at an imperceptible speed. 1,000 razor-sharp feathers shot forth like swords, hurtling straight towards the God King.
As everyone knows, the feathers of the Sky Titan can pierce through iron and steel, let alone mortal flesh. Their sheer density left no room to evade. The violent storm of lethal blades closed in, and time itself seemed to freeze. Aquila enhanced her reflexes, predicting the movements of this arrogant little thief before them. Noticing the God King shifting his stance, Aquila mused. He had only two choices. He could push off the ground to evade left or right, or stand firm and brace for impact, but either way, it will be futile. The feathered blades would shift with the wind, altering their trajectory. No matter how swift his movements, they would follow him relentlessly. But who could have predicted the God King never intended to dodge? He pushed forward instead, seizing the first incoming feather blade between two fingers. With a swift turn, he carved a spiral through the air and hurled it back at supersonic speed. The feather blade curved with the wind, piercing deep into the storm without a slightest deviation. It collided tip to tip with another razor-sharp steel feather. Ding! The deflected feather veered to the sides upon impact, colliding with others and further altering their trajectories. Ding! The sharp clashing of feathers rang out in an irregular rhythm, a chain reaction unfolding until the force of the final feather was dissipated, scattering harmlessly into the air. With just a single seized feather, the God King had nullified the entire storm of blade-like wings. Aquila was shocked. How could such a mere mortal possess such a divine skill? Yet as the being of godly essence, they did not allow themselves to be shaken. Seizing the moment as the shattered feathers clouded their vision, they swiftly brought down their claws, sharp as steel greatswords, aiming to end the battle in a single decisive strike. Boom! Boom! The massive claw struck dead center where the God King stood, the sheer force of impact carving a deep crater into the ground. No, something felt off. Aquila's mind raced. The sensation was strange. Had it missed? Or they focused their gaze, only to witness the impossible. Their enormous razor-sharp claw, many times larger than the God King himself, was caught, held effortlessly in a single hand, as the God King were merely grasping a piece of cutlery. I can't. This is so stupid. The countless white feathers drifting through the air painted an eerie contrast against the battlefield's deadly stillness, and the once mighty untouchable giant eagle found itself frozen in shock. For the first time in 1,000 years, muttering in disbelief, they said, "Impossible! Even Georios, when fighting me, could do nothing but evade beneath my iron claws. Yet you, what in the world are you? Haven't you already figured out the answer? A mere mortal, nothing more. You cocky little!" Aquila attempted to retract her claw, but under the God King's grip, it was frozen in place, completely immobile. Their expression darkened. Seeing this, the God King seemed to smile. He clenched the fingers of his free hand, and then, at a speed even a Titan's vision could not perceive, with full force he swung his fist. Boom! I can't with the fucking sound effects. It's so... You can't write a book with sound effects. It doesn't seem right. Like, it would have been better if it just says, like, a loud clang echoes throughout the room rather than going boom. In an instant, the divine body shattered. A tidal wave of force shook the heavens, sending tremors through the divine steel-forged walls, cracking them in multiple places. The sacred temple tethered on the brink of collapse. From this moment on, the celestial realm would exist no more. The people of Amphorius would no longer endure the tyranny of the heavens. And all of this was made possible by the God King's mighty blows. No, by a single punch. The distant Titan gods sensed the fall of their comrade and erupted into furious howls. Was there no one who could stop him? How could his advance ever be shaken? What they did not realize was that even one as mighty as the God King was still bound by the desires of mortals. Just as before the battle began, he once again adjusted his attire. Congratulations, you have reached your end, Aquila. You are strong enough to be worthy of the name Sky Titan. He ignored the crumbling stone walls behind him and strode toward the temple's exit. His steps were steady, yet the disappointment in his face was unmistakable. But your only flaw was failing to make this satisfying for me. Brother, the end! Next episode, Battling Nicanor. Next issue on hiatus. Invigorating literature, your favorite. This article leaves you feeling empowered as if you are the author of One Punch God Incarnate. Sky Titan Aquila? That's nothing. I can't read all of these. There's gonna be too much. There's gonna be too much.
I love you, Circes. I've already received the graduation gift after all, so forget me. That's it? Nothing else? This love story abruptly ends at its worst moment. Whether the author lost the motivation to continue or some urgent situation occurred remains unknown. This is actually very relevant because I keep seeing these people have been like posting images of this romance manga, I think it is, that apparently after 300 or 400 chapters just ends with the main romance like situation. Like the guy confesses his feelings and gets rejected and it ends. After 300 to 400 chapters. I found that amusing, but I guess if you read all the chapters, you would feel so scammed. Unless you hate Reddit. I've had like stories and series that I've like hate read or watched, and I'm like, dude, I just want the main character to lose. They're so unlikable and so badly written. I just want them to lose. If that was the case, that would be a good ending. My professor can't possibly be this shy. How does this one end? I'm just gonna skip to the ending. Take out your paper. I'll help you revise it. Really? You mean it? Yes, you're a student I take great pride in. I've been considering this for some time. Professor, let me understand your thoughts, your research, your everything. No further words were needed. Two seekers of knowledge, driven by instinct, began their deep exploration of ideas. At that moment, we had yet to realize that after this lesson, another name would appear in the acknowledgements of the paper, and in the end, this would be the very spark that led to the founding of our academic symposium, and also the Kama Sutra. After finishing this mind-shaking piece, only one image remains in your mind. The Express Wealth phone. For a young Stellarin host, this type of literature remains far too ahead of its time. Where are they? Are there friggin' floating mem reading a floating scroll? Are you into fishing? Why would you stand here and read with your back to the entire room? That seems weird. It would be hilarious if Hainan is reading BL. Are you reading something you shouldn't be? Maybe it's time to find a different side gig. You need integrity and wealth. I mean integrity and skill to be a leader. Wait, I have to talk to them again? What are you reading now? Use them flexibly, don't just memorize. What is Mem looking at?
不思議だな。僕の知ってる彼女も似たようなことを言っていたよ。 How mysterious. 彼女の言い方のせいだ。そうだ、彼女が昔使ってたカード。 That's literally you on the card. That's literally you. That's like quite literally you. Even the silly little, the tuft of hair, that's literally you. But like, you didn't look like this back then, right? Did you decide to look like this because of that card? The spooky people, the cultists. Nice cosplay. What is cosplay? that's a Tekken reference. Just remember that. Nice cosplay. What the hell is cosplay? Wait, let me find that. I gotta find that now. Hold on. Alright, here we go. And I swapped tabs because... Okay, here we go. It's going to be alright. What the hell is cosplay? What the hell is cosplay? Are there more? 実にクオリティの高いコスプレだ。気に入ったぞ。What the hell is cosplay? What the hell is cosplay? Socrates will know more about this. The hell is cosplay? I like their masks. What's being cleaned? Clothes or cars? ご友人は我々に興味をお持ちの大事なお客様。黄金戦争時代、黄金の血が流れるものを。それらの資料は少し Cleaner Captain。先達たちの良ければ著者の名前を教えていただけますか。奥平間の天真爛漫なお前たちは歴史の陣合とともに影に隠れた処刑人に。それがどうしました。彼らは平和になれ。たわごと。まさか。 ですが、それに我々が See, that's what they should have done for the voting thing. They should have introduced a third party to further dilute one of the party's votes. Like if you make a third party that slightly aligns with one of the sides so that they get like split votes and then they get less of a majority. Am I officially on like the current patch's story now? You got a point, fat fuck. So cute. Also cute. ヒアンシー、それからトリビー様も無事？市場でまた悪質な事件が起きたんです。昔ならな。ライアちゃん、
今回の騒動もおそらく任会が終わったばかり。黄金栄は一票の差。大変です。大変。大変なことが。クレメンタイン、大丈夫ですから、ゆっくり。Say 大変 5 times fast. 皆さ大変なこととは。落ち着いて。ん、アグライア様です。大変なのはアグライア様です。 I'm lagging a little bit. My face tracking. Let's see if I do this and this. There we go. Not lagging anymore. 確か天狗を俯瞰できるこのバルネア初の火を追う旅を記念するためと、そしてその頃から規則が定められ、金織が招待した客人以外 More cleaners. Are they gonna clean the bath? しかし今のあなた方はもはやその規則に従う素振りすら見せるつもりがない。そう。アグライア、アグライア。 She said it twice. 神を語り人を惑わし、1000年もの時を生きてきた忌まわしき女よ。優しいその無能さをアナクサゴラスによって。 Imagine looking less detailed than your goons. もし少しでも羞恥心があり、最後の尊厳を守りたいというのであれば、陰徳の時に黎明の崖から飛び降りることを。半身よ、池の水を御鏡とし、今のお前は目だけでなく耳も聞こえていない。粛清者はこの時のために生まれたのだ。手段を厭わぬほど追い詰められているのであれば、どうぞ試してみてください。Crazy laugh. 私たちはナイフはお前の首元ではなく、あなたが私に向けた最大の非難は人間性がつき、もし本当にそう考えているのであれば、何をいいだろう。半身であるお前の素顔を暴くため、さっきも言ったが、今のお前は目だけでなく我々が仕掛けた窃盗が見えず、第一重工房で交わされていた密談も聞こえず、目の前で企てられていたはずの陰謀に。 Oh, what if you're letting the plots unfold right under your nose to a certain point where they think they have the upper hand and then reveal themselves foolishly, and then you can strike them down? 人間性の喪失と言ったな。アグライアよ、お前の誇りにしている禁止で私の思考を読んでみるといい。まさか自分の心が冷え切っていないことを悔やむ日が来るとは。あなたの邪悪な心は本当に救いようがないですね。ようやく思考が読めたのか。本当に鈍くなったな。このアストラガルスのお守りあげる。お姉さん。声と音を失ったあの少女がうっかり目まで失ってしまったら、その痛みをお前は誰よりも知っているだろう。想像してみるといい。1000年前、若くして視力を失ったお前が音と声まで失っていたら、なんと不完全で哀れな眼差しだ。
お前の手腕には期待していたが、この手が効かない時に備え、数十通りの素。正直もう少し時間を稼げると思っていました。1000年という歳月の中、私は塔柱のタイタンの死を見届けてきました。わがままで無知だったあの頃からこうどうやら手を離す時が来たようですね。幸い十分に持ちこたえることができました。今でなら私が去ることで私は十分にやり遂げたでしょうか。もしこのまま予言に身を委ね、まばゆい黄金の中で眠りにつけたら、旅立つ風たちは私のために足を止めてくれるでしょうか。セファリア。Switching to Cipher's POE. And we're definitely on the current patch. Otherwise she wouldn't be in the game. Huge! この箱いっぱいの金銀財宝。これなら絶対あんたが知らないものも入ってるんじゃない？それじゃあ約束通りここで一番高い服を売ってもらうよ。泥棒のお嬢さん、そんなボロボロの服では持ってきたものを見せていただけますか？好きなだけ見るといいよ。とびっきりの上物ばかりだからね。ほら、このサピロスなんてファジェイナの瞳よりも青いでしょ。これはなんと見事な輝きでしょう。この品質の海の涙は母の宝庫でしか見たことがありません。 What a coincidence, that's exactly where I got it. なんだ、見たことあるの？びっくりすると思ったのに。遠い昔のことですよ。家の財産はすぐ。へえ、家業を立て直すお嬢様か。はあ、礼儀知らずな野良猫さんですね。ではお聞きしますが、正々堂々賭けをして勝ち取りました。何さ、疑ってるわけ？疑ってるわけ？何か言ってよ、裁縫女。それでどうするの？受け取るの？受け取らない？おかしいですね。私の前で嘘をついているというのに、禁止が一切震えませんでした。だから嘘なんてついてないって。全部本当のことだってば。本当にそうでしょうか。あなたの方についた傷と泥が全く違う話を物語っていますが。もうただの取引なのにいちいちうるさいな。安心してよ。バレるようなヘマはしてないし、受け取ったって迷惑なんてかからないよ。息をするように嘘をつくあなたの言葉をどうやって信じればいいのですか？ほんと、金持ちとの取引ってのは面倒だね。いいよ、時間の無駄。あんたが受け取らないなら他の客を。待ってください。そちらは全て受け取ります。ですがこれだけでは金織の一番高い衣装には届きません。なので今からあなたに最適なものをお持ちしましょう。何どんな服？こちらです。どうぞ近くでご覧ください。これはまたピッカピカで綺麗。 Sounds heavy. この金のボテスは金織の手法の一つです。最高額のものには及びませんが、不思議な力が宿っています。言い伝えによれば、このボテスはザグレウスの祝福を授かっており、
物音を立てずに素早く走ることができるそうですよ。ぜひ履いてみてください。そして次からは捕まらないように。あなたの整ったお顔はもっと大事にされるべきです。金持ちはおせっかいも好きなんだね。じゃ遠慮なくもらうから。後でやっぱなしって言ってももう遅いよ。I mean, it kind of hurt to buy anything at all, right? どうかしたのですか？ Could have just taken them. 一つ下のサイズってない？ちょっと大きい。It's fine. You'll grow into them, as they say. ではもう少し大きくなってから履くようにしてください。I know a cliche when I see one. 嘘だ。嘘に決まってる。話の途中にいきなり何？偽物って何のこと？ボーテスだよ、ボーテス。それにザグラスの心力なんてやぼってないだろ。オンパロスで一番嘘がうまい女のくせにアグライアには騙されたんだな。I kind of thought this guy was going to be like a memo sprite that Cipher summons. それ以上言ったらスティクスに投げ込んで魚たちの餌にしてやるからね。それより裁縫女とどうやって知り合ったのか気になってたんでしょ。どう？これで満足した？キキ、思ったより地味で期待外れだったよ。でも姉をアグライアがわざと騙そうとしたわけじゃないって可能性もあるよな。え？今あいつをかばったの？いやいや、そうじゃない。そこそこ泣ける話だったから嘘が混じってたら台無しになるだろ。もしオイラに涙腺があったら今頃大号泣してたはずだ。あんたにそのよく回る口がなかったらとっくに捕まって門番にされてただろうね。さて無駄話はこの辺にしてスティコシアをしっかり拝んでおこっかな。やっぱり綺麗な場所だね。クンクン。ここの空気にお宝の匂いがプンプン。素晴らしい。実に素晴らしい。キャストリスとグレッチのおかげでここの結界が破られたんだよね。ほんとあの時手伝ってあげてよかった。それじゃ宝探しの時間だよ。バトッチ、案内して。いいものを見つけたらあんたにも2割分けてあげる。せめて3割にしてくれても。あ、今の聞こえた？ステュクスの骨食い魚のやつ相当腹を空かせてるみたいだね。2割でいいよ。それよりここって技術本当に分かってないね、あんたは。ドロス人は I got a better deal than this guy. ならここで競争してあげようか。そう怒るなよ。猫ちゃんは水が一番嫌い。そんなこと？よし、バレバレだって。まあとりあえず乗ってみるか。そういえば姉のオイラが。 Let's try the Akron team real quick if I can. I can find Akron. I should actually use the story one because the story one probably has the friggin' what am I call them? The trace talents unlocked. Kikiki! この装置、ゴロに随分と甘く見られた。できたぜ。やるじゃん。でも言っとく。心配しなさんな。2割の。この感覚不思議だね。
いつこんな技が使えるようになったの？もう渡れたから、そのでっかいライトを閉じたら眩しいし。Have to turn it off myself? Sheesh. 金貨、宝石、それに上質な革の香り。最高。うん。何ぼーっとしてんの？早く。Excavation mode. 大きい宝箱。どいてどいて。私がこの手で開けるから。That looks a little weird. 大量だ。さすがはファジェイナ信者の縄張り。海の涙でできた装飾品が一箱も。はい、これあげる。つけてみて。ありがたくいただくぜ、姉も。なんと透き通ったアメテストス。オイラの肌色にぴったりだな。早速つけてみようって。あれ? If you believe it's treasure, it looks like treasure. 長い付き合いだってのに、まだこんな手に引っかかるの？これは。そうだった。オイラとしたことがこんな大事なことを忘れるなんてな。誰もが信じる嘘は真実になる。ほんと便利な能力だな。これが奇術の半身に授けられた力。ほら、本物だよ。あいよ、姉子。次の宝を見つけたら。なあ、姉子。今回は間違いなく大儲けだけど、姉子は何に使うつもりなんだ？ Nah, we're not gonna spend it. それはもちろん。あれはオイラ。こいつを起動すると音がずっと先まで聞こえるんだ。これを発明したタイタンは技術がバレないようにするには。Can I use it? これ起動すると。I don't think there's any security in this place, but sure. Let's go! Let's go! 宝を探そう。こんなデカブツがい。ねえ、あの顔見てよ。すっごいブサイク。What is let's go in English again? こんなやつに顔を傷つけられたら、あの構成無視なタレンタムですら泣いちゃいそうだね。だな、そうと決まれば。それじゃあ、あんたは正面で頑張って。そうそう、盗賊なるもの。リポッポしたガツンとくるやつか。ベッド。涙キックリテ Not as much damage as in the trial, but oh well. Wait, what happened there? Did he get stunned? He made like a weird animation. Tsukamata! 全てを失う。はたまた手に入れるか。気をつけて。すぐ餌にかかる。私を組んでおしたくいだ。 Okay, now there's the defense debuffs though. Can I check those? Decreases defense by 16%, all type resistance by 20%, damage dealt to allies decreases by 10%. Blah 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 blah. Speed negative 6%, action delayed speed is reduced, crit damage dealt to allies by this unit is reduced by 15%, defense negative 8%, defense negative 45%, defense negative 30%. How much defense down is that? 16, 24.
If we say 25, then it would be 50-70, so it would be 69%. 69%, 99%. Is that right? 99% reduced defense. No defense allowed. 外見も実力もダメダメな相手だ。おーい、バトルズ生きてる？もし生きてるなら、ケって言って。もう大丈夫だから。賢い、あれも。Slightly less cool treasure. それっぽい匂いもないし、いいものは入ってなさそうだね。これ。Month of balance day redacted. 3 more neighboring households moved away today. The tide has been rising higher in than ever before. Already reaching the 5th step of the stone stairway to our residence, the priest insists it's merely a seasonal high tide that will soon recede. Ah yes, the good old, it's just a seasonal heat wave. It's gonna go away soon. Oh, this year is worse? It's just a seasonal thing. It's gonna pass soon. It's worse now? No, it's fine. We didn't need icebergs, and it's just a seasonal thing. Don't worry about it. But having lived in Styxia for 30 years, I've never witnessed water levels like this. Leandro from the harbor went fishing 3 days ago and reported that the seawater had become unusually turbid, appearing as if mixed with ink. Beneath the surface, he glimpsed strange shadows, not human in form, yet possessing distinct outlines. After returning, he developed a high fever and remained bedridden since. How long is this? Okay, well, we'll see what happens at the end. I feel bad when I spend too much time reading these things. I'm not sure if I should or not. Let's see, tonight after the children fell asleep, I secretly examined a small vial of seawater brought from the city. It was the last drop collected from the spirit water pool in Fagus' temple before we left. In the moonlight, it displays a strange shimmer, as if something moves within it, unlike any ordinary water. By chance, I discovered that gently tapping the vial with my fingertip produces a peculiar sound, like a distant lyre notes echoing. In that moment, I seemed to glimpse a mysterious woman standing upon the sea surface, sorrowfully playing a melody that no one could understand. Don't know if this is illusion or reality, but if such a being truly exists, one who can hear the sorrows of Styxians, then as we embark on this uncertain journey, please grant us a flicker of hope, even if it's merely a beautiful dream. Okima is now within reach. Taking one final glance back at my homeland, the beautiful scenery of old is nowhere to be seen, only distorted masses of light and shadow undulating on the sea level, resembling foam heaped by waves before dawn, dissolving one by one to gradually reveal its cold and true nature. 無理だったと思うよ。奥兵までスティコシアの人に会ったことなんてないし、ドロスはまだ私という生き残りがいるけど、ほんと不公平な世界。生まれた場所が悪かっただけでこんな目に遭って。そうなんだよ。この世界は不公平すぎるんだ。そうだ。世を背負うタイタンといえば、サヘルの姉子は前にケファレの司祭院で見習いをしてたんだろ。はあ？そんな話した？あ、したさ。オイラははっきり覚えてるぞ。まさか時間が経ちすぎて記憶が曖昧になってきたのか？そういえば言ってたね。けど大した話じゃないでしょ。ブツブツ喋ってる司祭たちに紛れて光る岩の前で妙な動きをしてる人たちを眺めてただけだし、正直あの頃は元老院たちの財布のことしか頭になかったから、それ以外のことは。おお、なるほど。司祭の衣装を着てる姉子か。あんまり想像できないな。Strangely enough, I can imagine it, but I still want to see it. それに当時の衣装なんて今とは全然違うんだから。そうだよな。ただちょっと気になってさ、その時の姉子が司祭たちから何か聞いてないかなって。キキキ。何言ってんだか。次行くよ。どこから出てきたのこの障害物。面倒だな。もう。あ、じゃ
I don't want to punch myself. Be a bit careful. Punch! へえ、やるじゃん。まあまあ。あ、ちょっと待って。さっき。おいらなんか。だから。質問してきたでしょ。顔いっちゃなんだけど。そうかもね。確かに最近ちょっと。レッツゴー。胸の中で燃える不思議な火種よ。火種。あれを歌に。とんでもねえ。ほら、もう指示しなくても。A puzzle? これ黄金のスケープゴートじゃん。そういえばこのヤギとか人とかどっちでもいいよ。この程度の謎解き。 This is gonna be extra easy because it's... Really? That's it? Yeah, I guess I didn't want to put a hard puzzle in the story, right? Stop. 動かないで。振り向くのもダメ。どうしてだ？だから動くなって。黙って。余計なこと言わないで。全部あの裁縫女に聞かれてるから。姉子、それってつまり。あんたは引っ込んでて、静かにね。いやー、裁縫女。随分と卑劣な手を使うんだね。私のとこに仕込んだ耳に気づかないとでも思った？時が経つにつれ、私もどんどん運というものに頼るようになってきたようですね。この小さなエンドモの力だけでは、あなたの鋭い目を欺くことはできませんでしたか、セファリア。バトルズを完璧に操ってたとしても、あんたの偽装くらいは見破れるよ、アグライア。ねえ、こんなに手間暇かけて私のことを監視して一体何がしたいわけ？言ったよね。私がいなくてもあんたたちだけでなんとかなるって。なのになんでまだ付きまとってくるの？この前だってキャストリスとグレッチを特別に助けてあげたでしょ。これ以上要求するのはちょっとずうずうしくない？ごめんなさい、セファリア。何もかも計算し尽くしてきたつもりですが、あなたとの関係がここまで冷え切ってしまうことだけはどうしても予想できませんでした。一体どこで何を間違えたのか、数百年もの間それを試作し自制を重ねてきました。でもあなたと直接話し合う機会は一度も訪れなかった。ねえ、それやめてよ。そういう話し方されるの苦手だって知ってるでしょ。1000年前無知だった私は沈黙したがために最も美しい波の音を失ってしまいました。セイレンスですから、たとえ無駄だとしても今回はあなたに伝えなければなりません。私にはあなたが必要です。
黄金栄の使命にはあなたが必要なんです。長らく先延ばしにされてきた私の終幕がついに訪れようとしています。あなたが私に対してどれほどのわだかまりを抱えていようと、私が退場すれば霧のように消えるでしょう。お願いします。奥平間に帰ってきてください。あなたがいなければ彼らだけでは構想に勝利することはできないでしょう。分かった。考えとくよ、裁縫女。ただしもう監視はなしだよ。じゃないと綺麗さっぱり消えてやるからね。安心してください。もう一度あなたの声を聞き、その顔を見てみたいと願ってやまないですが、もうその機会はないでしょう。さようなら、セファリア。さよなら、アグライア。宝箱の中身全部スティクスの水に使ってて、あんまり価値はなかったね。もともとはすごく高価なものだったのに、長い年月に揉まれて本来の価値を失っちゃったのかな。姉子がそんな風に言うなんてなんか珍しいな。でも今は干渉に浸ってる場合じゃないぞ。さっきの話といい、あの恐ろしい女で。今度サフェルに会ったら伝えてください。半身である我々は決してその責任から逃れることはできないと。まさかあの時。思い出した？教える手間が省けてよかった。あんたは不意をつかれてポケットにエンドも入れられてたんだよ。この虫見た目以上に結構ヤバくて、裁縫女の禁止くらい厄介なんだよね。ちょっと気を抜いただけで体を乗っ取られて操り人形みたいになっちゃってさ。そんなのまるで暗黒の塩から生まれた洗脳お化けみたいじゃないか。怖すぎるだろ。それじゃサフェルの姉子はどうやって気づいたんだ？あの虫オイラに何を言わせて。早々にボラを出してたよ。そうだ、世を背負うタイタンといえばサフェルの姉子は前にケファレの施設。私たちなんだかんだ1000年くらいの付き合いになるでしょ。だから話せることは大抵話しちゃってるけど、黎明の崖でのことは別。あのことだけは絶対に誰にも言ったりしないから。でも姉子、アグライアがわざと騙そうとしたわけじゃないって可能性。私の勝手なイメージだけど、人に真実を吐かせる禁止なんて技術の化身が何よりも嫌いそうだからでしょ、ザグレウス。恐ろしいほどに鋭いな。だってあんたが生きてることを知ってるのは私だけだし。タイタンの試練から生き延びるために全世界を騙してあげたこと、もう忘れたの？もしバレたくないならこの安い命がかかってなくてもサフェルの姉子のためなら火の中でも水の中でも飛び込む覚悟さ。こんな姿になって何もかも退化したのに、そのそれはそうと姉子、オイラたちの今の生活。正直私は一度戻ってみてもいいと思ってる。また来たのですね、セファリア。顔が。服がいるの。何でもいいからちょうだい。なんなら布でも構わないから。お金はいつかちゃんと返す。いや、あなた黄金の血が流れていたのですね。そうだけど私はあいつらが言う
いわゆる黄金栄ってやつ。セファリア。でも残念だったね。あんなすごい連中の中に私みたいなのが混ざっててさ、貧乏でもうやめてください、セファリア。服は用意しますから、それからここに残ってください。なんで怪我したのか聞かないんだ。そうだよね。聞いたってどうしようもないし、私あんたの禁止さえ騙せるくらい嘘がうまいんだもん。いいえ、あなたを問いただしたり禁止で測ったり、ここに残ってください。そうすればもう私のせいで悪いように言われるのが怖くないの？それに高い服を盗んでこっそり外で売っちゃうかもしれないよ。怖がっていたらこんな提案はしません。裁縫女、あんたって本当に変わってるよね。大人たちがさ、言うんだよ。嘘ばっかつく子はまともになれないぞって。私だってそうならないように頑張ってみたさ。でも正直もう疲れた。なのにあんたはなんでがっかりさせられないって思えるの？それは半身の力ではなく、鼓動するこの心臓で感じるからです。あなたがこの場所を気に入っていることを。だから頻繁にここを通るのでしょ。それなのに自分が金織りの看板にふさわしくないと、モネータの真剣を引き継いでから真実と偽りを禁止に見分けてもらうことに慣れてしまいました。ですがセファリア、あなたは私が世界に捧げる真心であり、そばにいてください。その美しいあんたの話って本当に回りくどくて分かりづらいよね。じゃあ約束だから、猶予は1日だけ。選考の時までじっくり考えといて。Meanwhile, interesting that it said Trailblazer point of view and not Dan Hong point of view. 挑発に応じるでもなく、向こうから攻撃してくる気配もない。言った。圧力をかけ不安を煽り、黄金栄の抹殺を使命とする粛清者は錬金術を使って記憶のかけらを強制的に後継者に融合させ、その身分、私の知る限りそれは事実ですね。27th Canis? Is that, I'm trying to lean away so you can see the subtitles, but 客観的に言えば粛清者の出現は必然であり必要でもあった。それでも彼らは組織として今なお存続し、そうしなければならないほど黄金栄が目指す再早期を、たとえ社会が揺れ動くエスカトンであっても遥かな理想のため、あいつは今どこに。俺が目をつけられている以上、向こうも狙われてる。あれはようやく見つけたぞ、炭鉱殿。影を這いずり回るその悪形は、だが警告だ。アグライアが死んだ。生徒の民にとってお前たちこそが彼女を殺した元凶なのだからな。I guess they didn't want me to transition between point of views twice in that short span of a time. どうやらあの方は見誤ったようですね。あの方？お前たちの背後にいるあの方はあなたを軟弱者だと思っている。絶対的情けを軟弱さと誤解するな。彼らはまだ息がある。でもお前はどうかな。先にチューブどうだ。試してみるか。Bro, you sound so cool. Bro, you sound kind of scary. Can he be cool and scary? 消えろ。バイノン様、あなたたちが知らぬ間に
時間稼ぎという任務を果たではまた。またお。There's something very weird about like running around in like an ancient Greek-inspired society, and it's like, oh, text message. Let me just check my phone. I like it though. I'm not complaining. I just find it kind of funny. Global announcement: due to force majeure, the world-round web operations will be temporarily suspended. Please stay calm and remain in your homes. Oh no! Question mark is it going to be like message failed to send? You're not currently in the service area. Please try again later. Whitelist protocol loaded. Local golden thread enabled for emergency internal communication only. Please, Lady Goldweaver deceased. Please return to the Holy City at once. See, what we should have done is we should have had Cipher convince everyone that they killed Aglaia, and then it would seem like they killed Aglaia. Maybe they didn't. Is that how that works? Maybe that's not how that works. Maybe convincing everyone that they killed Aglaia would cause Aglaia to die. Huh. But it worked for Zagreus. Unless the lie was something else. I'm gonna have to ask Cipher myself how that works. Fine and angry. Donk. What did I collide with? I collided with something right here. We'll keep listing.
深淵でそれに奴らにはここで推測を重ねてもあまり意味はない。とりあえずトリビーに会いに行こう。私はここに残り、そうだ。分かった。Yeah, people tend not to hang around the murder scene. 誰も入浴する気になれないのも無理はないだろう。ヒアンシ、戻ってきたんですね。ケラウトルスから話は。はい。早めに戻ってきてくれて本当に良かった。あまりいいとは言えまなので、真っ先にアグライア様の死亡確認を。ハイノン様、まだ大丈夫。耐えられるよ。僕は死であり戦友である人を失ったけど、休んだ方がいいよ、ヒアンシ。はい、そうだ。トリビー先生に会いに行こう。ファイちゃん、クレイちゃん、帰って。トリビー先生、僕は。いいの、ファイちゃん。私たちに謝らないで。女帝に言ってたのは、奥平満を脅かす敵に立ち向かえるように強くなりたかったからだち。ファイちゃんは何にも悪くない。だから自分を責めないであげてね。この長い旅の中で私たちはずっとライアちゃんのそばにいたから、誰よりもあの子の考えがわかるんだ。ライアちゃんは自分が火を追う旅を最後まで見届けられないって分かってたけど、それでも惜しみなく全てを捧げたの。みんなの明日のためにね。アグライアが僕に何を期待していたのかはよく分かってる。あそこにあるパピルスの巻物はライヒと今がその特別な時です。ファイの私の謙虚な教えも信頼する同胞へこの言葉を綴っている時、あなたは元老院の弁論家たちと激しあなたと開拓者を十分な準備もさせずに弁論の場へ送り出したことについて、私は不安と申し訳なさを感じて、正直なところ私は今回の論戦を軽んじていました。これまでの数百年間で培ってきたあれはおそらく弁論家のカレケッティスが事前に仕掛けた罠だったのでしょう。彼はあらかじめ切断された禁止を用意し、私が禁止を用いて人々の考えを読み取り、それを利用して弁論で不正を働いたと非難しました。あなたたちのような下劣な無法者が溢れているからこそ生徒の全てを監視せざるを得なくなったので、その言葉が引き起こした反響については説明するまでもありませんね。あの瞬間、私に残された時間、この体に宿る神聖は永遠に続くのかもしれませんが、それは私の本質ではありません。自身の人間性が尽きかけていると気づいてから退場についての計画を立て始めました。
しかし普通の人のように安らかに眠りにつくわけにいかないのは理解しています。私が静かにされば蛇たちが一斉に藪から飛び出してくることは、私は弱みを見せ巣穴でうごめく毒蛇たちをおびき出さなければなりません。彼らが勝利を確信し、毒牙で私のかかとに噛みつく。 I wasn't entirely wrong about them letting them build up their plan to reveal themselves. She was just willing to go one step further than I expected. その天をつく炎は人々を混乱させ、恐怖に陥れてしまうかもしれません。スパイのあなたは完璧ではありません。あなたの迷いや軽率さ、多感な面もしかし完全ではあるのです。それは天賦ケファレが他の神々とは異なる点でもあると思います。ケファレは自らの創造物に欠陥ファイの、どうか知っておいてください。あなたは運命に定められたオンパロスの世を背負う者。神託に記された火を、私は西風の果てであなたが起こす奇跡。アグライア、今になってもわからないんだ。君がどうして僕なんかに許可を託したのか。なあタンコ、一つお願いしてもいいかな。俺にできることなら何でも言うといい。ケラウトルス殿に伝言をお願いしたいんだ。ホプリテスとクレムノスの人たちを総動員して、僕は明日の明晰の時に雲石の天宮で講演を行うこと。そしてアグライアは希望の種をオンパロスに残したのだとオクヘイマの全住民に伝えてほしい。ああ、わかった。ありがとう。みんな、今日は本当に大変だったと思う。帰ったらゆっくり休んで少しでも気持ちの整理をしてくれ。 I wonder where we're gonna go to confront the killer. ハートムス、どうして君が雲石の天宮に？落ち着いてから会いに行こうと思っていたんだ。何か急ぎの要件でもあったのかい？確かめたかった。悪くない。立ち止まっている暇はないからね。正しい。その判断は。Ooh. もう完成したの？ Nice sword. Looks a little bit familiar. ヘリオスと名付けた。戦に備える。Helios. 夜明けの前に剣を振るう。明日のために。ヘリオス、すごいな。国威の剣士を実際に見たわけじゃないのに、僕の話だけで The god of the sun. 正確だったか。黎明の力を注いでおいた。願っている。ありがとうハートネス。もう一つある。これはとどめておいた。彼女自らの依頼だった。僕たちの声は聞こえているのかい？わからない。知っていることが少ない。彼女はお前たちのそばにいたかった。わかった。僕が預かるよ。これでまた肌身離さず持ち歩くものが一つ増えたね。昔この世界に救世主なんてずっと必要ないといい。でもその言葉とは真逆に世界は崩れ落ちようとしている。彼女はきっと笑ってくれるだろう。片織様のいない生徒、これからどうすれば。見ろ、
ファイノン様だ。オクヘイマを導いてくれるのかしら。少し前、僕は黎明の崖で開かれた民会で演説を行った。あの時、火を追う旅という希望を絶やさないために、どんな言葉を使えばみんなの支持を得られるのか必死に考えた。するとある師の教えが頭をよぎったんだ。言葉で戦う場では理性よりも激情と猛進の方が強力な武器となるというものだ。僕はその教えに従い、相手を虫けらのように貶め、彼らの人格を非難し、罪状を次々と上げていった。その結果、それは見事に功を奏したよ。僕は十分な票を手に入れ、目的を達成することができたんだ。どうしてなのか、僕には分かっていた。あれは上辺だけの勝利で、より大きな敗北を一時的に覆い隠しただけに過ぎなかったということを。勝利のために手段を選ばず、みんなの対立を煽った時点で、僕は火を追う旅に加わった理由そのものを裏切ってしまっていたんだ。この旅は本来人々を団結させるべきものであって、分断するものではなかった。僕たちを強くするべきものであって、弱くするものではなかったんだ。これまでは禁止が僕たちの間にできた亀裂を縫い直してくれていた。その糸を監視の目や支配の道具だという人もいるけど、アグライアがこの町と壊れた世界を縫い合わせていたことは事実だ。誰にも否定できない。だけど彼女はもういない。そう、みんなが聞いた通り、この生徒を1000年守ってきた半神アグライアは確かに最後を迎えたんだ。一体誰が金織様を。犯人を見つけて厳罰に処すべきだ。最初は僕も同じ気持ちだった。ここに立ってみんなと一緒に罪人を糾弾し、どうやって追い詰め、どんな裁きを下すべきかを話し合うつもりだったよ。でも今は違う。彼女が亡くなった時、街に張り巡らされていた禁止は消えた。にもかかわらず、閑散とした市場やバルネアには不安だけが漂っていて、その支配から解放されたことを喜ぶ人はどこにも見当たらなかった。それはみんなが気づいていたからだろう。互いの心に潜む闇で傷つかないよう守ってくれていた最後の盾がもうないんだということに。これからは自分たちで築いてきた道徳だけが頼りだ。悪意から守ってくれる神の力はもはや存在しないのだから。ファイナ上手ね。分かったわ。火を追う旅はいよいよ終わりに近づいている。黄金衛が征服すべきタイタンはただ一柱、エーグルのみだ。だけど天空を目指す前に僕には挑戦したいことがある。それは
みんなの心に潜む憂いと悪意を天空よりも先に晴らすことだ。ロマンの真剣を失ったとしても、オクヘイマがエスカトンにおける理想郷であることには変わりない。なぜならここにはアグライアが期待し、神託の中の新世界が望んでいるより良い人たちがいるから。より良い人に、より良い人に、より良い人に、より良い人に、より良い人に、より良い人に。挑戦を受けてくれたことに These guys really like yelling in unison. みんなのおかげで気づいたんだ。アグライアが僕に託したのは、この世界で最も素朴な責務だったのかもしれないと。創世の運命を背負うために、僕が差し出すべきものはただ一つ。それはかつて彼女が惜しみなく授けてくれた贈り物であり、今度は僕が君たち一人一人に託すものでもある。純粋で完璧な信頼だ。オンパルスの神聖まではまだ長い道のりが残っていることだろう。けど僕たちは歩んでいく中で過去を忘れたりしない。オンパロスの記憶は常に後世のための糧になるから。最後に少しだけみんなの貴重な時間をもらえないだろうか。生徒を1000年にわたり守り抜いてくれた半身へ哀悼の意を捧げたい。そのものはオクヘイマのラプティスであり、黄金衛の指導者、なおカナオリのアグライアという、その生涯において最も偉大な功績は無視の人間になったことだ。この歌声聞いたことある。ファイちゃんは僕たちの歌が大好きだったよな。そうだね、トリアン先生。不安でいっぱいだったあの頃、先生たちの歌はたとえわずかな時間だとしても僕の曇った心を晴らしてくれていたよ。ちっちゃい頃のファイちゃんは本当に可愛くてすっごく優しかったんだぞ。今は大きくなりすぎちゃってあんまり可愛くなくなっちゃったかな。でも優しいのは変わんないけど。それは仕方ないよ。僕も年を取ったからね。でも先生たちのおかげで優しさを忘れずにここまで大きくなれたんだ。本当にありがとう先生。どういたしまして。ファイちゃんの光キラキラ眩しいな。ずっとそのままでいるんだぞ。それじゃあバイバイファイちゃん。バイバイ。 Slap my microphone, sorry. トリアン先生。先ほどのあの口ぶり、私が教えた弁論術が邪道だとでも言いたげでしたね。そんな風には言ってないよアナイクス先生。あなたが教えてくれた技術がなかったら火を追う旅は今頃続いていたかも怪しかったさ。理解しているならよろしい。それにしても
あなたがケファレの神の座を継ぐ黄金衛とは。無理やり机に向かわせて公式を暗記させていた頃はそんな器だとは思いもしませんでしたよ。誰も想像できなかったんじゃないかな。ちなみにあの頃暗記させられた公式はもうすっかり忘れてしまったよ。まったく救いようがありませんね。来世ではどのように真剣を担うべきかしっかりと教えてあげますよ。期待して待ってるよ。さよならアナイックス先生。キャストリスさん、何か言いたいことはないのかい？ファイノン様、いつもあなたのことを親しみやすい人だと感じていました。出会った時からずっと仲間として私に接してくれていました。おかげで初めて普通の人同士の友情というものを知ったのです。ですがそれは危険なことでもありました。危険？あなたと話して笑い合っていると時々自分が何者なのかを忘れてしまうことがあって、それは私のような力を持つ者にとってはとても危険なことなのです。なるほど、そういう意味だったのか。配慮が足りなかったんだね。ごめん。謝らないでください。そう感じることがあったとはいえ、一緒に過ごした時間はとても楽しかったのですから。よかった。実は僕もそうだったんだ。さようならファイノン様。さよならキャストリスさん。アグライア、忘れないでくださいファイノ。火を追う旅を終えた後、創世の奇跡を起こすか否か、その決断はオンパロスの人々に委ねられることを。黄金衛はあくまでも神託の代行者。オンパロスの民こそがこの世界の真の主役なのですから。安心して。教えてくれたことはずっと覚えているよ。高慢な英雄は悪と紙一重だろ。その通り、よく覚えていてくれましたね。せっかくだからさ、他に話したいこととかないのかい？他に話したいことですか。たとえあなたの想像の中だとして、私は自分の弱さをさらけ出すのが苦手なようですね。大丈夫。君から本音を聞き出すのがどれだけ難しいことか昔からよく分かっていたからさ。この町に連れてきてくれてありがとうアグライア。僕は君に救われたんだよ。もしかすると私が救いたかったのはあなたではなく、この崩れかけた世界の方かもしれませんよ。さようならファイノ。さよならアグライア。誰か忘れてはいないか。君を？まさか。君はまだ生きてるだろ。
クレムノスで門番をしているだけなんだから、こんな感動的な場面に出てこなくていいよ。相変わらず気に食わんやつだ。I thought uncomfortable wasn't the word in the Crown 今の language. 世で再会する予感がある。機会があればまた勝負しようじゃないか、旧選手。勝てる自信があるのかい？今の僕はもう昔とは違う。この剣を見てくれ。ハートネスが鍛えたばかりの一品さ。タイタンの真剣すら持たん凡人が口だけは達者だな。凡人？また会おう、エリュシオンのファイナル。ああ、約束だ、メデイモス。なんて切なくて素敵な旅なのかしら。そしてその旅はまだ終わってない。そうでしょ？Me? そうだよ、キュレネ。ほら、私の言った通りだったでしょ。最後の最後でやっぱりあなたはこの物語の救世主になった。君がいなくなってから多くのことが変わってしまったんだ。僕はその日々の中でいろんな人と出会い、たくさんのことに挑戦したよ。いくつかの決心をして、同じだけ執着を捨てたりもした。気づけば僕は随分と変わってしまったみたいだ。でも私から見ればあなたは昔とちっとも変わってないのよ、ファイノ。Days later at Downcloud. 黎明の崖。ここを見てると本当いろんな感情が湧いてくるね。あの頃はここから一目で金織りの看板を見分けられたのに、さすがに1000年も経つと。セファリア。ねえ、裁縫女、聞きたいことがあるんだけど。奥ヘイマにさ、あんたのじゃなくて。ええ、もちろんありますよ。Gem of all worlds. のどこかに万象ケファレの身体の一部であれば、まさに万象の法。よし、覚えた。それじゃああんたは店にいてね。私は。あなたが何を考えているのか、今すぐに黎明の崖へ行き、その後は宝石を高値で売り。裁縫女、あなたは嘘を隠すのは上手で。セファリア。だって他に裁縫女、あんたよく言ってたよね。私はいい人になれる、みんなが思うような英雄になれる素質があるって。I gotta hear that previous voice line because it was done really well. I didn't get to listen to all of it. Hold on. だって他にどうしろっていうのさ。私の力じゃそれくらいしかできないもん。 That's really well done. でもどうしたらいいかわかんないよ。あんたみたいにキラキラした布は折れないし、セイレンスお姉ちゃんみたいに歌うこともできない。それにトリビー姉さんみたいに物知りでもない。私が唯一できるのは街で覚えたみんなが嫌そうな顔をする仕事だけ。けどそれでもあんたの信頼にふさわしい人間になりたい。そう願うくらいの権利は泥棒にもある。分かっていますよ、セファリア。よく分かっています。あなたにとって運命はあまりにも不公平で、いくら訴えても足りません。これから歩む道は他者よりも険しく、光の届かぬ場所では
多くの人々から誤解を受けることになるでしょう。ですがこれだけは信じてください。私たちは誰もが唯一無二の存在なのです。そしてドロスの伝説にある300人の義族を含めても、あなただけが唯一奇術の神の責務を担える存在だと私はそう信じています。あぐらいよ。みんなもあんたみたいに信じてくれたらいいのに。私はただみんなにこの世界がすごく綺麗で誰もが純粋で優しいんだよって信じてほしいだけ。それが嘘だって分かってても私はみんなに信じてほしい。だって信じてくれる人がたくさんいれば嘘が本当になることだってあるでしょ。嘘は嘘ですよセファリア。ですが誠実さよりも貴重になることはあるでしょう。いつまでそこに突っ立ってるつもり？はっきり言うけど、そうやって一人でコソコソするのあんたには似合わないよ、旧姓の坊や。君の耳を欺こうだなんて思っていないさ、サフェルさん。ただ何かを考えているようだったから邪魔したくなかったんだ。相変わらず口が達者だね。そういえばバルニアでやってた演説も悪くなかったよ。私もちょっとだけ感動しちゃったわ。ありがとう。けど直感って本当に不思議だね。実はあの時僕もなんとなく君がいるような気がしたんだ。Maybe she was just there because you thought she was there, and that's how that works. そうなの？じゃあなんでその時じゃなくて今になって私を探す気になったの？それは君にも彼女のことを痛み気持ちを整理する時間が必要だと思ったからさ。余計なお世話。それじゃ挨拶はこれくらいにして。でこの大先輩の私の力まで必要とする要件って何？大先輩。君とはまだ数回しか会ってないけどいつも単刀直入だね。先輩のその率直なところは素直に尊敬するよ。知っての通りアグライアは黄金衛のために全市民の支持を勝ち取ってくれた。結果今では誰もが元老院こそが彼女を殺害した元凶だと知り、市民の怒りが次々に影に潜む敵をあぶり出すようになった。けどそれで安心できたわけじゃない。なるほどね。追い詰められたカイニスが何かしでかすかもって心配してるんだ。その通りだよ。ケファレの火種は今も議事堂の上。あと数日で僕たちはエーグル討伐のために生徒を離れてしまう。I was muted. Is there a reason why they had to do the Kefale Core Flame Blast? つまりあんたは留守の間に野良い私にそいつらの相手をしてほしい。さすが話が早くて助かるよ。どうかその力を存分に振るってほしい。ねえ旧姓の坊や、私に断られるかもって少しは。もし私が面倒ごとに。困るだろうね。何せ技術の半身である君以上に何もかも計算済みって感じだね。それじゃああんたが知らない話をしてあげるよ。私が見てきた限りだけどフレイムスティーラー。フレイムスティーラー。淡々と奥ヘイマを狙ってる。それってつまり。びっくりした？私あいつは狂ってるように見えてちゃんと頭は切れて。その件については前にアナイクス先生が分析。元老院の秘術？いいよ教えてあげる。私が思うにあいつがこれでも彼女はもういない。本当に厄介な状況。でも
今のあんたけどその通り。今回は特別サービスってことでケファレの火種を守るついでにあの狂犬とも遊んであげるよ。助かる。ただ心配なんていらないよ旧姓の坊や。この世の真理を一つ教えてあげる。あんたたちもちゃんと生きて報酬を払ってよね。 Switching to Hyacinth's point of view. Meanwhile, in the Grove of Epiphany, Hyacinth is having an epiphany. ただいま戻りました。ごめんなさい。呪帝が暗黒。でも風に背中を押されるようにどうしてもここへ向かって。 What's with these like pink-haired character making you want like cotton candy? It's been a while since I've had cotton candy. You said it, fat fuck. そうですね。イカルン。私もみんなと一緒に授業を受けていた日々が。でも今回は大事な任務。イカルンの言う通り、ご先祖の皆様。シャフェル様。 Wait, I gotta hear the voice line. What was the Cipher voice line? It's not gonna say it again, is she? Never mind. She's too fast. Can't follow her. あの日、その時のことは以上が皆さんが受定で受ける最後。皆さんはこれからそれぞれの道。最後に一つだけ忠告しておきます。このアナイクス先生、時間割。 It's Anaxagoras. Come on. まず私のこと。アナクサゴラス。It will never not be funny. It will never not be funny. 次に少し補足しておくと。At least they're consistent. 先ほどの最後の授業と私が担当する最後の授業のことです。ああ、なるほど。つまり教授が言いたいのは小賢しいことばかり。エリシオンのファイナル減点。言うべきことは以上。待ってください、教授。受定の授業規範には教師が最後の授業の終わりに学生と卒業後こんな大切なことをやる。教員助手のヒアンシー様は本当にいいでしょう。ちょうど表現欲が旺盛な学生。僕I'm gonna be a hero. なるほど。あなたは英雄になりたい。英雄になりたい。次。英雄なんて一言も。キャストリス。先ほどから随分と楽しい。私の理想はこの世界が死の苦しみから解放する。甘い。甘すぎてそのおとぎ話に涙を流したくなるほど。これだからあの陳腐な規範には従いたくなかったんですよ。ヒアシンシア。 I could never answer that question in school, so I always hated that question. 最後を締めくくるのはあなたです。やっぱり私にもはない。でも大丈夫。ちゃんと準備してきました。空白の手。なかなか興味深い。受定で学んでいる間、女子誌の多くは英雄の偉業で締めくくられていますが、彼らつまりあなたは歴史に。はい、もしかしたら生まれと関係しているのかもしれませんね。天空の末裔はみんな彼女の物語を聞いて育ちます。妖来の騎士の家族、盟友、仲間、大戦のせい。そうしていつの間にか。でもご先祖様たちには悲しい過去しかありませんけど、私には守るべき未来があります。空に戻るのではなく大
一にその空白の1ページに普通の人々についての注釈を残すことができるとそう信じています。 Is that the part you like, Rolagon? You're still here? あの頃は本当に生真面目で、でも今私の思いは変わらないまま。タンタン。また呪帝でお前と会うとはな。ファイノンからはエーグル討伐のための。はい。タンタンの考えてる通りです。そうすることで初めて地上の生命が空へと続く最高の強化を作り出すことができ。最高の強化はエーグルの火種の入手。大丈夫ですよ。いい子いい子。そうだ。タイタンに関する神話や研究の資料を探し。そうでした。ああ。ただいや、そうじゃない。先日の元老院との話がきっかけで。So cute. 私もちんぷんかんぷんです。 Makes me want to pick them up and yeet them at someone. Oh, it makes like a sound. 気にしないでくれ。わかりました。俺も同じことを考えていたところだ。さすがは列車の護衛。Is supposed to inherit the core flame of the sky, proceeds to use water splashes and bubbles as their visual effects. Invisible box. 一族の教えによれば、天空の末裔がそうして初めて力不足の者が無駄死に。とても慎重で勘では。あ。私は金光の庭の火や紳士や火を追う使命を受け継ぎし、天空の末裔。There's the Aquila symbol. ついに一族の運命を実現する時が来ました。 Although considering like how many eye motifs Cipher has on her clothes, I would almost feel like the eye symbol is supposed to be Sagrius' symbol, but don't worry about it. I could choose if I want to listen to it or not. Damn. Too soon! You have awakened me too soon, Executus! 天空の一族の末裔です。安らかな眠りを邪魔してしまい申し訳ありません。あなたはクリスプス様。Crispus? Lord Crispus. That's a great name. I am Lord Crispus. With that kind of name, you should start an ASMR channel. 我らの血筋と使命。はい。あなたを火を追う旅は間もなく。円満な血気や紳士や。君は随分と若いよ。そんな君に祝福を授けたとして。1000年前、天空を征服したセネオス様は確かに私は戦士ではありませんが、それに私は多くの英雄を輩出している現代のオンパロスにおいて天空の子だけ、私には治癒の力があります。その力で空の裂け目やそして自分なりに天空の末裔の今の言葉には確かな強靭さがあり、若き天空の末裔ヒヤシンシアよ。 And then she gets wings. Woof. Crispus Saba. Now we just have to do that 27 more times. ご先祖様たちは
その努力は無駄。次に会いに行くご先祖様。創世の家臣、そこに行くなら覚えているか。少し前にファジェイナの司祭が使う冷水の秘術を習うよう言われた通り合間に練習を続けていたら多少の成果があってな。もちろん覚えてますよ。オンパロスの水は俺の故郷。神話によるとそれじゃあ秘術で作った一時的な冷水の門は It would have been funny if, like, we didn't have the core flame of Agusa and Danhang was the one to claim that one. それとファジェイナの司祭たちの設計によると。わかりました。その狂乱の舞踏のもと、宴の喧騒が世界の鼓動を覆う。冷水門を。I was hoping for an animation. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. ついちゃいました。でも快適さで言えばトリビー様。もう行っちゃうの？せっかく奥平間に帰ってきたんだ。いいってトリビー姉さん。放浪生活には慣れてるし、逆にこういう賑やかな大都会にいる方が落ち着く。Why can I imagine like Cipher like picking up Tribby and carrying it on her shoulders, carrying it? That sounds rude. Carrying her on her shoulders and then running around at the speed of sound. それにあんたの自慢の弟子から超難しい。フェルちゃん、あまりそれにパイちゃんは適当に人に頼み事をする人じゃないち。トリビー姉さんはあいつに冗談冗談。分かってるって。旧姓の坊やにはじゃそろそろ行こっかな。わざわざありがとう。でも中には何が入ってるの？ Well, you'll find out when you open it, won't you? それもゲームの一環。プレゼントなのに謎。トリビー様、それとそちらの身のこなしが軽やかな方はサベル様ですか？はじめまして。なんて明るいオーラ。はじめまして、桃色のお嬢さん。桃色のお嬢さん。とっくに滅びた都市国家。Is that a plum? あとは歴史の本とか電気とかにあるからいちいち紹介しなくていいよね。Hold on. Momo. That's a peach. I'm not very good with fruits. Peach-colored child. それよりさっきコンコーの似合っていた。 That's just what they call the color pink in Japanese. Peach-colored. お察しの通りです。私は天空の一族の Either that or they would just say pink. 天空の神剣を継ぐ黄金栄です。 Like in the song about the flamingos. Nanda aitsura wa pinku? あれは人は見かけによらないものだね。セネオスの子孫はもっとこうでかくてフェルちゃん、シアンシーちゃんを甘く見たらダメだよ。この子は医療の専門家でオンパロス安心してください、サベル様。使命とかそんな固いこと言う。それよりまずは自分を大事にすることを覚えた方がいいね。フェルちゃん、いつの間にそんなからヒアンシーちゃん、成功を祈ってるよ。もし何か困ったことがあったら旧姓の坊やを盾にすればいいから。Okay, energy drink drunk. Strapping in for the next half of the stream. Are we only halfway? Don't tell me we're only halfway. サベル様ってせっかちな人なんですね。昔からああだからあんまり気にしないで。とにかくベルちゃんが Of my stamina, I'm gonna crash out afterwards probably. Fatigue tends not to hit me until I turn off the stream or if I go for way too long. Which I have done a few times with Honkai streams, gone way too long. In which case I turn delirious. Although I would probably get tired faster if I wasn't streaming, or at least like I would lose my attention span, I think. I would just be like, you know what, take a break, do something else, and then come back.
Converse with the ancestor. It's a ghost. Tokura Shogun. I think I'm past the part though that you talked about Rulagan with the Hyacinth that you wanted me to pay attention to. At least I feel like I was. The part where she talks about what she wanted to do after graduation. My soda is so flat. Don't remember what I'm talking about? Alright, maybe it's not it then. I feel like you told me to like pay attention to something specific about Hyacinth's story. Mending dusk and dawn could quite easily mean that the places of the world that don't have a day-night cycle will get a day-night cycle again, but maybe it's not that straightforward. Vyakila above, grant me the righteous fury to persist mine eyes upon the world. Why do they put these, like, spirits all across the world? Also, this is kind of funny because, I randomly bring up, like, this world that I have stories about. And in that one, there's also, like, the mystery of how to, like, reach a place above the clouds. It's kind of similar to this. And actually, strangely enough, in this story, you also go around kind of like conversing with the dead to get there. In my story, the secret passage to get to the land in the clouds is hidden in a graveyard. Not quite the same, but adjacent. You loved having a personal Skyfort ever since Minish? Is that what made you want to have, like... I only remember the Sky Island of the... in Nagrand. On our own little personal World of Warcraft location?
人を許すことができるのは十分に強い心を持って祖母の最後の日記にはもし自分を呼び覚ました人物が私は神託に示されたご先祖様、どうか私たちに。ここは待って、おばあ様、私です。ヒヤシンシア。こんなこと想像もしなかった。よりにもよってまさおばあ様、覚えてますか？あの時私は4つある装飾品の中から1つを選ぶように言われました。尊さを象徴する烈日の冠。その中から私が何を選んだのか。あの時あなたが唱えた未熟な祈りははい、おばあ様は随分とヒヤシンシア。戦闘や武芸への興味が薄く、でもそれでいいと私は。だからこそ安心してください、おばあ様。私の考えで今から1000年前、神を恐れぬ英雄を世界が必要とした時、セネオス様がAlso, did an Arcanist? That would make sense. Especially if it's on like that map with the clouds and the 2 towers on the side. You just like hop onto one of the towers and you spawn your own. No, on the clouds and you spawn your own little tower to hide him. Or about just building one of those like earthbook slabs high up in the sky. I mean, who doesn't want to build a palace in the clouds? It's prime view. I think the only person who doesn't want to is Foxed. Because it would be like living embodied by precarious jumping. Full armor. Oh, it's the friggin' lion and unicorn again, and then whatever this is. I want to grab an image of this as well. This is cool art. You could almost slap like the Wind Waker music over this at the beginning and go like boop 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 boop. だがエーグはその99の目を味方に奪われ、残った一つの目で反旗を翻した相手、自らの祝福を与えた新婚の末裔を睨むことになる。それは天空の黄金栄である妖来の騎士セネオス、その人であった。Although the art style is a little bit more Minish Cappy. Because it's more like a stained glass. It's not quite a stained glass, but it gives more of a vibe of a stained glass than the style of Wind Waker opening. It actually kind of has like its own little music in the background as well.また右側には馬の体を持つ星月の羽ルネビスが伴い、そうして一人と二頭は天空の主に宣誓し、神の火種を手に入れると誓った。Alright, what if the Sun Lion is Finon, the unicorn is Fat Fuck, and then we need Maide to throw spears. There we go. 怒ったタイタンは方向を上げるたびにイカズチを落とし、身を傾けるたびに流れ出た血までもが煮えた雨となって降り注ぎ、
戦いの最後、烈日の翼がタイタンの右翼に火をつけ、翼を折られ、その後人々は動揺し、妖来の騎士セネオス、世界で初めて神を殺した黄金衛は勇ましい翼獣と共にその身をタイタンと同化させた後、我らの子孫がいずれ祝福を受け、最高の強化を通って天。 Returning to the point of the view of the Trailblazer a few days later at Dawn Cloud. いよいよ今日だね。Me, me, me? 人がいっぱい。みんな黄金衛たちを見。ファイノンはあそこだ。 Zoom! The only thing that would make Cipher's ability more fun is if it could also like take items from random NPCs, not just enemies. とんでもないです、ファイノン様。ありがとう。はい。無事のご帰還を心よりお待ちしております。 Where's the my lord? She didn't say my lord. 来たんだね。今日は寝坊しなかった。 I think all she said was that I hope from the bottom of my heart that you will return safely or something like that. The big puppy woke me up. Maybe I'll go back and grab a quick nap. And he says it's fine. He's a keeper. Find yourself someone who you can show up on literally one of the most important days ever to like save the world, and you can go, I want to take a nap, and he's like, that's fine, I'll keep watch. That's a keeper. That's a keeper right there. A day on the ground feels like 10 years in the sky. Assuming we can fix the car. What car? Oh yeah, that thing. Right, I forgot about that one. Insincerely, I'll miss you all? That's mean. Why would I say that insincerely? Wait, he knows about the bumping seal game? That was an event? Huh? Huh? We were playing Seal Slammers, you know, the bumping seal game, you know? Well, it's the 10 out of 12th time now. We can totally open the champagne. Ah, dang it. Last mile is the hardest. I actually like the final sprint of when you like do running stuff. The problem is the last time I did the final sprint, I had a knee injury and I had like some kind of like knee support around my leg, and during the run it broke, so the splinters of it were like poking out. So like when I did the last sprint, it hurt so bad I had to just like throw myself on the ground afterwards and like pull the fucking support thing off because it was all messed up and completely just making the situation worse. It sucked.
Quite the flatterer, aren't you? Before I go get blessing from Basin, no particular reason other than lel. Lel? Patch, 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 patch. Patch, patch, patch. Whoa! If they ever make like a Hoyo world, kind of like Disney World, but with Hoyo stuff, they need to sell hyacinth-shaped cotton candy. Just imagine this on a stick. Wait, how long have you been? Oh, okay, never mind. 歴史の呼吸は決して一律ではない。過去、その激しい呼吸が嵐を巻き起こし、僕たちはそれに巻き込まれた。東。A small marshmallow is like the one she's wearing, a little. Or just a full-on fat fuck marshmallow. You just have to hold it with both hands and just. Wait, what if there was a full-on fat fuck marshmallow and you put it in the microwave? If you ever put marshmallows in the microwave, they expand rapidly. Oh. No, that's not what I clicked on. There we go. We got a law thing. Whoa. Are you gonna steal that? You can't steal that? What? No, I can keep it. I'm kidding. Trying to snatch chests loaded with treasure from me is one thing, but an old scrap of paper covered in nonsensical scribbles, you won't even let something like that go? What, are you also interested in Aquila's enlightenment or something? When I see an option to interact, I just press it. And that's what I'm talking about. When I see a treasure chest, I can't control my own hands either. I'd never even bothered with an antiquated scrap paper like this if it weren't for that scribe from the Marmorial Market who came knocking. Whenever those followers of Aquila see the Enlightenment stolen, they act like it's the end of the world or something, scurrying around to raise money to complete the set again. Every old book Barthla steals, the scribe gets another commission, and we split the profit. We were just rolling in cash, a never-ending river of money, though you just had to go dam it up. Is it too late for me to join your little venture? You want to join our line of business? You're still too wet behind the ears, girl. You take this scroll here and go investigate, and I'll rifle through those pilgrims' pockets just like a venerable old Zagreus said. Never let pilgrims off the hook, they're always got something in their pockets. And never trust a priest. That's Patches from Dark Souls. Or a cleric. Whatever he says.
How? What about my Damus? Wait, was he here? I broke a thing. Aside from words, time is what hurts the most. Bro, what? Is it because I got hit by it? Oh, ow! You were struck down by the passage of time. Didn't get me this time. Too clever for you, game. I fixed it. Run! It doesn't bite, yet it finds another way to knock you off the feet. It gotta be possible with melee, right? That doesn't hit me, what are you talking about? Side quest activated. Oh, there's a Zagreus hand all the way over there. I probably have so many jades I can get by just going around doing all the puzzles and chests that I haven't done yet. I haven't like fully explored any area in Emporius, I believe. I'll probably get to doing that once it's like done-ish. Look, it's the world bearer bearing the world, but if that's the world, then what are we on? Was he waiting at the top because he didn't want to get flattering words from Fainan and the cheers of the crowd? Such an exciting adventure, March is going to be crying with jealousy. Have to make a rainbow. Hopefully a safer one than the one in Mario Kart. Where can I find these rain folk? That sounds awesome. It would be funny if this is some kind of like password phrase you have to use to open the rainbow bridge, and then afterwards she's like, I didn't actually mean that, by the way, I fucking hate rainbows, I just had to say that to open the path. Want to adjust either game volume slightly up or myself slightly down? You don't want to listen to me? Okay, I'm gonna mute myself. Okay, let me go a little bit like there. In this box, the Millennium Puzzle. You better let me walk on the rainbow. Don't just teleport me to the other side. I want to walk on the rainbow. I'm walking on rainbows. Whoa. Yes? No? Come on, I want to walk on the rainbows! Might as well fade to black and be like, they went to the sky, they beat Aquila, and they returned with the core flame. Could you imagine? I guess I gotta go play Natlan and Genshin, because that allows you to like soar through the air on like some weird goopy stuff.
Welcome to Zelda Dungeon trademark. 神婚の目はエーグルの住処であり、英雄セネオスはここで私たちがここへ来たのは全てのものは資料によると、だけど内部の団結は脆かったみたいだよ。天空の二大部族である Sunfolk and Rainfolk, yeah. If I was Rainfolk, I would probably be like, you stupid Sunfolk, always wanted it to be sunny. Give Rain some time too, you know? Everyone talks shit about Rain and it's like, ooh, it's bad weather, ugh. Actually, the best thing is when it's both. It's bingo again. Do you actually have a bingo? Or are you fucking with me? The actual best weather is when it's sunny and rainy and you get those beautiful rainbows. Was her attack really that high? Making up the bingo as you go is kind of cheating, you know? Ding ding ding! Calling out Real on not having real bingo as a part of the bingo all along. ただのおとぎ話だと思って真に受けなかっただろうけど、アナイクス先生の前例がある以上、かのタイタン、そして共に生きること。 Oh, let me look at the rainbow from a different angle. Is it intentional? Okay, it's kind of coming up there. But you need both sun and rain to get rainbows. A chest. Boo-doo-doo-doo. I got a key for this door now. Can go through the dungeon. Oh, this dungeon is too easy. Another key already? Who designed this place? Yeah, that's kind of weird. It's like reality itself is glitching out. Twilight Rainbow Legion? Wait, the Rainbow Arbiter? 漠然と広さは感じるのに、目の前なんだ。もしかしたら天空の都市国家に伝わる慣習によると、天正が Wonder what the mini boss is and the item. 空とつなぐ晴天、曇り空、グレータンとタンタンに分かりやす。 What's the appropriate resolution? Got it, Akila's theme park. Ooh. Listen to the Titan's echoes? I'm not sure if I want to. Do I want to? What if it spoils the puzzle? They're like, here's the solution! Eye of Twilight Aquila, gather storms as wings, hang 1,000 stars as eyes. I beseech you and rend apart the abyss of chaos, that the unyielding may stand and eagles soar beyond the clouds. Wasn't this like the mountain guy symbol? It is. Oh, it disappears. Huh. Neat. Are these bombs? Can I blow up the place? Wow, another chest already. Okay, where do I use this key? Bottomless darkness. Oh, it's a beetle. Leia, is that you? Was a rupee chest? Aw. 5 rupees? Really? That's the best they can offer me? I got blue peed. Poke it in the eye. Poke it in the eye. Alright. One memory tells only the truth, and one tells only the lies. Oh, you want to run that bad by me again, huh? You talking shit about Rainfolk? Wait, this is so Nightwalker, Lightwalker situation.
My god! They're ripping off my story! 願わくは神婚の目金色の雲の間にというのは天正がの傲慢な輝きの民タイタンは貴様たちの Yeah, stupid sunfolk. Always thinking they're so good and better than everyone else. Oh, I have good weather. Gotta go outside when it's good weather. Gotta get cooked like an egg. 晴天と雨雲は等しくあなたの創造物ではないのか。烈日の子らはそれを寵愛。雨の民は決して屈しない。願わく神婚の目が開くこと。暗雲を避け続けエーグルは雨が嫌いなのでしょうか。 I probably should have paid more attention to the clues. Avoid dark clouds, and the other guy said something I don't care about because he's sunfolk. Stupid sunfolk. ここはやはり天正儀式を行う場所。もちろん。 Oh! It was literally standing on top of us. That's so scary. Literally me earlier today, fries outside in the sun. Yep. I took a bath earlier today, and I was like, this would have been cozier if it wasn't so sunny outside. So is this why we have like eternal day somewhere and eternal night elsewhere? Is they couldn't agree on like having it swap between day and light, and they couldn't coexist, so like they just went different places. Like, you know what, this is my place, we'll have night here. This is your place, you'll have day there. Maddox's mind has been muddled by the heat. What do you mean terrifying? That was fun! Let's do it again! Oh, the war between the Lightwalkers and the Nightwalkers in Akirian lore ends differently. Because essentially the divine powers of the Lightfolk abandons them when it becomes daytime and it's their time to have the advantage, and then the Nightwalkers, they just leave. Kami ga butai o yoi shi, itsu no jidai demo. ここには何も残されて英雄セネオスは輝きの民と雨の民の国でも一つずつ進めよう。はい、もちろん。These kind of open like eyes. They kind of look like closed eyelids. It really is like a big screen. 見ろ、残像が言っていた化身の印だ。A spooky eye. なんだか恐ろしくなってきた。
雨の民はタイタンが暗雲、つまり雨雲を嫌っていると言っていた。それを理由 We're gonna make the Titan not see us by making it rainy. It would be so funny if it worked in Okima and we're just sitting here fiddling with controls trying to solve the puzzle, and the people on Okima's like, hey, it's sunny, it's rainy, it's nighttime, it's daytime, it's raining again, it's sunny, dang it! Like someone fucking around with a light switch. It's an upside down triangle. A boiling pool of gold? Alright, but at least if we fall into it, we're gonna make a kick-ass statue. Make sure you do a cool pose if we fall. Like, don't go like, ah, it burns! Like, that's gonna look stupid, you know? No fun if there's no challenge. Morale. Absurd. Wait, what if we don't get a tutorial and we just go extremely confused? I have no idea what I'm supposed to do now. Fantastic. Okay. Route not connected. What am I trying to connect you to? Am I avoiding the red thing or am I trying to reach the red thing? Hold on. Nope. I should have read the tutorial. Rotate various rings of the compass and connect the inside to the outside and create a road forward. Or does it have to go from the bottom? So I have to start here, probably. Cool now? Okay, we're cool now. I had the right idea, I just didn't see where the starting point was. Hey, it's beautiful! Now we can cross! Fades to black and makes you cross. Oh my god, unicorn! The memory? What a beautiful noise. So this is my own point of view. Can I not use... I cannot use Hyacinth here. Would you walk on a rainbow fox, or is that too precarious? Important question. Ooh.
Now I kind of want to build like a cloud island for my next Terraria world. No, not Terraria, I meant Minecraft, but hey, Terraria would be okay too. What is this mechanic? The current temperature on the battlefield is 41. Celsius or Fahrenheit? Kelvin. Allies will take continuous burn damage based on temperature. Damage dealt by allied targets increases based on temperature. I disagree. I will just perish. When does it get warmer? When does it get colder? Oh, it's 43 degrees now. Why is he invisible? He's hacking. I wonder if he can be hit by AoE. Okay, it got colder when I beat some enemies. Wait, did I get a Stellar Jade for that? Was it because of the tutorial for the temperature thing, or was it from way back and it was just slow at getting it to me? Oh, it's the lion! Is this Pokemon Sun and Moon? Oh, that's my phone letting me know that it's getting late, so give me just 1 second to sort some stuff and now we can keep going. Alright, we can keep going. Ow! 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 Less ow. Thank you for the 1-bit Rolligon. Is there any point in using my ulti when I have no money? Yo, the coins have like the same shimmer effect as the 5-star ticket has. I mean, it's not like Cipher's gonna do much damage while I don't have any traces unlocked. What am I gonna do? Not use Cipher? Madness. I swear the time advance thing, turn advance for the memo sprite of Trailblazer always activates too early. Too soon, ma'am. You've awakened me too soon, Cutus. Hold your horses, it's actually speaking. Hello, Sister Pegasus.
いつか空に戻れる。大地に落ちてから伝説は小娘、癒しと治療しか知らぬような貧弱な魂。僕たちにはこの超 And my bat. 見ての通り、僕たちの力はソラビス、そんなそなたが暗黒の潮に囚われ Alert bingo opportunity? 世界は Don't do me like that. What? 私の推測通りであれば What are you? I'm not even gonna be able to focus. ここにいる勇士たちによって Also, I'm curious about like the. It was like it also mentioned a spear, but it wasn't my spear. Is Maide with us? I haven't seen him. I know Don Hung has a spear. 僕たちをエーグルのところまで案内してくれないか、お二方。その自信と英気、お前か。 Of course, this sun guy is gonna be arrogant. その気配過去の記憶から僕がついてこい。ヨネビス様は一緒に行かないんですか？ No more unicorn. 次の場所で待っている。 Ooh, spooky goopy. Spooky goopy is a horrible name. Spooky goopy. Bonk. Are you consider that the mini boss? ここは輝きの民が有していた伝道だ。天空のタイタンは人々は皆あの時、我々は暗黒の潮の脅威によって黄金栄華、全て先人のおかげさ。それは神話はここまでとしよう。おい。通路が吸い寄せられてる。エーグルの死は心配しないで。 Damn giant fans in the wind temple? That's never been done before. Welcome to Zelda Dungeon 2. この装置、これを使ってこれで祈り事の力が発揮され続けるはず。 What if I let it go back? Oh, you are my biggest fan. Oh, beetle. Hey, it's a rain bug. The freaking face it makes. Any chance this goes further? How far can I make it go? Oh, okay. It just keeps going. Do I need multiples of these, or is this just because in case I like it'll lose my power here? Oh, this one has clouds in it. I know, bad red stuff. Oh, another chest. Bonk.
災の時だ。厄介を避け。大丈夫、問題はない。命は授けた。捕まった。神聖を。天使を授けん。You're lurking? That guy just redeemed lurk. 一人なら嘘でも万人なら本当だよ。いいアイデアでしょ。いや、私を信じて。不可能はない。お別れの時だ。もうじゃ大輪。When did I get Auto Apocalypse redeemed from the anniversary thing? When you can redeem either Auto or Run Me. Why are you still here? Were you not gonna help your buddies back there? I'm gonna steal from you. Yoink. Oh no. I gotta sneeze. I'm probably gonna sneeze more, but... Yep. Loot! どれどれ何が入ってるかな Better not have been a beetle that I didn't see. Ooh, spooky eye. I hope my dungeon item is a parasol. I like these. They're fun. We put a square there, we put a square there, you put a square here, and boom, it fixes itself. Whoa. What a complicated puzzle. Oh, that was a part of the quest? No wonder it was so easy. They gotta make like the story quest puzzles super easy so nobody can mess them up. After 8 steps. Do I want to fall down on that? 8 steps? That's so many steps. Wee, wee. I can't get back up in time, can I? Nope. The World Bearer symbol. What could it mean? It's almost like the same symbol that Finon has in his eyes. How mysterious. Wow. Okay, is this the puzzle version or the non-puzzle version? Ah, Rolligan, how did you react when there was one of these that like you could rotate in multiple directions? It was almost like a puzzle and then they went back to this. There's probably more than you can rotate in multiple directions, but it should have been all of them. Zoom! You become so fast when you combine the speed up with the skill. I was like, finally, it's actually a puzzle! Yeah, that was my reaction on stream as well. It's like, damn, they put a puzzle in my puzzle? Whoa! And then they took it away. Oi! Oh! This better not be square, square, square. Oh,
Oh no, it's square, square, square. What? What? Yoink. Get purged. Look at all that square space. Which brings us to today's spawn. Stop kidding. Which brings us to today's sponsors, Round Room. Have you ever felt like your space is too square? Well, try Round Room. Stupid. There's probably a beetle over there. Probably missed several beetles already. Let there be storms. He's like, no! I'm scared! Wow. I couldn't see where the thing was because the line was in the way. Is it just this crystal? Sunfolk. It's cool that they give you the option to like skip, but I don't have the heart to skip. It sounds so mean. But how quickly does like a new Aquila take place of the old one when they complete the crisis thing? Because you can't have it be temporarily possible to leave Amphorius. That's gonna ruin the whole experiment, question mark, whatever you want to call it. Bingo opportunity, for crying out loud. What's your bingo opportunity to me? I'll bingo opportunity you. Hint Sunfather? Sunfather? What the heck is that supposed to mean? If you give me random hints, I'm gonna get more confused. Elementary school sun amulet from father's side? Doesn't feel like anything I know anything about.
私の神殺しを止めたいのなら勇気を持って弓をつがえてみせたらいい。私が無数の矢に射抜かれるのが先か、それとも君たちがソラビスの炎に焼き尽くされるのが先か、見てみようじゃない。どうやって戦えと。お前は妖来の騎士。Day Thunder。私は神じゃない。私はこの檻の支配者に抵抗する勇気を持った唯一の。やっぱり君たカリバが呼んでいる。英雄セネオスは輝きの民。あの時彼女にはまだ自信。あの時行くぞヒヤシンシア。レーグルが向こう側に逃げたな。追いかけるといい。ルネビスが案内してくれるだろう。But why is she riding the sun line? What about the Pegasus? Or does she swap mounts randomly? Spooky eye. 僕たちを止めるつもりなのか。じゃあ Okay, I want to know, what does it mean that you're lurking? Hold on. What does lurking actually mean? Cannot become the primary target for abilities that require active selection. Damage received increases by 50% when a weakness is broken or when all enemy units on the field aside from this unit are in lurking state. It dispels lurking state of this unit when I don't know whether... Yeah, okay. So basically, yeah. They can't all be lurking or be the only one on the field while they're lurking. Then they just unlurks themselves. And until then, I have to either have to weakness break them with AoE or just hit them with AoE. If only men could be a little bit slower, so I got to do one attack with the casters before I get this turn advance. But no. Oh, it turned into a comet. Oh yeah, can I have one more of those like silly rotating things on the ground puzzles? Although the puzzles during the story are just gonna be like full on easy mode, aren't they? Come on, game. Give me a real puzzle. Just make a setting. Make a setting to have it be like, hey, you want easy puzzles, you want hard puzzles, or you want to skip puzzles? And I'll be like, make them so hard you can't even figure out how you made the puzzle. Then we can like turn our 10-hour story streams to 25-hour story streams where I have to like sit there and think about a puzzle for super long. There are treasure icons. Oh, you can get treasures. Ooh. Give me your fucking money. Is there even any point in rotating this one? It doesn't have anything. I'm guessing no. Give me the fucking treasure! So what if you don't get the treasure? Do you not have the option to do it again to get the treasure? Dum 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 dum. Oh, chests.
Yoink, stole your stuff. This feels like a Mario thing actually when I run this fast. It's like ba 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 ra ba 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 ba. Guess the item here can be considering the weather changing ability. Yeah, but I got it too early, didn't I? Yeah, unless I get the ability to do like anywhere at any time without using those panels or something. Maybe the highest scene was the real item all along. Hey, I was gonna break that thing. Propagation on the wall? Oh, brr, brr. It's my baby! Brr, 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 brr. The Pegasus is like, damn you fat. I'm working on it, don't worry about it. Has some similarities and some differences. Like it kind of looks like the hands on the way down on the side are kind of like extra legs, and then it's obviously like clutching something with the left and right hand being mirrored. This thing is clutching like some kitten or something, and then this has the helmet of the lady who fought the killer, right? I'm guessing this is a representation of the new Aquila. Guess it has the helmet of the person who fought it. Broken hammer, broken cup. Cup is ocean. Is the hammer the mountain thing? I swear that's usually 2 pickaxes. Yeah, master sword. Looks like a master sword. Stabbing in the eye. Propagation is not considered the third Amphorius Eon. I was thinking it would be Remembrance, Erudition, and Destruction. Should I comment on that? If you have to ask, then I guess not.
It's like a mix of Tacy Roth and the lady who fights Aquila. 間違いない。この壁画に神話で一番よく見られるエーグルの姿は。さあ行こう。ファジェイナの満たされた杯か。天空と海洋の対立はそこまで深刻じゃなかったらしいけど、ジョーリアエーグルの宿敵だ。総理強制。 Okay, so it does represent the 天空と大地は互いに中傷や皮肉を止めなかったらしい。ですが今後人と人。 And it's also the fact that like these three are like, you know, lined up here. Like, why would you represent Aquila once again over here? The helmet is very similar still. It makes me wonder what the connection between the helmet and... Can I look at the friggin... I probably can't look at anything in this because I haven't like actually used this book at all, so I can't look at very much, as you can see. What about data bank? Data bank, where's the data bank hiding? Aeons, relics, terms, enemy creatures, factions. How have I avoided the annoying red dots? I seem to be unable to get rid of all the red dots anyways, so I've started just giving up. Does it have pictures here? Tacy Roth, also known as the Imperator Insectorum, the Sand King, and the creator of the Storm Disaster, as the last member of the Coleoptera that rules the land. Their path was ignited out of a desire born from loneliness. Tacy Roth metamorphosed into a self-duplicating horror torrent of infinite propagation. Tacy Roth's rather fluttered across the world until their advances were halted by fate in some way. Enemy creatures? Like, I feel like I wouldn't have anything about, like, what's her name? The lady? The previous lady? Friggin... I mentioned the spear, you said the name. Celiosis? But I don't want to Google Celiosis just in case I get some spoilery content. But I need to run to the bathroom. So I'm gonna be quick, be right back.
I'm back. Also, like the lanky black cat on the top of the phone. Like a long, lanky cat. Yeah, some of these red dots I seem to be unable to get rid of, so it's like you just have to ignore them. Like, it keep telling me like, ooh, go do the event. I don't want to do it yet. Fuck off. It would be very difficult to hide a beetle on this side because your attention is drawn over there. Did you put any beetles over here, huh? Huh? Hiding beetles game? Do they live in a yellow submarine? Yoink. Got your nose. Oh no, Bubbles! Oh, there you are. Don't scare me like that. Secret under the elevator? Where's my Dark Souls elevator? Oh, that's the mini boss. So we've already fought a lion before. I don't think I've ever seen this guy. But I could be wrong. Ow. It's gonna make it cast versus turn before I wanted to. Don't make it cast versus turn before I wanted to. Don't do it. Don't do it, man. Don't do it. Now you can do it. Is this enough to break you? No, it's not. Almost. Steal his fucking money! Got 1 coin. Alright, what's my item? Oh yeah, that totally looks like a hard drive. Hard disk? Are you flirting? Are you talking about your hard disk? In public? Imagine being in the sci-fi future and still using a hard disk and not an SSD. And then when we come back, fat fuck is eating Lunabis.
know I'm going that way, but I don't wanna. No, I'm leaving! Fight on! I will end you! Stop this. Ha! Outsmarted. If you stop me from going here, fine on, I swear. I swear. I will have the loot. I will have the loot. I mean, they've already locked the door. Do they really need to prevent me from going close to it? Seems a little bit excessive, don't you think? Going the wrong way is video game 101. Once again, range to prove the superior combat class. Imagine if it was like WoW when you have to walk over and loot afterwards. Then it's better to be melee, but having teleporting capabilities. Alright, but are there also coins? Ooh, what is this place? Punch! Ugh. Oh, there's a puzzle up here. Imagine I get close to that door and find on this, like, where are you going with that hand? No, I didn't mean to disengage. Fuck! Meant R. Give me the coin. Yoink. 5? There's 5? But there's usually 3. You can't change the rules like that. There's always one under the map. There's always one under the fucking... There we go. How about further down? Even further under the map. How under the map can we go? How low can you go? How low can you go? Whoa. Chill. I'm just gonna punch this box. Don't worry about it. Punch! Final coin. Wait, I had more important things to be doing? I wasn't supposed to just go around getting coins? What are you talking about? Saving the world? Nah. Alright, do you want me to punch you into your socket? You're like... Bop. Pretty crude and simple. It doesn't seem like the right way to do this. You know, have you ever had a faulty hard drive? Have you ever tried just punching it harder into the sockets for it? Just give it like a good old like slap. That's why they call it hard drive, because you gotta hit them hard. Really drive it in there. Any more boxes I should punch? This room is so big, I probably missed a box or something. We'll find out. We'll find out. Unless Finan prevents me from going anywhere because he's like, where are you going, huh? You're not supposed to be exploring right now. You're supposed to be going to save the world. Oh, it's just a boring one. Come on, what happened to the fun ones? They made one hard one and people went, I'm literally stuck at this puzzle. I can't continue the game. I've been here for 17 years. Oh my god, it's squares again. Okay, they're at least different sizes. They're different sizes. Yippee! Could I have punched these? Or do I just go around? Yeah, creepy hand.
Fine, no, don't stop me. Oh, come on! Bartobass! What do you mean? You hack? What, you have feet? Beat him up! Gambare! Oh no, hit you with a skill? Most of my skills don't hit. And now you want basic attack! A little bit more. And then you swap to hit with a skill! I hate you! But they're kinda cute. Why seek truth to the story you just invented? What do you mean when Zagreus told you the story? You are Zagreus. What do you... When I told myself the story? It's like the equivalent of like, so I have a friend and they have a very specific and awkward problem, and I was wondering if, for the sake of my friend, I could ask you, for my friend, how my friend can solve this problem that my friend has. How many steps? 7 steps? That's so many steps, bro. Wow. I have to get there and fall down. That's a bit problematic. There we go. I don't know why I said it's problematic. It's not. I think it's because I wanted to do it in a cooler way where I got past him and I didn't. Is this the same one? Probably, right? I never got that chest. Where's my loot? I used this to get to my loot. This room was a lot bigger than it initially seemed. And now there's a secret underneath the elevator. Bruh, really?
Would have been faster to run back up the stairs, I feel like. Okay, how do I get my chest? It's so far away. Yoink. Ooh. How many chests in this area did I get in that process? 20 out of 26. And the eye is like, oh no! Ooh, spooky! まさか知っている限り I think my item for this dungeon should be a parasol or an umbrella. A parabrella. Or a soul. その可能性はある。神話の解釈に誤りがあり、実際はオンパロス人が真相はでもその前にキアンシンのために流れよ記憶よ黄昏の娘あんた誰の許しをもらってこの暗雲のこの聖地に戻ってきたんだ。かつての同胞よ。今君たちが繋いだ鎖はすでに錆びてこうして帰郷したのは神殺し。 Now we have the unicorn. じゃあ呪われた黄昏の娘腐敗のセネオス、なぜそのようなことを。タイタンの冷酷さに気づいたからよ。その無君たちは神の寵愛を妬んでいるけど信仰そのものに抗う強さを持っていない。なんて嘆かわしい。君たちが負った傷はあまり君たちを憐れんでいる。信仰の目の死をもって歪んだ信仰が崩れ去るとき、考えが甘い。正直言って怖いんだよ。さあ飛べ。セネオス様は今の記憶私が話すよりも英雄たちよ。すまない我がま。大英雄であるセネオス様と結ばれた人については全く記録が残っていないんです。その人も戦士だったんでしょうか。Huh. Thought I was gonna get squished for a second. Fine on, don't fine on. No, there's still more to do. But I want my loot. Alright, here's one. I wonder if there's a Zelda dungeon that has this many chests. Currently unavailable, but I ranged powers. Actually ask where they are.
何があったんだい？あの場所で私たち烈日の翼が清月の羽が全身に競った天空の英雄が伝説にある戦いのだが記録されず教えていただけますか？エーグルが断末戦いを見届けていた人々の老人そうね私たちの勝利に完成や1000年にわたり進行してきた。彼らは理性を失いただ殺し合うだけの獣と化してしまった。英雄セネオス。でも記録にある歴史とは違います。オンパロスの天空を矛として大地に叩きつけようとしたそうです。それを阻止するため流れた血や残酷な事実、人々の嘆きを若きヒヤシンシアイ、お前はこれはそなたの信念。はい覚悟はできてます。誇りに覆われた歴史がどんなものであろうと、もしこの先で待ち受けてるものが解散された歴史や1000年も語り、それも善意から。そうか、最高の強化をかけ。Like a sun temple that becomes more and more of like a stormy cloud temple as you go along is kind of cool. There's still more to do, but I want to do puzzles. Oh, the bridge disappeared! Who could have foreseen this? It's almost like there was a puzzle behind me. A beetle! Ooh, a treasure! Oh, we gotta get the treasure. Where's my funny music? It's so quiet compared to the dramatic music. Nyom. Wait. Is that only one chest more? I swear I got like another chest in between here. Level is music volume at? Good question. I had to turn it down for one fight because the music was really loud. Nah, it's all. Oh yeah, no, it's all the way up because new computer. Yeah, normally I had to turn it a little bit down because there was like a song that was super loud in some fights. I feel like the music has gotten gradually more intense as we've gone through the area, though. That might just be me. What do you mean you've seen this sword before? It's brand new. Exactly. What do you mean you've seen it? It's brand new. I feel like I've also seen the sword before, but that's just me. 相変わらず描かれているのは烈日の風景のようだ。手慣れた方法を使う。ヒヤシンシア、私の意志、この1000年
天空そなたの意志に従おう。けどその前に英雄セネオスが火を追う旅を始めた後、天空気をつけろ。敵がいる。暗黒の潮に侵食された兵士がこんなに。ここにある真実を。約束されたってあの後、まずはこいつらを片付けよう。最後の歴史の授業はThis is the boss to get the big key to get to the boss room. なんだろう。闇を切るだけでなく黄金の炎で黎明の強さ。天使を授けん。もうじゃ再臨。11 coins. I get so few coins. I really need to get the boss materials. After we fight this boss, I'm gonna have to fight the boss like 4 times. Well, 3 more times after fighting it once. You can barely hear the background music? Huh. 何をためらう。厄介を避け。大丈夫、問題はない。これが維新伝心。私を信不可能はない。命はもろくの地へ帰る。天使を授けん。If they have like fancy music for the boss fight, it's probably going to be louder than music normally is for the first fights. Because I think they usually do that. そなたたちは責務を果たした。天空の神セネオス様はタイタンと一つになった後も人間だった頃の意識をあと少しですね。なんだか変。ここの記憶渦巻いてる。ここをさまよう記憶はこの感じ。準備はいいかい。はい。火を追うた。ああ。This is gonna be a really weird fight to choose this team for. A really weird team. But unless we have to swap, we're not swapping. Use the celestial globe to alter the firmaments and reveal the past. Listen to Hyacinth's summary or witness? I'll witness. Bear witness!
ケファレは自身をもとに創造物を生んだが、その優しさと寛容さは大丈夫かい？ファイノン様がセネオス様がタイタンに続きを見ましょう。セネオスは神殺しの力を持っていたな。 We're gonna mend the gap between dawn and dusk. 心に根付く因果を断ち切ることは。神婚は移ろい神を払え。天正 Run away! どうか我々を見捨てられた天空カイニス殿、影の道を行く強き者よ。粛清者がどうして？あなたたちは黄金の血を流す偉人を借りの、どうか我々のために義を振るってください。あの黄金の血を流す魔女が誇りた天空の子よ、お前たちからは絶望の荷だが、妖来の騎士とその翼獣はあまりに盛況。正面から挑めば敗北。彼らは手段を選ばなかったんだな。けど苦しむ者たちを救おうとはか。しかし火を追う旅が始まる前、当時の人々が。その時その答えはすぐにわかる。彼女の慈愛は無慈悲な裏切りにあった。人の子に注がれる愛はことご。神婚は移ろい真の歴史を見せよ。 I like how the line is different by a little bit each time. Oh, are you gonna hide now? 逃げ場はないはずだ。 It's like a Vati eye. Is that on your bingo card? Is it Vati? No. どうやら1000年前の彼らの影みたいだね。翼獣様、一体何？私どもはセネオス様の敬虔な信者です。あの方を裏切るようなどうか寛大な処置を。憎しみに我を失っていたのです。そこを国威の劣。翼獣様、この者たちに罰をお与えください。前時代の頃、強者が弱者を虐げ、弱者は強者となったが、憎しセネオスはすでに審判を下した。 Purge everyone! 人の子の卑しさはもはや救いようのない死病ですが、我々は火種に触れたことで、そして彼女は神が暗雲から逃げたのはしかしながら悲哀と惨劇に。あのお方は私セネオスの私が深く愛この体に黄金の血がたぎる今、神の百眼を通じてこの小さな大地を俯瞰した時、その未来、君たちの足元にある喜ぶがいい。皆の血と本気。君たちはよいつかこんな日が来ると思ってたよ。けどこれはあんたのせいじゃない。人に期待を寄せすぎたことさ。ルネビス様、あの日数えきれないほどの彼らは生涯をかけて天空。気の毒に重い。これが本当の歴史ならセネオス。火種に触れた後、セネオスは大エーグルが人々の信仰を望んだことはなく、天空の文明が築かれたのも人間にすっかり失望したセネオスは神聖の冷淡さに
アナイクス先生が研究していた天空の子に死刑を宣告したセネオス様、これがあの方の選んだ道なら、私とご先祖。最後の歴史のかけらはあの時のセネオスと同じよ。刮目して待とう。人間性を捨てたセネオス様、もうすぐシグレータン。Actually, that's the way I want it. I just want to swap the order. Celios, Theos, Synthethos. 君は烈術の子だね。エーグルが死した後では、君の同胞が創世の神託が人々の耳に届き、君は心の弱さを克服。応じませんでした。私の言った通りだな。私の審判は公正だ。お待ちください、セネオス。あなたの神聖に比べれば凡人である。 I mean, isn't Aquila also being cowardly? ですが私たち人間は孤独を抱えながら何千何万年という時を積み重ねてきました。その中で我々、それでも人間は壮大な都市国家と豊かな文明を心に闇を抱えているのは確かですが、今私が持っているもの、これから得られるかもしれないもの、その己の弱さをこうも恥じ合わずに。これから得られるかもしれないものをかけると、それがどれほど興味深いものか。簡単です、セネオス様。慈悲をいただけるのであれば、エスカトンが全ての文明と伝説を飲み込むその時まで、私とあなたの耳に届いた旧世の神託がもし現実のものとなった時、私の子孫がいずれここに戻り証明します。あなた面白い。行かせてやる。これより彼女とその子孫は楽しみにしているぞ。その時が訪れたら。これが歴史の全貌。ヒヤンシ。私があの黄金栄の末裔。私たち一族はセネオス様に命乞いをした。私とご先祖様たちの小さな命はセネオス様の意志によってセネオスの目には人間の犯した罪しか映っていないようだ。ソラビス様、ルネビス様、教えてください。あなたたちが神婚の目で1000年も待ち続けたのは、あの黄金栄の末裔がここに戻り罰を受ける姿を見届けるためですか？娘よ、歳月はさまざまなことを変える。我々がまだ人間の複雑な心を理解できていなかった頃、
The head of the lion looks so whack from the side. 人の子を知る唯一の術だった。導き、慰め、命令。 It's probably more of a chimera or a manticore. 私たちには彼女の言葉が全てだった。故に自分の心で人間を見るようになった。暗黒の潮との戦いが繰り広げられる中、私たちは第一セネオスが見られなかった。私たちが変わったのだ。若き火や紳士や光が戻ってくることを。セネオス様、あなたの耳に届くかは分かりませんが、私の思いを聞いてください。今私は自分が名もない人の子の末裔であったことをむしろ幸いに思ってます。だってこれで私はあなたに証明できるんですから。人間の心の奥深くにある希望はどれだけ時が経っても消えないことを。その希望はただ守られるのを、癒されるのを待ってるだけなんです。どれだけ臆病でちっぽけな人間でも、その心には種が植えられてる。あなたがいた時代は空があまりにも暗かったから。でも見てください。1000年経った今、あなたが切り開いた道を歩く輝かしい英雄がたくさん現れました。彼らは心から人を愛し、その身を犠牲にしてまで人の子に光をもたらそうとしてます。彼らの残した光を浴びることで、人々の心にある種は芽を燃やし、やがて青葉を茂らせます。その光はいつまでも人々に養分を届け、すくすくと育つのを助けるんです。枯れた大地には再び豊かな緑が芽吹くでしょう。それはいつまでも息づき、いつかまた天空に触れる。エスカトンの中でも守られ癒される根高、それが私たちが不完全な人間性を受け入れる理由なんです。火を追う旅そのものが奇跡であると歴史が再び証明した。それは虚飾にまみれた嘘から始まったけど、1000年にも及ぶ旧世の道へとつながっていたんだ。セネオス、名もなき黄金栄とあなたが交わした約束通り、彼女はここに戻ってきた。それだけじゃない、僕たちは答えも持ってきた。人間は変われる。人間には救われる価値がある。エスカトンを耐え前へと進み続ける人類には今一度機会が与えられるべきだろう。ヒヤンシ、はい、ソラビス様、ルネビス様、ここにヒヤシンシア、ここにヒヤンシ、力を貸してください。私たちの心はもう決まりました。人々が築いてきた全てのために、そして信託の導きに従い、神婚の目の火種を取り戻します。地上より人の子は帰ってきました。私たち
人の闇には屈しません。向き合いましょう。天空の化身よ。Oh. You think the weak spot is the eye? Break them or defeat them. This thing? Problem is, Cipher is not gonna do much damage. But they got bamboozled. Avatar of the Sky increases the temperature during its next action based on the helium flash value. Attack multiple enemy targets at the same time to quickly reduce their helium flash value. Like, casters already has their turn soon. I'm gonna get some more healing on the board. Because if I get the ulti here... Give me the ulti. Thank you. Attack multiple targets at the same time, you said? It's getting cold in here. Go, fat fuck! Maybe I should just use Cipher as a skill point generation, to be honest.
Okay. Oh my god, end them before we crash into the pool of gold? I'll have you know I'm working with a team that doesn't have full DPS access right now. Okay, now it's building up lightning. How do you get that down? Let's see, so it's splash damage. It hits 3 targets. I mean, for not having my Ascension talents, I'll take 100k damage. What are you talking about? You're in the safe embrace of Castor's realm. There's no platform or pool of gold. Why can't I just time revert to platform? Okay, it seems to be the same mechanic. Avatar of the Sky additionally deals damage during the next action based on the number of thunderclouds value. Attack enemy targets to quickly seize thundercloud and deal damage to Avatar of the Sky after its next action. Why can't I change targets here? Who am I even targeting? Bonk. Give me your thunderclouds. Oh, I can see my thunderclouds. I'm the real thunder god? Question mark? That looks sick. Can I have that as a character? Oh, my thunderclouds are better. Oh, there's the platform. Now I know what it looks like. No, I'm gonna save my ultis for when you do your thing again.
Come on, bring out your thunder. I'll claim it all from myself. Let me see if I can get another turn advance. There's my turn advance. Break everything. My cloud. Down to 1%. You really want another phase, don't you? Rewind the platform. Are those golden threads? Golden case tequila, third phase. Let's go. That's a red flag. You can't say that. 火種を手に取ってくれ。ヒアンシ。僕たちの使命はまだ終わっていない。はい。天空の火種。私と共に行きましょう。不思議な感覚です。暖かくて力強さを感じます。これを握ってると世界中の風が私のために吹いてくれそうです。雷雲と右折さえもただ念じるだけで呼べる気がします。その感覚よくわかるよ。ここを早く離れよう。 Hey, is it a good old classic like you fought 2 phases of the final Zelda boss, now you have to leave the castle while it's collapsing? そこを見てくれ。歳月の司祭の装置か。だが神の力はまだ残っているのか。どうだろうね。でもかけてみるしかない。祈り事の力。I actually get to rewind the platform. アグライアのお守りも回収できるはずだ。 時間がない。急ごう。みんな。天空の要塞が崩れていく。エーグルがなくなったからか。禁止
石が震えてる。まずいな。だいぶ劣化しているようだ。時間がない。せめてあれを。記憶の幕を取り払い、過去のさざ波を呼び起こせ。まずい、効果が。待て。ミュミュミュー。行こう。ここを離れないと。私は最後のバニオをまばゆい黄金の中で浴びることになる。ファイノ、これよりあなたは引き返すことのできない旅に出、光がここを離れているのはいつかあなたの歩みは恐怖のためでは、世界に黎明を返すためのものになる。もう目の前だ。俺たちの頭の上にどうにかして登らない。こっちだ。あの扉から外へ。きっとまだ道はあるはずだ。 And then the gold starts to rise. Click the bottom right button to turn the miracle orb and invert the illuminated area into the other space-time. Why did it sound like you made a tutorial for that? Haven't we done that before? That's ominous. You just try to run through it. The core flame of skipping puzzles. 僕たちには生き延びないといけない理由がある。僕ヘイマの2度目の黎明を見届けるためにも。That's a red flag. 1秒でも遅
くれたら命取りになる。 I saw a red flag. Phase 3, let's go. It's got 2 heads now. Still only 1 eye though. 火種はもうないのにまだ動いてる。セネオス様、あなたなんですか？ The Eye of Twilight deals a set amount of damage based on the Black Tide sync rates. Is it the same as before? Hit all targets to keep it down? Allied team is inflicted with rots. That doesn't sound good. Oh, why didn't they swap the target back? I think I'm gonna get some extra healing here. Get broken.
Now they're both up at the same time, and my max health bars are getting quite low. Look at how small my health bar is! Pretty sure that's intended. 闇に包まれたエスカトンを僕は照らさないといけないんだ。ほんの少しの光で暗雲を払えるはず。僕の仮想ヒアンシー、僕は世を背負う者であり、そしていずれ昇る烈日だ。Healing Rainbow can remove the Tide Corrosion state from all allies and restore HP from them. See if I can build up this. Normal attacks. Probably not. Go on, let me use it once. You know what? If I don't get to use it once, at least we can have little Ika finish them off. Oh, I do actually get to use it, I think. They're not gonna let me finish it before I use it, maybe. Well, let me use it. Let me use it. No, I don't get to use it. Okay, I went back to 1%. Maybe I get to use it.
Oh. Give me phase 4. Give me phase 4. That would be wild. 天空の英雄よ、人の意志を見届けてください。 Literal friendship lacer. That slash almost had the shape of Amphorius. That might just be a coincidence, but... 1000年にわたり語り継がれてきた虚飾にまみれた英雄の伝説。君たちは新たな黎明を迎えるにふさわしい。 Switching to Cipher point of view. Thousands of years ago in the sleeping quarters of Kefali's priest. Oh, do we get to see the priest story? お宝とどこに隠してんのかな。ガラクタ、こっちもガラクタ。これは何？とりあえずしまっとこう。おお、やっと見つけた。Hold on, I was gonna save this for posterity. Can we have this as a skin? これのために半年以上も司祭院に潜っても頑張ったかいことと。アルティカス。アルティカス。The screen caps. I'm just gonna take all the screen caps. Don't worry about it. 一番ひいきされてる司祭見習いの子だっけ。次期大司祭間違いなしって言われてた。黙ってるのもあれだし。とりあえずザグレ候補。僕はアルティカスです。アルティカス。大司祭様、アルティカスです。薬の交換に来ました。ありがとう。そんな。ジジイの病気は思ったより重いみたい。アルティカス。だから。最後に一つ。待って、この老いぼれ。冷静に。きっと良くなりますよ。ですが。生徒の参謀？ずいぶん大げさじゃん。全知の天賦ケファレが沈黙に陥る直前、私は黎明の崖で神託はすでに。そう、創世の神託に石ころになった。エイヤは目前に迫っている。しかしこれからの300年。黎明の御埴に創世の奇跡。あれ、ちょっと待って。私は全てをしても勇気がアルティカス。お前はこの苦渋に満ちたし、アルティ。お任せください、お師匠様。僕が代わりに。私たちは誰もが唯一私が英雄になれる。以上、私が黎明の崖で司祭のふりをした時の話で、これ全部漏らしちゃいけない極秘事項でさ。だから最初の聞き手になれる。残念だね。
今のあんたたちパチパチパチパチパチ。もう拍手もそれも些細なことか。それにしても確かにわざとボロを出して火種をすり替えるところを見せたけどさ、まさか旧姓の坊やが言ってた通りじゃん。どれどれ、12345、おかしいな。あんた本当にプルプル。仮面の下はどんな顔なのか。だから人相あんたたちあれあれ、誰よこの服デザイン。金織りのところなんか。After the usurper's death, the Python mobilized many refugees to join the garrison and restructure the city's defenses. The updated schedule is as follows. Guard shifts at the Memorial Market have increased in frequency from action hour to curtain fall hour. All patrols along the path of parting will begin 1 quint earlier. Take careful note of these changes to avoid unnecessary complication. The note appears to have been smoothed flat, then curled again, suggesting it was once rolled inside a secret message cylinder. Redacted High Priest of the Flame Chasers, a middle-aged redacted with grey hair, stooped posture, and a burn scar on the right side of the neck, visits the chanting hall alone to pray during the entry hours. First quint redacted. An exposed iron nail will be placed on the stair railing. Redacted, an accident might redacted silence him permanently. Dark rusted bloodstains have obscured the text, and the names have been deliberately smeared away by bloody fingers. Phaeton and the Maiden have frequently been visiting the Twilight Courtyard lately to meet with healers. In their conversations, they mentioned the Skyfolk and the Day Thunder Knight's past affairs. The day to reclaim Achilles' core flame appears to be imminent. 1,000-year-old grudge will be settled then. Make preparations for that moment draws near. Written on the inner side of the clean bandage, emitting a dry herbal fragrance. メモで連絡取り合ってんの？ああ、そうだった。ごめん。あんたたち、どっちにしても、いや、何振動は空から。坊やのくせになかなかやるじゃん。あの子、性格はちょっとエーグルの火種も火を追う旅を脅かそいじゃちょっとばかし遊んであげよっかな。金貨パクパクスタート。 No team members, huh? Ooh, I love that little jingle. 待ってたんだよ。国威の剣士フレイムスティーラー。そんなんどっちでもいいけどさ、あんたって本当に飢えたハイエナみたい。火種の匂いを嗅ぎつけたらどこまでも追っかけてくるんだから。何も言わないの？話すのがだるいだけ？もしかして本当に人の言葉も理解できない？ That sword just feels like a little bit familiar. Ka わいそうなやつ。あんたのことなんて手に取るようにわかるよ。当ててあげよっか。ずっとあと2つの火種が欲しくてうずうずしてたんでしょ。でもあんたには翼もなければ仲間もいない。だからエーグルの火種が空にあってどこに逃げるわけじゃないって分かってても、黄金衛が火種を持ち帰ってくるのを指をくわえて待つしかなかった。それでその後力ずくで奪うつもりだったんでしょう。痛いとこ疲れたみたいだね。実はさ、何回も見ちゃったんだよね。あんたが崖の縁に立って無力な感じで空を。 Although the circle in the chest is almost reminiscent of a hole through the chest, which is reminiscent of someone else as well. だから今日は
ぼっちで哀れなハイエナをねぎらってあげようと思ってね、特別な贈り物を用意してきたんだ。そう、ケファレの火だね。この私が持ってるの。でもね、猫から何か奪いたいのなら、まずは追いつくところからだね。知ってる？ドロスの猫は足が速いだけじゃなくてスタミナも抜群なんだよ。Is the core flame she has a fake? Does she have a fake core flame? AKA something that isn't actually of any value. Almost like petty change. 同じ黒ずくめ仲間としてかわいそうな猫ちゃんの命だけは。そうそう、それでいいんだよ。火種はあんたが持ってって私のことは見逃して。やっぱり救いようのないおバカな獣じゃん。ほらほら、どうしたの？ついてきなよ。せっかく食べられそうなごちそうが目の前にあるんだもん。かとは言ったものの、追いつかれるなんて初めて。こいつ一体どうなってんの？久々に思いっきり走れそうだ。もう少し粘ってくんない？せめて。Does he have like a little bit of every core flame's power? Ability to break out of the past time thing, ability to keep up with the Zagreus core flame. Maybe even ability to like gather information. Immortal like my day. Can even return from death. See fine on. ああ、スティコシア、なんと美しい。おや、フレイムスティーラー君ではないか。恥じゃなかった。いやあ、みんなは僕のことをケファレの火種を変換して新しい。僕は何よりも公平、そして公平を大事にしている。Dullest profanity. 欲しいのか？なら奪う。つまらないな。いい感じ。Implying that guy can't just fly back up. じゃね、フレイムスティーラー。フレイムスティーラー。思ったよりつまんなかったな。でもどうしてもやつ簡単に諦めるわけ。高いところまで誘導し。I want more puzzle in my puzzle, please. You got that puzzle with extra puzzle on it? やはり黎明の崖に行くつもりなのですか？うん、もう決めたことだ。万象の宝石の理由なんてどうでもいいでしょ。送った金のボテス。次にそれを履いて走るときはアグライアー見てる？誰も私には追いつけない。旧姓の坊や、ちゃんと感謝してよね。あんたたちがのんびりしてる時間は全部この私が稼いだものなんだから。
宿命だってふん何かにつけて宿命だの運命だのを口にするのはそれのせいにしないと生きていけないような輪廻を破ることはできない。輪廻だの宿命だの笑わせないで。人間なら誰だって自分の道は自分で切り開くものでしょうが、あんた神様やら予言やらにすがってばっかだからそんな人間とも化け物ともつかない姿になっちゃったんじゃないの？昔の私なんてもっとひどかったよ。人を騙したり物を盗んだりやりたい放題してさ。でもそれが私の宿命だって世界がクソだって認めて諦めちゃってたら、それこそこの哀れな世界はとっくに真っ暗なゴミ山になってたはずなんだ。火種必ず私が。ああごめんごめん、あんたがイかれてるのを忘れてた。いくら正論を語られたってわかるわけないよね。なんでここまで連れてきたか知りたい？ハイエナちゃん聞いたんだよ、この前赤いライオンちゃんとやり合ったって。どうせあんたを振り切れそうにないし適度な運動で体もいい感じに温まってきたから、次は競技でもやらない？同じ最悪の真剣を継ぐ者同士だけど、私が半身として過ごした歳月はあのライオンちゃんより丸々1000年も多いんだ。フレイムスティーラー、あんたの腕前私が試してあげるよ。1000年以上生きてきた私の速さについてこれたやつなんて一人もいなかった。あんたが初めてFeeding. Oh, I couldn't read that. 私は足が速いだけじゃない。見せてあげる。だから全部ほらにお肉様のぼったくりだ。俺こそも。止まっちゃった。だから全部ほらにお肉様のぼったくりだ。一発うまい。How did that one get ulted before me? I need to give us an event where you play like 4 of the same character. Get some extra money. A little bit more money. A little bit more money. Okay, now I want my money. How did you sneak your thing first?
Said it was a fake. Didn't even need to see the trick once to know that that was the case. 奥平今の全市民の皆さん。 But it fits the prophecy. 今日、私から皆さんに悲しいお知らせと嬉しいお知らせをお伝えしたいと思います。まずは悲しいお知らせです。我らが敬愛する大司祭フォーロス様の魂が先日天父ケファレのもとへと帰られました。祝福を捧げ、あの方が安らかに眠れるよう共に祈りましょう。ですが市民の皆さん、大司祭様の逝去を嘆く必要はありません。なぜならあの方はまだ意識がはっきりしているうちに天父の最後のお言葉を耳にされ、人生の最後の瞬間を幸福の中で過ごしたからです。それこそが皆さんにお伝えしたい嬉しいお知らせなのです。偉大なる世神託はすでに下された。我が使命は終わりを栄夜は目前に迫っている。しかしね、天父の博愛は時間を。市民の皆さん、我が同胞の皆さん、天父の言葉を揺るぎない信念に変え、心に刻むことこそ我らの使命です。黎明の御針の光は Yet it only lasts for 300 years. 貪欲とともに歩み、一握りの財は予言の一握りの財って文字通りの意味だったんだ。アルティックスあんたはいい子だったよ。身分を盗んじゃってごめんね。アグライア、あんたにもいっぱい謝らなきゃだった。あの時私どうしても奥平場にいられなくなって。だって人の心を見抜くのが上手だったじゃん。そばにいたらバレちゃってたよ。私の見えすいた嘘なんてさ。思ったの、あんたの工房をもう一度だけ空戦みたいに通りかかったらそしたらきっとあんたとトリビー姉さんに叱ってもらえたよね。ごめん。結局私自分は買いかぶりすぎてたみたい。でも
クソドラだったけど私火を追うたびにちょっとは役に立ったよね。ライアー聞こえてる。ね、またお話聞かせてよ。ね、セファリア、あなたは私たち全員を救ったオンパロスの知られざる英雄です。あなたは世界を欺くのと引き換えに人々のため1000年もの時間を稼いだのですから。全ての人を騙せるほど上手なら嘘が本当になることだってあるよね。嘘は嘘ですよ、セファリア。Does the ability stop working as well? 誠実さよりも貴重になることはあるでしょう。I guess that makes sense, doesn't it? ヒヤンシ、どうかしたのか？火種が手のひらで震えて警告してるのかもしれません。ファイノー様、オンパロスの神話では黎明のミハにはエーグルがケファリに送ったものでしたよね。急にどうしたんだい？とりあえず地上に戻ってから。ファイノー様。ああ、エーグルが黎明のミハニをケファレに送ったというのは神話作者間での共通認識のはずだ。皆さん落ち着いて聞いてください。先ほど天空の火種が激しく、火種は膨大なエネルギーを消費してとにかくその四方八方から押し寄せる暗闇に私も感じたわ。ニュリオンか？さっきヒヤンシーが話してた時、何百、記憶の数も量も多すぎて、鳥やエンドも一柱のタイタンが滅びたのが。考えてる暇はありません。黎明のミハニの Hundreds of years? Whoa. あっという間に闇に飲まれてしまう。そうなれば That's a lot of years. That's like 50s of people. 皆さん必ず地上に戻って黄金園の使命を果たしてください。タンタン、ファジェイナの霊水は何をするつもりだ？あれは万が一のために持ってる。いいえ、今がその万が一。エーグルの火種を変換し、私は空に残って人々をそれじゃあ分かった。その狂乱の舞踏のもと、霊水よ、もう終わる。虹の架け橋の先で
天空の子が信仰を作ろうだろう。トリスビアスの予言は見るのは2回目ですけど、あなたならこの世界の川や海の。残念だが俺とあいつは長くとどまることができない。請求列車2人がいつも話してる。あなたたち3人が一緒に旅をする。悲しいですよ、もちろん。心が砕かれるような悲しみと名残惜しさ。なら無理する必要はないだろう。ここにいるみんなは本当の弱さを笑ったりし。でも私は金光の庭の医者なんですよ、タンコ。それに今病気になってるのは。さようなら皆さん。絶対最後が訪れるその時まで。ヒアンシーさん、本当に行ってしまうのです。はい、ファイノン様が。でもクレメンタイン患者さんたちはあなたのこと。クレメンタインの医術はすごい。トリビー様、ただ今の私に私だって他の人より。ヒアンシーさんでも自信を。それじゃああれ。はい、火を追う旅のことを例にしようかなと。でも私は例外だったんです。英雄セネオスもだから。トリビー様、だってヒアンシーちゃんが知りたがってること考えてみて。ダイヤちゃん、他の手立てを考えて。私はアグライア様ほど人を見る目がある。ありがとうございます。そうそうと、これまでずっと呪帝で教員助手を。いざ私が火種を。もちろん今すぐ教えてあげる。さ、荘厳なる12のタイタン。荘厳なる12のタイタン。世界を支える。 What about the 13th one though? 世界を支える柱よ。我らここに神聖を求め。我らここに神聖を求め。And nobody respects the 13th Titan. 世界の亀裂を埋めんとす。肉体に黄金の血を注ぎ、信託のため喜んで枯れゆかん。さあ、黄金へ。The text one? Sure. Yeah, the text Titan.
クス先生、結局私はご先祖様たちの道をたどって、でも私は自分の理想を実現できたんですよ。ヒヤシンシア、ありがとう。空が燃えている。オクヘイマの黎明に一体どうした。いや、もうこの闇の力は今はこれがまだ諦めないで。想定外の事態こそ開拓。あそこ見えるか。あんな現象今まで見たこともない。急いで山を降りよう。いや、サフェル。輸送用足場の進路が瓦礫で塞がれている。相棒、時間を稼いでくれ。通れる。ありがとう。さすがだ。さあ、山を降りよう。暗黒の潮の造物が黎明の崖にまで来ているのか。まずい、市民たちが。パクパクスタート。奴らがどこから町に入り込んだのか調べないと。トリリー先生、僕たちが戻るまでもう答えてくれ。ここにも敵がいる。下の状況は楽観できないようだ。行く手を阻む奴はこのヘリオスの剣先でもてなしてやろう。Hey, it's the one that fell on me. Passage, I think? Grant us safe passage. That could also be time. Honestly, I'm really bad at knowing which one looks like what. Cipher の火種があれを手に入れて。それはつまり。ああ、本当に世界の滅亡が迫っているのならすまないアグライア。今はもう金貨パクパクスタート。火種成功したね。彼女の世界を癒すという信念があれほどまでに強かったか。成功していればきっと僕たちも何か感じ取れるはずだ。天賦ケファレよ、無知で卑しい人の彼らはなんと純粋で、この真空の空。カイニス。おや、共に慈悲深きこの荒れ果てた大地を見ろ。よせ。タンコの言う通りだ。追い詰められたお前にとって黄金を目の当たりにすれば。ケファレの火種はすでに消えた。火種が消えた。奴はもう狂気にの。ケファレの火種は長い間この場所に保管されてきたんだ。いや、アナイクス先生から教わったのは黎明の崖に滞在していた口頭でしか教わってない方法だ。世界を背負う全知の父、神の敬虔な創造物が仰げるよう。成功した。あと一歩だ。The Corfung casket is used to contain important items. When activated, keyholes will appear on the exterior, blah blah blah.
corresponding key fragments will continuously rotate at a fixed pace. At the same time, a projection will be generated over the keyhole. Use orange spray. Okay. Something green is good. Orange is bad. Okay. I gotta sneeze. I gotta sneeze. Tanko、冷水の術ってもう一度。いや、もっと神婚の目を出た後からオンパロスの水。なるほど。And it turns into a jar. もし火種が誰にも細工されず、この私が。落ち着いて。私はちゃんと自分のすべきことをしてく。あんたたちもちゃんと生きて報酬を払ってやる。火種なら心配いらないさ。心配いらない。エーグル討伐に出発する前、ここに火種がないということはつまり僕たちはこのまま創世の家臣に向かえば。もし彼女が失敗していたら。二人ともここから一番近い冷水の盆まで、もしそこで現れなくてもあと7000歩。彼女がいつもの不敵な表情。分かった。少なくとも俺の知る限りでは。でも僕たち大丈夫、問題はない。これが維新伝心。いける。おとなしくしてよ。早く乗ったくりだ。Can I dispel the stealth? I can. 厄介を避け。休憩終わり。償いたまえ。冥界へ向く授けます。私を信じ不可能はない。神聖を冥界へ向く地へ帰る。天使を授けん。いいアイディアでしょ。厄介を避け。一人なら嘘でも万人なら本当だよ。もうじゃ大輪。 Get dispelled, buddy. 命は脆くないの真の毒よ。真守れ。私を食い物にする気？ほらいいか。この時間を朽ち果てまさか。いや、天使を授けん。このぬくもりは忘れなさい。私を信不可能はない。授けます。 Do it. Hit me. I dare you. おとなしくして。これが石。捕まった。 He didn't even hit very hard. このぬくもりは忘れます。神聖を。これで全部片付いた。ファイノン。そうかもしれない。粛清者たちは1000年にわたる目標のために行こう。みんな、もうちょっとだけ早く走れない？私金がパクパ
フレイムスティーラフレイムスティーラ。ああ、ずっとそれは今じゃないんだ。行こう。走れ。絶対に振り返るな。金貨パクパクスタート。 Oh, he's not there anymore. ヤーヌスの隠れ道だ。それを使って深海の湖を渡るしかない。 Oh yes, the hidden passage. The passage that's hidden. The passage that was specifically designed to be hidden. This passage. Well, you can fix the rest. I believe in you. There you go. Oh, お前が目指す終着点もならばお前は言葉が通じないなら僕たちは絶対にI already ended you once, I'll do it again. 俺とキャストレスに任せろ。行け。気を抜くのはまだ早いよ。二度もあいつを一人で戦場に残すことになるなんて。トリビーがついてきていない。助けを求めている声が。暗黒の潮の造物が市民に放ってはおけない。 Are those hyacinth bubbles? ヒヤンシーの力なのか。お別れの天使を授けん。このぬくもりは忘れません。命は朽ち果てて厄介を避けん。楽になったよ。償いたまえ。捕まった。もうじゃ再臨。神聖を。私を不可能はない。もうギブ。あ、一人なら嘘でも万人なら本当だよ。いいアイディアでしょ。いい度胸。バレたか。この時間を土へ帰る。みんな。いや。 Do we really have time to be like, hey, everything is gonna be okay? Maybe we should go and make everything okay. 絶対にこの障壁の外には。ヒヤンシーさんも分かりました。僕は守れんでもたとえか。金貨パクパクスタート。市場のみんなも大変になっているかも。ハートヌス。ハートヌス。ああ、生徒。その年で避難を空から降って。これがオンパロスのエスカトン。ああ、行け。あ、一つ創世のケファレの一人の先生。暗黒の潮の造物だ。緊急だな。死んでいたはずだ。だが俺栄光あれ。行こう。戦うためだが最後の時までこの両手で戦えなか。ハートヌスはトリノン先生が火種の情報を持っていると言っていた。やっぱりサフェルさんは
誰もいない。ここにも透明になりか感じるわ。その構造物の記憶がわからない。だってオンパロスの全てのものに閉じ込められている市民も下向かいに降りよう。 This is the world's biggest light cone. It's one massive memory. バルネアの自ら悲しみと絶望が伝わってくる。どのような方法を用いているのかわからないが、どうも嫌な予感がするな。いや、ファイノン、彼女を連れて創世の家臣に行け。俺が奴を足止めする。タンコ、迷うな。この先にフレイムスティーラーの分身がいるかもしれない。万が一の事態に備えて、オンパロス人はよく宿命という言葉を口にする。なら開拓の宿命とは、あらゆる世界の存亡が心配するな。これは別れで。時間行け。タンコ、約束は守ってもらうからね。絶対に死なないで。水がある場所でならその力を借りて俗悪を進むことができる。その力は何だ。たとえ一介の価格に過ぎなくとも命を惜しまず足元の世界を守る。それが開拓の宿命だ。俺は七死人。そして俺のやるべきことは消えゆこうとする全ての希望を守ることだ。ついていって。ファイノン様、やっとお戻りになられたの。君たち。ファイノン。フレイムスティーラーが街で混乱を引き起こしている。それと僕が了解しました。にもしね、数名の市民が正直私たちにお任せください。うん。それと2人の開拓者についてはごめん相棒。エーグルの討伐に出る前に最悪の事態も想定していた。エーグルを倒して天空の呪いを解くことさえできれば、受け入れがたいのは分かっている。でも2人は僕に開拓の精神とは何かを教え、炭鉱から七死人の冒険談をたくさん聞いたんだ。ベロブルグの話からは世界の運命はその地で生きる人々が決める。それが君たちの使命。それともう一つの物語、監獄制のために命を捧げた七死人たちの話。七死人の物語を聞き、君たちの旅を絶対にここで終わらせたりしないと。信託は極めて曖昧だ。12の火種を全て返還してもその後オンパロスが未知のご安心ください。先日トリノン様がオクヘイマを無理なお願いをして本当に。人には誰しも選択する権利がある。君自身の選択で別でもどんな決断をするにせよ星座が見守る中で再会できたぞ。冷水はクソ。どうして次から次へ。落ち着け。まだ他の入り口がある。アイノン。トリノン先生、てっきり創世のオクヘイマに夜が訪れた時、
いや、それで先生は。はい、サフェルが誰にもバトルズ、もう出てきていいですよ。ずっと封筒のふりをしてたせいで体がバッキバキだぜ。バトルズ？おいおい小僧、オイラへの敬意が足りないな。このオイラの底なし胃袋の中でね。それは確かに。なんバトルズ、ファイの、ああそうだった。セファリアのやつが偉大な嘘でオンパロス全体をケファレが背負ってるあのでっかい球体がそれだけじゃないんだぜ。キキキ。いや、こそ。おーい。ということは、この1000年間オクヘイマの白昼を維持しても今その嘘は。ああ、想像の通りだ。けどさっきこうも言っていたよな。君ザグレースも。キキキ、小僧の賢さ。そんでオイラの胃袋にあるこの火種はああ、それで君は。キキキ、いかにもオイラにでもどうして。そんな作り話でせっかくだから教えてやろう。オイラが生涯求めこの世界に1億通りの未来があるとしたら、そのうち9999万9999通りはどう見たって破滅への道だろ。でもな、オイラたちの巧妙な技術でこれがオイラが生涯をかけて追い求め火種を持っていけ小僧。けどこれだけは覚えておけ。オンパロスを救ったのはこの嫌われ者のオイラの神の力と。紛争、人々に最悪とされてきたものでも。これで生徒中の冷水は全て枯れてしまいましたが、私たちただしそうする。あまりにも多くの別れを経験したせいかな。ファイナン、心配しないで鳥野先生。僕は最後まで歩めなかった仲間たち。僕は故郷を失ってしまったけど、今新たな世界で。ファイナン、確かに。なぜなら予言の核、そしてRight in the spot between the spines. And how did he know? 人々は一人と別れを告げ、その者だけが奇跡を目にすることになる。これぞまさしく運命。黎明になれ救世主。燃え盛る空、砕けた巨像、そして正直さっきまで反射スクリューガン。では私のオンパロスという世界の本質に関するその話はまた今度。それよりあのオムニック、ライコス、認めざるを得ませんね。私たちが現時点ではこんなことになるんだったら無ありで。ガーデン・オブ・リコレクションは請求列車の力を借りたわけだね。開拓の力がなければこの地の秘密を掘り起こすことはでき、それとあっちのでかいやつ、ずっと隕石を吹き出してる黒い球体。残念ですがストリーミング投影の状態では計算の提案。現在は2人の七死人の行方を突き止めることが急務です。したがって分かってる。そんなピリピリしなくたって。むしろもう一つ目標を設定したら。カード遊びしてるメモキーパー。はい。エルタさん、聞こえましたでしょうか。結論、蝶は羽ばたき嵐が迫りつつあります。七死人は決断を下す際は
個人的な興味によって集中当然。運命って本当にサイコロゲームみたいだよね、スクリューガム。誰が想像できたと思う？よりにもよって誰も気にも留めないような銀河の隅でたった1台だけ稼働してて、オンパロスの悲劇、今もなお動き続けてる1台の皇帝。Now we don't even get his name anymore. Are things about to get fucky? どうしてお前がここにいる？質問に答えろ。ライコス。ああ、家臣は再び一人の英雄を迎え入れました。叙事詩の作者たちは定められた予言に従いここでペンを置くのです。英語回帰における演算がその最初の設計通りここで終わるのと同じように、そう警戒する必要はありません。ファイノット。私はただ一つの純粋な目的でここに来たのです。お前は今まで火を追うたびに興味を示したことはなかった。冷徹な傍観者であり中立を最後まで貫いたアンティキシダ人が、あの孤独な剣士が全てに別れを告げ、ただ一人狂気の海に身を沈めた時、私は岸辺で耳を傾けていました。あの剛健な覇者が鎧を脱ぎ1000年にわたる火を追う旅、私はその旅路をたどる。あなた方が生まれながらにして信託を背負っているのと同じように、この私が叙事詩の最も忠実な読者、そして A spectator voraciously consuming the valorous deed of you heroes. 遥かな星からの視線。あなたにもいつか理解できる時が来るでしょう。しかしそれは今ではありません。 There's a reason why fat fuck is a fat fuck. 私という傍観者のことはさておき、あなたが果たすべき使命を全うしてください。僕は信じていたんだよ。火の明かりを追い続けていれば前途を覆う霧はいつか晴れて、でもその過程で僕たちも彼らも命を失った全ての人々も。聞こえてきます。家臣の外で世界が崩れていく音。ファイノット、あなたはその火種で旧世界を葬り、構わないさ。火を追う旅の残酷さの中、未来この先にあるのが混沌なら、僕がそれを引き裂こう。そしてその裂け目から最初の太陽の光を差し込ませる。人々は一人と別れを告げ、その者だけが奇跡を目にすることになる。しかし今回英語を回帰する叙事詩は君なのか。新たなページを開くことができるのでしょうか。もちろん。こ
れは今までとは違うロマンチックな物語。そうでしょ。Cute. To be continued. Oh my god, we're getting the spam text messages. Can you read this message? The world is doomed. Yeah, I'm not sure if I have the energy to read all of that. I want to get my my ascension talents. Wait, why is there like an icon here? What is this? Oh, okay. This isn't even gonna work. I think Akron might be too squishy. We'll find out. It might be fine if I borrow the E6 Akron. Oh, message too long. Hold on. On timeouts. Shoot. I can still see the message though. It's only my personal conjecture, but I feel like they're trying to make it obvious. Same hair color, eye color, general color scheme, dress from behind the shoulder. Also explain why March can't exist in our world as her soul or whatever is currently occupying Cyrene. Thing is, there's also a few more interesting things about Cyrene that I only know because of Honkai Impact, and I'm not sure if you want to know. Oh, I survived, surprisingly. Am I even able to reply? Yes, you are. I removed the timeouts. Alright, might have to, did I get tied up with spoiler tag? Nah, the message was too long. There's like a cap on like doing very long messages to prevent people from flooding the chat with, like, copy-paste stuff. Let's see. No, stop with all these pop-ups. I don't care. Let's see. There we go.
So if I pull this up here, we have voice actor Marina Inoue. She voice acts both Cyrene, Mem, and in Honkai Impact, a character by the name of Elysia. So here you see that she's credited for Elysia here, and I think it might be hidden right now that she voices some of the stuff in Star Rail. Probably it might be because they don't want to reveal it to be too obvious, but like if you listen, you can quite obviously tell it's the same person, unless someone is very good at replicating it. So in Honkai Impact, you have this character called Elysia, and you probably remember the word Elysia from the place that Final is from, Elysia. So Elysia is a character from Honkai Impact, also with pink hair, a similar eye color. And she is let's see, she's the Herrscher of Human Ego, which let's see if I can get all Herrschers here. Yeah, she's the 12th one, which kind of adds up with like the 12 flame chasers as well. But also, she is also like one of the flame chasers in Honkai Impact, because they also have flame chasers, but they're different. They do flame chasers. Here you have the 12 flame chasers of Honkai Impact. One of them being Herrscher of Human Ego, Elysia, and then of course you have where is he hiding? Oh, these are only the playable ones. Okay. So yeah, she's twice. They're missing one of the non-playable ones. But you have, of course, Kevin Kaslana, aka Altered Universe Finon. So you have these overlaps, and then some of these don't have direct like equivalents. Some of them, for probably somewhat obvious reasons, they can't have an equivalent of Feng Huang of Vicissitude, also known as Fu Hua, because she's probably going to be related to the Shanso Lofu story and that place, because this is probably going to be who's the Grand Marshal of the whole place, and as well as Goshinso Memento, also known as Yao Sakura, which is also like something they didn't tie into Amphorius, probably because they're gonna use it elsewhere. Reverse Calico is probably the one that's most like tied to be Cipher, and why there is also a cat girl in both. I'm not gonna try to pull parallels between all of these, but there's a lot of things like tying Elysia and Cyrene together. The question is if they're also gonna tie March into it, and March was always Elysia. That would be an interesting plot twist.
2倍速ってこんなもん。 Which high scene is this? It's yours. Although I might borrow a E6 Acheron just to make this faster for the next one. If only Acheron was quantum instead of lightning, I could almost have a mono light quantum team with Acheron. Tempted to go for E6. The problem is by the time you have the resources to get E6 for any character, they're gonna have released some of the other characters you want to sway you away from that decision, unless you like wail hard. I finally get to use the ability this time. If I do this, no, not that, this. I was hoping I would only get to see the Memo sprites. Hey, I finally got the thing. That looks awesome. But yeah, when you actually play the boss fight the first time, they turn down the effects of the attacks automatically and up the music. Yeah, I probably have to use the ability first. Maybe if I use an ability. Maybe it can't be her ability.
No, I don't mean like look like this. That's not what I mean. I mean like when we did this fight the first time, after Hyacinth uses like the ability here at the beginning of phase 3, Lil Ika takes her place on the character thing because she's in the sky in the back. So like Ika's like by themselves fighting. Which is something you only get if you use her for the fights. See if I can get the ability one more time. Oh, got an achievement for something. Alright, turn off the speed. Okay, look at the ability now. You see little Ika's like alone on the right side here? Ooh, don't one-shot me now. I do have one revive. That's what made it obvious, by the way, that like you were supposed to get knocked out. Not only did caster survive the one-shot that was supposed to knock you out, but nobody else got revived from caster's passive. So I was like, oh yeah, that's a scripted thing. And of course the third obvious tell was that it was building up the rock, but there was no counter to it. Until I got the ability, of course, which they were building up for. But I was like way too close to actually beating the boss before I even got that trigger. Astra's also renewed the arena, yep. Doesn't only defy death, but defies boss mechanics. Alright, what do we get? We get... When my speed is higher than 140, 170... What is my speed right now? Only 156? Does that count this? I don't know. I feel like that's quite low speed considering some things. Might have to try to get more speed substats. But oh, we're gonna get more speed from these as well though. There's another 3 there, and another 2 there, and another 3 there, so that's another 8. And that's gonna be increased by the percentage, does it? No, that might... I don't remember how these work. I think these might be included in the base speed, but other sources aren't. It increases the tally gain. Yeah, this is why I get so few coins, because I don't have this bonus to coin acquired. Okay, so now we get coins faster. Increases crit damage dealt by the follow-up attack by 100%. When Cipher's on the battlefield, increases damage received by all enemy targets by 40%. That's the last one I was supposed to pick up. I was supposed to pick up this one first. Cipher can tally 8% on the non-true damage dealt by allies targets to the enemy targets other than the patron. Overflow damage is not tallied. So now I also get even more coins from all the damage that allies do.
Alright, get effect hit rate, get quantum damage, get speed, more quantum damage, more speed, more quantum damage, more speed, more effect hit rates. 164 speed. Still not quite there. We'll see how it is in combat. I probably need to stack way more speed. So gotta try to find some better artifacts. Okay, let's do a fight where we use the E6 Akron. Then I'll have to use my own aventurine. Is there a cap to how many coins I can save up? Or can I just save as many coins as I want for phase 3 and see how much that does? Have some E6 Akron damage. Get so many more coins now. Let's get one shield ability in there. Oh, I did not mean to queue with you. I thought Silver Wolf was first. How much defense do you have? Defense down 45%, defense down 8%, so 53%, another 16%, so 69%. Is there another defense down somewhere? Am I missing a defense down somewhere? I feel like I got more defense down last time. Let's get a bit of extra shield in there. $600 coins. Give me all your money.
私を楽しませガツンとくるやつか全てを失うはたまた手に入れるかおとなしくしてよ早く撤収したいんだからさ Should I get a couple more coins? Just a few more coins. Do I need to guard break them first? Alright, guard broken. Almost a million. It's probably better to use it many times though, but... Still can't do as much damage as me 6, but... $1 million cat kick. Alright, one last one. Maybe I should do a facial one as well. Severely overstayed. Oh yeah, I gotta wrap things up too, like it's way too late. I'm just trying to get this out of the way. I did level up all of these, right? Yep. Alright, level 8. Level 8. Level 8. Alright. We can, I can do the last fight off stream with Fei Shao then. We can wrap it up here. How many, Crisis Heirs can I fit on my team? Will I wrap it up? I think I only have 2. I need a third one. Do I count as a Crisis Heir? So am I in like in the... Yeah, I'm in like the broken version now. Even more loot to get. 0 out of 38 in the broken version? Sheesh. Alright. We're gonna wrap it up here. Went way over time. Luckily not as late as we have gone sometimes trying to get all the story done in one go, but that was an 8-hour 40-minute stream, which is close. I think the longest we've gone with this game is like 10 to 11 hours. And I'm happy we don't have to go that long because my brain would be a husk. I'm actually still feeling pretty okay, so that's a good thing. All right, that's gonna be it for now. Thank you so much for watching. Hope to see you again next time, and even if I don't, have a great day, and I'm gonna peace out. On the 15th, that would be if I can figure out how a calendar works on Windows 12. Is it 12? Is it 11? I don't know what this is anymore. On Sunday, there should be a new beta test for 7 Days to Die, so I'm going to look into trying to play that when that drops. On the 17th, I think there might be a new update for RuneScape Dragon Wilds. Not sure if I want to stream that or if that's just an off-stream game, but I'll definitely keep it in mind. For now, that's going to be it. Alright, thank you so much for watching. I'm going to peace out. Thank you to everyone who has stayed here for the whole friggin' 8 hours. That's ridiculous. And thanks to also everyone who just dropped by. Alright, bye-bye. Sleep well. Get some good rest. I know I'm gonna try. Alright, what?